air traffic controllers communicating the flights, you know, as they're handed over from that airspace into Kenyan airspace and being welcomed home. Welcome home, KQ. I mean, 203 or goodbye, KQ 203 from the previous airspace to welcome home, RAO 001. Very, very profound. It's a great tribute that is to somebody who was not a head of state, but receiving full honors of a president of a country. That's who Raila was. It didn't matter where he went in the African continent. He was always received like a head of state. And even in those early days, whenever we traveled either to the UK, Canada, Britain during our campaigns, we would be very well received, and they would treat. I used to think it's because he was Jaramogi's son, but within a short period of working with him, I realized it's very, very different from being Jaramogi's son. And at one day, I remember, I've never forgotten, when a journalist kept pressing him, he's doing what he's doing because he's Jaramogi's son, and he said, the fact that I am Jaramogi's son is a biological accident. I am myself. I'm my own person. And we had many meetings as young Turks with Jaramogi, and we had our own disagreements, sometimes quarrels on what we should do, when we should go to the streets. And that's when I realized Raila was very much his own. So it's so sad to imagine that we will no longer have him, you know, in the political space. But his name will be carved out in the Kenya's history as a great, great person. And it's great to see KQ honoring him as he brings his remains back to the country. Yeah, Kitoba, I wanted to ask you, even what you've just said, which in a sense you've answered the question around his ideals, which is he's his own person. We talk about legacies. And we have this moment when, and I think Eric even asked Salim Lo, and it could have been Mariam, that there's young people trying to grapple with his legacy. It's some would say this is a complicated legacy, even though as we hear his story from the very beginning, it's very much an imprint in the political landscape. How would you talk to people right now who are grappling with the legacy of Raila Odinga, on one hand statesman, on the other hand self-centered, movement builder, but also political, handshake, what do you call it? Handshake mover. Yes. So people might be grappling with that, even as we honor his passing. What would you say to those people who are grappling with that legacy? They are not alone. You recall that one of the very first books about Raila was The Enigma in Kenyan politics. Yes. And when, for example, just before he entered into this agreement or cooperation under the broad-based government, at the height of the Gen Z protests, when he refused to join the Gen Zs, a lot of people, including myself, I must say, felt a sense of betrayal, because here we are, been fighting against forces that want to return us to the one-party era, that disregard the constitution, and then we are seeing young kids, being shot, and all they're doing is carrying the Kenyan flag, a bottle of water, and a smartphone, and then he more or less killed that movement of protest, and a lot of us felt a sense of betrayal. But looking back, and particularly since the registration of voters began, I'm beginning to reconsider my views, because it's now going to the third week or about third week or so for voter registration. But the Gen Zs are not coming out to register. So I was wondering, was Raila saying something that we had not seen, or was he telling us, wait a moment, the Gen Zs are not well organized enough to take charge? To move this beyond. Exactly. Sorry, Kitubu, can I
Sorry, I've been threading that, what you're saying about the voter registration and thinking about it and the apathy, you know, with the numbers and the uptick. And I was discussing it with someone the other day, and we came to the conclusion that, one, when you look at the total number of people that you know are potential voters, the 6.3 million that the IEBC is targeting, you don't, like, per day you don't need to register that many people. I don't remember the math, but it didn't come to that many people. And then, like, the fact that Kenyans are also very last minute, unfortunately. When you told, you know, we closed the registration on Friday, Thursday the lines will be very long. But I do get where you're coming from. Maybe he had seen something, but I love that you're able to be honest about, you know, the legacy and the points at which you felt some betrayal. But please continue threading on, you know, the change of mind. Do you think that there was something he had seen that the rest of us had not? But I was just trying to think about the voter registration specifically. Yeah, Raila, don't forget, for 5 times he ran for the president, and for 5 times he toured this country. He worked with people across the ages, and during that time, I think he gained a lot more experience and interaction with the various age groups of the country, so that he probably, I am not too sure that I can answer that question, but there he was, again, with tremendous impact on those protests, despite him being a grandfather of these young people. His impact was that it affected the protest, and they slowed down. Let's just take a pause there, Kitogu. We're crossing over to ODM. The leadership of ODM, led by one of the deputy party leaders, the governor of Kisii, Simbarati, is addressing a media conference now. Let's just listen in. And co-chaired by Dr. Oburu Odinga, the party is aligned with arrangements which are in accordance with the party leader's wish that when he dies, he should be laid to rest within 72 hours of his death. We shall strictly observe the program to the letter until the day of his burial on Sunday, 19th October 2025. Allow me to finish part of that statement. Having said that, the party wishes to make the following announcement to our members in Nairobi and across the country. The party has opened condolences books in all our offices. Okay. Why don't you just help us, technology? 1 second. Are we good? Okay. The party has opened condolence books in all our offices across the country. Members, supporters, and the general public are free to visit any of the party offices at the county level to sign the condolence book, and in some instances, the governor's offices. The body of our hero will lie in stated Parliament buildings today for public viewing from 12 to 5 o'clock. We encourage our members and supporters to head straight to Parliament for this event and to avoid Lee Funeral Parlour, which will have very minimal activity. Our respective parliamentary leaders in the National Assembly and the Senate will coordinate members of the parliamentary group and guide them accordingly on the program of events leading to the final day on Sunday, 19th October 2025. Likewise, majority and minority leaders in the county assemblies will do so at their levels. That the ODM remains united, just like it was during the Right Honorable Raila Odinga's time. We believe in unity of purpose, a stronger democratic party, and a party that must live on for many years to come. With this regard, the NEC has designated the Senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga,
to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive party leader to fit in the big shoes that have been left by our leader. Thank you, and may the soul of our party leader rest in eternal peace. Thank you very much. Thank you. So do you want to say something? Which way is our cars? Where cars? That's the leadership of ODM, the Orange Democratic Movement Party. And we've just heard from one of the three deputy party leaders, Governor from Mombasa, Abdul Samad Sharif Nasir, talking about the plans that they have in place. First, before that was the other deputy party leader, Simba Arati of Kisii, saying that the party aligns itself with Raila Odinga's wishes to be buried within 72 hours, and also aligns itself with the Burial Preparations Committee being co-chaired by Oburu Oginga and Deputy President Kithure Kindiki, that all those arrangements will be in place. They're opening up all these places for people to go and offer their condolences. But the big announcement that's out of that is that the party has also now decided to designate Oburu Oginga, Dr. Oburu Oginga, as the interim party leader until such a time when the leadership of the party then comes up to pick a new leader. So Dr. Oburu Oginga is now the acting interim party leader of ODM to sit in for his younger brother, Raila Odinga, who has died. Yeah, a day after his 83rd birthday, no less. Imagine. It is a day of mixed emotions. As we will soon continue with our conversation with veteran politician Gitobo Imanyara, and we appreciate him being with us. We'll come back to that conversation in just a moment. For now, though, we cross over live to Ngina Kirori, who is at JKIA. A lot has obviously been happening. Developments are continuing. At about 9:30 a.m., as has been reported, we'll be expecting the arrival of the body of the late Honorable Raila Odinga. Ngina, over to you, as you can just give us an indication of where we are right now with those arrangements. Thank you so much, Janet. I'm sure you can also We will continue to come back to Ngina Kirori. She was just about to give us some live updates, and we'll come back and hear from her again. But you can see the live pictures if you're watching us on NTV for awaiting the arrival of the body of the late Honorable Raila Odinga. Gitobo Imanyara is still with us in studio as we continue to pay homage and honor the legacy of Raila Odinga. We had threaded on several things. Right. I'm trying to remember where Gitobo was. He was walking us through like the Gen Z protest. Right. And, yes. And how Raila's collaboration with the government slowed momentum of the protests. And you were just the perception of the public towards that. But go on. Yes, perhaps arising out of just what I've seen, it will be history if ODM can survive the leadership of Raila Odinga, because Kenyan history, right from independence, no political party has outlived its leader. And that's the biggest challenge that we face as a multi-party government or republic under our constitution, how to entrench party democracy and party leadership in preparation for the party's life after you. It's the biggest challenge we face in our Kenyan politics. And I've no doubt that we're going to see it unravel in ODM soon. They have been the oldest political party in the country, simply because since multipartyism began, simply because Raila was at the helm. Now we live to see whether there will be major changes in the way political parties are organized here. But I doubt very much that it can outlive the impact of the life of Raila Odinga, who was the party. So we were talking about the Gen Z protests.
Raila's refusal to join them, even after they had requested him to stay put, acknowledging that he had played his role in freeing us from a dictatorship, and his decision to cross and join President William Ruto is, in my view, is perhaps the lowest point of Raila's political life, because it had the effect of prolonging Ruto's presidency and all that it stands for. And I can see now from what is being done to honor the life of Raila Odinga, the party led by William Ruto is taking full advantage of the death of Raila Odinga to entrench itself in the hope that they can be two-term presidency. It's unlikely without Raila. You know, you talked about something earlier, and I think Janet had even gone on to ask for you to, if you could list some of those things that you'd say are the things that would outlive Raila. So, of course, we can see his presence in a political party, his impact on a political party is something that now the jury's out, now that he's gone. But what are these things that would outlive Raila Odinga in terms of his legacy? You may remove everything else. You may remove Raila himself from the scene, but Railaism stays on. Think about that. But let's first see if we can now cross over to Ngena Kirori, who's at the JKIA. As we can see all the images here, JKIA is a beehive of activity. There is what we've been seeing here, the military preparing for the arrival of the plane that's carrying Raila Odinga. It's already crossed over into Kenyan airspace. It's now no longer KQ 302, it's now RAO 001. And it's coming in there. It'll be landing at JKIA at about 9:30 a.m. The public has been allowed to come in, and Ngena Kirori has been there where the public is actually now being cordoned off. So this is how far you can come. Now, Ngena, you can give us an update of the last time you were outside JKIA. Now you're right inside JKIA, and you can see security officers behind you. What's going on? Thanks a lot. So as I was alluding to earlier, you can probably attest to the fact that when we started this production early in the morning, this crowd or the size of this was not actually on the ground at that particular moment. But I'm just going to step away so that I allow you to see some of the images and some of the things that are happening right here on the ground. Redeployments have been called in from the General Service Unit. Police officers Learn from world-class Udemy instructors like Chris. Excel is a magician's hat that pulls out solutions to problems you never thought possible. As a former beta tester wizard for Microsoft, I've created more spreadsheets than stars in the sky. Come with me on a journey that will blow your mind. We're going back to a time when accounting was done with, well, sand. Do we have your attention? Good. Get started at udemy.com. which, as we saw some of the trends yesterday, means that you had to go through the crowd first, get that tree branch as a sign that you're okay to pass through them, and then proceed. So those are some of the things that police officers on the ground here are trying to manage as of now, the crowd management, because the numbers have built up, and they say that inside the capacity is full, so they can no longer allow any of the crowd members of the crowd to enter into the airport. And this is just a testament to the mourning period that some of the people here are going through. Some of them are chanting, some of them are singing, some of them are crying, bearing flags, the orange colors, which are very synonymous with the late Raila Odinga. And those are just some of the issues that we've been seeing here on the ground today.
And perhaps something else that we've noticed is the units that are growing, the cars that are passing through, as I said, they need to go through a certain code before they're able to pass by. And so far, that's the update that we've gotten here at the Jomo Kenyatta International Airport as we continue to keep tabs on what the situation is looking like. So for now, I'm going to hand it back to you in studio. There's a bit of a disruption here. If you have a flight scheduled for today, please factor in that, that there will be crowds along the highway. At the entrance to the JKIA, there's now that extra screening that's happening. So factor in all that as you prepare for your travel. So if you have a 2 p.m., please start making your way to the airport now. I think it's safer that way. Yes. And you can see all that disruption. It's hoped that the disruption will actually not affect other operations of the airport. But from Ghana telling us that even staff of JKIA, even staff who work in various entities within the JKIA, are also having to go through this extra screening. Yes. So there's some level of disruption. That's going to happen. Yep. So initially, if it's 3 hours before an international flight, maybe make it 5 hours today, honestly. If it's 1 hour to a domestic flight, maybe make it 3, just for safety. But we're back in conversation with Gitobwe Manyara. He is a veteran politician, a journalist, a human rights defender, a lawyer, a friend of the late Raila Odinga. And Eric had asked him about Railaism and the things that live on. And as you answer that question, I also want to ask how you marry the things we've just spoken about around his legacy. We cannot take away the work that he did in the 80s, the 90s, the 2000s, the 2010s, but we also cannot dismiss the sense of betrayal that came with the last few years, especially with regards to the Gen Z protests. So what is how is it an addition, a subtraction to his legacy? Is it just a whole legacy and being honest about it? Clearly, it cannot be the whole legacy. It's unfortunate that this happened towards the end of his life because he's had such a tremendous impact on our politics, and I still think that had he allowed Gen Zs to proceed, or had he just supported them, we would not speak. We'll be speaking a different language this morning, but it didn't happen that way. And when history books are written, obviously this is going to be a point that will probably not be as positive as we would like. But I see Raila as a friend, a personal friend. The family is well known to me. He's been to my home many times. I've been to his. So in terms of judgment, it's difficult for me to judge him the way a political commentator would. Yes. Because he was such a close friend of mine, and we did so many things together. We lived together in the struggle. So that's what I prefer to see, not this dent that happened as a result of his refusal to encourage the Gen Zs. It's interesting how, speaking to you, speaking to Salim Law, and I think the thing I'm hearing the most is the ability to almost embrace or accept Raila as he was at a certain moment in time. And in the sense that, and I think I said it at the beginning, he was never one thing at one time. He was different things at different times. I wonder whether that's part of what he left behind, is giving us permission to not look at people in a one-dimensional way. Is that something that you think younger people need to start seeing? They don't look at Gitobwe Manyara and just remember him only as the person who survived the torture chambers, but see him beyond that. Do you feel like young people maybe need to do that more? Are they doing it enough, or only have a one-dimensional view of people, especially people in politics? I think one of the biggest setbacks to our story as a country is that we don't teach the history of Kenya. And therefore, people tend to judge or make judgments based on just an incident rather than a series of incidences. To me, if you look at the life of Raila Odinga, his courage, his leadership, his presence in terms of impactful influence on developments in the country
we will judge him very positively. And we perhaps need to think about our new education system, giving a bit more time to young people to learn our history. Yeah. Right. Because there is real danger that the Gen Zs will judge Raila based on the events of the June 2025 protest. And that would be most unfortunate because we haven't taught the Gen Zs our history, so they can see it in context. Yeah. Even on the same, many argue that he failed to mentor a clear successor. I heard when you talked about Oburu Oginga and you said, I don't know if the party will survive beyond Raila. Is it a fair critique to make that there wasn't a clear person to take on the helm, or do you think that undermines his role in movement building? What we've seen, I think that would definitely be a failure on his leadership. And it's not begun now. And if you look at the example of politics of Nyanza, excuse me. No problem. No problem. But it's good that you're threading on matters succession and legacy, because we often don't think about that when we are alive. It's a what next, what's coming after this. But the fact that ODM leadership, for example, there was a few people who are set out for to follow, be leaders. To be leaders. I actually we never got a clear. I hold a different view, particularly when it comes to the political party. I think as a Democrat, and having seen what Moi did with KANU, I think it's best that the way Raila was doing. I mean, he supports other people to come in and to rise within the party. Look at the chairman of ODM today. It's the first, ODM is only one of very few parties that have a woman as a chairperson, all right? And she is in her early 40s. Yeah. She is young, Gladys Wanga. If you look at the deputy party leaders, when Joho and Oparanya were donated to government, the new ones are the younger Turks now. You know, if you look at the Vihiga senator as the deputy party leader, the Mombasa and the Kisii governors as the deputy party leaders, look at Sifuna as the secretary general. Look at the leadership of ODM, actually. You can but see. That's the movement building, but what about the clear successor? Why you don't need a clear successor? That's what he's saying. He's saying democracy is... You're not the determinant. Come just as a result of the movement. You help groom them, because all of them, if you listen to all of them, they will give credit to Raila, having held their hand, having walked the journey with them, having, shown them the way, the ropes, and so on and so forth. And so they rise. And all of them, including the younger people, the younger in parliament. Sorry, Sorry, I don't quite agree with you. If you look at Luo nation politics, look at the political careers of James Orengo and Anyang' Nyong'o, who tried to chart a course away from Raila. Yes. What became of them? Yes. And what impact this has had on the growth. Sorry, Gitabi, just take another sip of water. President William Ruto has entered JKIA. Yes. And you can see here, let's just listen in as the crowd is cheering him as he comes in.
Yeah, so what we are seeing there is scenes at the JKIA. President William Ruto has just driven into the JKIA. He is going to lead the delegation that receives Raila Odinga as his body arrives at the JKIA in about 25 minutes. The flight RAO 001, that's KQ RAO 001, is on its way. It's already in Kenyan airspace. When it lands there, it'll get into that proper state funeral procession. The military gets it off the plane, puts it onto the carriage. I imagine that there'll be a series of prayers and all, and then there'll be a procession that now leaves JKIA to the Lee funeral home. It's a tight schedule because of the 72 hours that he said, 72 hours, I want you to have buried me. So they have got to come to Lee funeral home, prepare the body again now for the lying in state, which begins at noon. And you're ready. You can expect that they'll be, by the time they leave the airport, it'll be around 10 a.m. Yeah. And they have to be at the parliament at noon. So it's tight. It is very tight. I'm also thinking through, maybe KQ will notify us after the landing of the captains on this flight and the first officer, the incredible amount of, the crew as well. The incredible amount of pressure they must be under. Right. But it's amazing to see the country rally around, of course, the late Raila Odinga. And we were just discussing succession politics with Gitobwe Manyara, and he disagreed with Eric's view that, you know, he had groomed leaders. I'm also on his side. When we have disagreed with Eric, but no, go on. I was just giving you examples, what became or what happens in the Luo nation when you are seen to be anti or against Raila, or you intend to challenge. Or rising too fast. And don't forget that we're seeing Raila as a Democrat. So we would expect that these alternative leaderships, when they do emerge, he would support and encourage. That's not borne out by the facts. And if you interview my good friend Governor Anyang' Nyong'o and the experiences he had when he supported Charity Ngilu to run for the presidency and the SDP, or what happened to James Orengo when he took over as SDP candidate, and I even supported him, and we were whitewashed because Raila opposed. So that's the impact, and he, in my view, could have utilized that influence that he has in shaping up new leadership for the ODM, because it's a democratic movement. If it's a movement, it should have clear-cut leadership, and even in the choice of the acting leadership, it isn't pointing out to preparatory, sufficient preparation for leadership of the younger people. So that, to me, is a point of departure with his style of leadership. Very many other things. I wanted to ask you at some point, because you worked with Jaramogi Adonija, Oginga Odinga, and then you're friends and you worked with Raila Odinga. What's the difference between those two? So Raila was not his father. That he was very clear to indicate. But what is the difference between Jaramogi and Raila? Of course, I got to know Jaramogi late in his life, and when I was publishing the Nairobi Law Monthly, and I interviewed him on several occasions, and he sought me out because he liked the editorials I used to write in the Nairobi Law Monthly, and he called me to join his team, and for practical purposes, my office is moved from Tumaini House to Ajip House, where Jaramogi was, and he was very accommodating. He was very patient, and he didn't make judgments in a rush. That marks the difference between Jaramogi the father and Raila the son. Raila could make very rash decisions, and he didn't encourage independent points of view around him. And this is going to be a major challenge for the ODM as a party. And we'll see more of this, but
right now, since we're really mourning a great leader who whose life went way beyond ODM, I think we need to contextualize and not judge him on the basis of his leadership of ODM alone. Yeah, that's a very fair point in terms of just what we are honoring today. When the dust settles, what's the one term that you think best describes Raila Odinga? Because there's so many things he's been called. Is it Democrat? Is it disruptor? An enigma. And beyond enigma, that's a good one. Because the easiest answer is he's an enigma. But what would be that key, maybe principle, that would shape? Democrat, disruptor, what else is there? Statesman. But what is the one that you think stands out more than the rest? Difficult. Raila Odinga was an ambitious person. He was a go-getter. Once he determined this is what he wants, nothing would stop him. And that marked his leadership throughout the period that I've known him. When we were in Fort Kenya, when we were the background team around Jaramogi Odinga, and we had to make decisions, among ourselves before we went to Jaramogi or the entire team. I noticed Raila could be impatient and intolerant. But I don't know that would be a proper description of his life. But when historians write the proper history of the flame of freedom, and they are able to dig deeper through the enigma, they will see Raila for what he truly was, and perhaps then we can judge. We can find a single word to describe him. As of now, I think it's to not even be fair to try to do that. He's too enigma. He's too many things. Too many things to too many people. They'll be emerging as days go by. And as Raila is himself, people have not yet even crystallized what would Railaism be. What is this that is the Raila effect, right? And I think that then will emerge in his absence. That's when you start noticing this was actually the Raila effect. People have talked about all those things, the freedoms that we enjoy today, thanks to, the fights that people like Raila led, and so on and so forth. But he's been there, and so people have just been taking it for granted. Maybe once he's now exited, we'll begin to see what distinctly was Raila. Because like we said, those fights for the freedoms, the Young Turks, the Jaramogis, the Matibas, all the others were also playing a role in it. He was one in a team. What is it that he moved by himself, especially in the last 25 years, where he was really at the helm of Kenya's politics? Yeah, it's starting to, I feel like the one that I'm starting to see, and you're very right, Eric, it'll begin to crystallize later, is the one of being able to sustain that middle ground. Two, I think from his perspective, to avoid the country going in a direction that would have been harmful for everyone. Again, when you see the images of late and you see handshake Kibaki, handshake Uhuru, handshake Ruto, it's easy to first want to criticize. But then the kind of thing that I'm trying to reconcile is who will stand in that gap if that will ever be needed again. If things get to a point where there needs to be somebody to say, you know what, let's just settle down and talk things out. A moderate. Because now there was, in fact, when I saw, the moderate. That was a hard line. Oh, he was not a moderate. Not moderate. He's a very opposite. He's extreme. Once he made a decision, it's you had to go with it. He didn't give in that easily. And that explains even his disagreement with Omaro, for example, because he determined that he's going to take over the leadership of the party after his father. And we really argued and said, let's not rock the boat, as it were. But look what happened. He broke away and Fort Kenya died, basically. It remains a shell, a pale shell
share of what it was when, for example, I was the founding Secretary General, and we had presence in every region, members of parliament from every region. Now that is descriptive of Raila, because you see, even now, the bulk of the ODM support is from one region. So the challenge will be whether it can move away from the tendency to create dynasties based on your ethnic base. Yes. That is a challenge not only for ODM, but for all political parties in Kenya, including Jubilee and UDA. That's something we have to grapple with as Kenyans as we experiment in our very special democratic practices. I like that you call them very special democratic practices. Unique to Kenya only, in many ways. They're very unique to Kenya. And I'm thinking through the spirit of, in the Constitution, the next perhaps 80 years of Kenya. When you think of a Kenya that is rooted in the Constitution, that is also trying to figure Railaism, you know, and what that looks like, what does that Kenya look like to you, another 80 years? Well, or should we say another 60? Let's walk from independence, actually. Looking at our history from independence and our experiment with democracy, I see the 2010 Constitution as giving us a firm base for establishing a proper constitutional democracy where political leadership can change in a democratic manner, non-dynasty manner, so that the leadership can be from any part of the country, because our constitution is transformative in very many ways, and we need to inculcate that sense of constitutionalism in everything that we do, particularly in politics, because if we did that, it wouldn't matter who the president of Kenya is, as long as we are living the vision of the constitution and rule of law. But now we elevate personality to a cult status, so that we stop looking at the constitution as the guiding factor and we start looking at an individual. You know, that is something we have to move away from in order to entrench constitutionalism in Kenya. And that is what ODM now faces as its biggest challenge. As we continue waiting for this flight RAO 001 to land at JKIA in the next maybe 12 to 15 minutes or so, we'll keep crossing over and seeing what is happening on the ground. We can see images here on the screen from JKIA. This is from the various corners of JKIA heading towards the presidential pavilion, where the ceremony will take place of receiving the body of Raila Odinga and according him the state honors as it lands. And then the president, William Ruto, is already there, and I also understand that I think the former president is also at JKIA as well to receive this. Then we'll see the military procession. We have also seen hearses there, so I'd expect that maybe after this ceremony, the body will be put into a hearse and then transported to the Lee Funeral Home. From Lee Funeral Home, 12 noon, it should be at Parliament. And you can see the images there of the preparations in Parliament, where he will be lying in state for public viewing between 12 p.m. and 5 p.m. We'll also be getting in touch with Duncan Khaimba, who is there at Parliament buildings, to tell us whether crowds have started gathering outside and, you know, queuing up and being organized and being managed on how they're going to do the viewing. Because, like we're saying, it's a very short time. And you can imagine there are very many people who would want to go and view Raila Odinga for the last time ahead of the burial on Sunday. And yet, of course, only he knows why. It was a 72-hour window. As the ODM party said, we respect those wishes. And I think it's great to see just everybody falling in line and ensuring that it is able to happen at the shortest time possible, efficiently, effectively, respecting his wishes, also respecting the members of the public and their wish to honor him one last time. So yes, as Eric said, we'll be crossing over soon
just as everything else unfolds throughout the day from JKIA to Lee Funeral Home and to Parliament for today before the program continues tomorrow. But first, we continue our conversation with Gitobu Imanyara. And as we've said before, the flight that is now in Kenyan airspace is now RAU 001. And Gitobu said that's a beautiful way to honor his legacy. I would like to ask Gitobu, what other ways do you think we could honor his legacy in practice with ourselves, just as citizens, as wananchi, and in politics? What would be the other great ways to honor Raila's legacy? Raila was so many things to so many different people. To honor his political legacy, we've already done quite a bit of that. We've named roads after him, airports. I think what would be a fitting honor for Raila would be a chair in one of the faculties at the university that would be teaching constitutionalism, because he was such a key player in getting us a new constitution. And how do we entrench constitutionalism and rule of law in Kenya other than by creating a chair at one of the public universities, probably University of Nairobi, where he taught. We create a chair in constitutional law and practice. That would be a fitting way of honoring Raila, because it's long lasting, and like naming of roads, naming of buildings. You would be able to teach young people what Raila was and how he shaped Kenyan politics, so that we prepare them also to teach their own children our history in the context of constitutionalism, rather than in terms of the Kapenguria 6 or the second liberation heroes, because that's as much as actually we teach our children. That's true. We just do, and even then, it's not into the depth of what exactly was happening in the country. Seem to have just elevated the Kapenguria 6. We named them. And we named them. And then from that point on, we move on with Jomo Kenyatta. And all the other 6 were, okay, we just have names around I think that's a really great, somebody else here is saying, Joseph Waithaka is saying, no, actually K Digital is saying Raila Odinga Memorial Law School as another way to honor his legacy. Yes, I think that's what they're saying. Honorable Imanyara, your remarks are truly excellent, but I do think constitutionalism cannot be an abstract idea that just navigates itself into the nation's life without the participation of individuals. Absolutely. Okay. Yeah. But I like the idea of rooting it in education, because it lives long beyond, a physical structure. And what you've spoken to a faculty teaching constitutionalism would be something quite it's a brilliant beautiful. Idea. When you think through the lessons of our history that we've forgotten, Gitobu, not forgotten, maybe that we were not taught, or that were ignored or were swept under the rug. What are those key lessons? My own children who are in primary school, State House Primary, sometimes I tell them about what went through. They think that is fiction. And if this is coming from my own family, what about the rest of the country? The other aspect that we really have downplayed is the role of women in the struggle and in our constitutional evolution, because even during the first liberation, during Mau Mau, the women played such a critical role. During our time, even during the second liberation, it became a male affair, although we had very many women whom we were working with. We didn't encourage their names to come up, because we're belittling the role of women in Kenyan politics. Look at what Ida has gone through, this many years, the family tragedies. When we are away, who takes care of the children? Who preserves your history? I think we need to give more recognition to the other persons who participated in this struggle with us. And I think we have fallen short in that regard. Thank you so much for those speaking who support to that. and those who also are in the front line. Because
some people may even look at, Ida and say, Ida was Raila's spouse. So Ida was in his absence. She was taking care of the children. But Ida herself has done many things, the front line. She was teaching at Kenya High School, the leading girls' school in the country. And she was dismissed. Why? Because she was a spouse of Raila Odinga. And since then, she's never been able to rise within the teaching ranks where she belongs and where she loved being. How many other idols in this country there are who are not recognized? I think, to me, when we are teaching the history of this country, we need always to look at the other people with whom you are associated with. Thank you so much, Kitobu, for that. I can't explain the impact of what you've just said. And I'm people like Gitobo, I don't know. I'm tempted to do that thing where I'm just like, where is your podcast? Where is your platform to share this? Because that is a lot of rich perspective, because it's a form of erasure. It is. And erasure, the problem with it is it lives somewhere and it just waits for its time to come back, and it'll either come back in silence or violence. That's I actually want to take that challenge the other way around, and I like the challenge that where is there? Where is the platform? Where is the story? Gitobu Manyara is only one of the very, very few people whose thoughts are documented. That's true. Because he's a publisher. Over the very many years to date, he writes and he's published. But like you're saying, the many younger audiences may not be interacting with your writing. So how else can Gitobu's thoughts be delivered it's to it's the us. younger audience? It's us. Yes. That's true. And it has to start at the grassroots in the primary schools. We don't teach history at all. No. And that's why we suffer these problems as a nation. Because nobody remembers that we don't have to go through what Raila went through, or Gitobu, or Jaramogi, because the history is there. When I go to South Africa, for example, and I enter a bookshop, I'm amazed at the number of books about Nelson Mandela, about Winnie Mandela. Their constitution seems to work. Their constitutional court has produced great jurisprudence. In fact, just the other day I was thinking of Raila's role in the growth of Kenyan jurisprudence, because he went to court so many times. He challenged even a presidential election successfully. Even in law schools, we can study Raila's influence in shaping Kenyan jurisprudence. So it's a question of taking a particular angle and then let it grow, let it sprout. But with the politics of personality cult, we really need to get away from that. We have millions of people who are watching this broadcast this morning, and millions as well who are listening on Nation FM. And to all of you, what we have now is JKIA is busy, but it's just a few minutes now to the touchdown of flight RAO001. That's what Kenya Airways has decided. Once that flight enters into Kenyan airspace, we're changing it from KQ. It was KQ what? 203 or 302? KQ 203. Yeah, 203 to RAO001. So the flight that's now coming is flight RAO001. And our newsroom is also working to try and get that audio of the air traffic controller, basically, talking and communicating with RAO001. When it lands, as it approaches the JKIA, we'll have that footage, and then we'll also cross over there to just get the sounds and everything else that's happening. We can see the military as they prepare. The top leadership of the military is, of course, at the Jomo Kenyatta International Airport, led by the Chief of Defense Forces, General Kahariri, plus the service commanders and others. We have the pallbearers and the guard of honor that's already been prepared. The pallbearers ready to receive the body and usher it onto the gun carriage. And then the ceremony and the salutes will begin at that particular point. President William Ruto is also already at the JKIA, alongside thousands of Kenyans who started streaming into the airport as early as 6 a.m. or before 6 a.m. And many of them have gone in there and they've been allowed into the airport and also into the precincts of the JKIA. So what we are seeing now is that the sights of what's happening at the JKIA. In a few moments, we'll just give you sights and sounds of what's going on at JKIA. The flight arrives, the body is received. The delegation that went with it, of course, we know it's led by the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi,
alongside several cabinet secretaries, governors, leaders, members of the National Assembly, plus some members of the family. Let's just listen into what's going on, the sights and sounds of JKIA for a bit. Naomba tafadhali tuendelee kusonga. Kuna watu bado wamesimama pale. Naomba tafadhali tusonge. Now, upande wa choir, we are only expecting the choir to be there. Please, the rest of us, please move. I can see we have all different people. Please, upande wa choir, only the choir is allowed to be there. Only the choir. Only the choir. Kindly, only the choir is allowed to be there. So please, let's ensure that we clear that area. The choir is in uniform. Anybody who's not in the choir uniform, I kindly request, respectfully, that we clear. I'll mention again what's happening at Jomo Kenyatta International Airport at the Lee Funeral Home. When the body leaves here, it goes to the Lee Funeral Home for preparation, and then it goes to Parliament. So what we're seeing is the sights and sounds. It's 9:32 a.m. The flights RAO 001 should be landing at the JKIA any moment now. And then we'll see, like, actually, it has landed. It has landed, and we will be seeing it as it taxis towards the presidential pavilion, where the ceremony will take place. So we'll be crossing over there shortly for everything, just to take over from there. Itobu, as you look at this, what will be your, parting shot? The life, the times, the legacy of your friend Raila Odinga. The fact that we have given him state honors it's something that has never happened anywhere else in the world, and that is something that is unique. It just tells you what impact this man had in Kenyan politics. Could never imagine that somebody would get a state funeral other than a sitting president. So President Ruto has acknowledged that greatness of Raila Odinga, and I think despite all my other disagreements with him, this is something I welcome, and really it brings us together as a nation because of Raila Odinga. Indeed. Indeed. Thank you very much, Getogo. Yeah. Let's cross over to JKIA, as we're seeing all these messages of tribute and all, but let's just listen in to what's happening at JKIA. Let's see the flight as it taxis towards the presidential pavilion. And then once the ceremony is over, as they're moving over into the Lee Funeral Home, we'll come back and have a bit of a conversation. The State House Choir, just as an update, the aircraft has landed. The aircraft has landed and is slowly wheeling its way here. And for those who possibly were not here earlier on, the call sign for this aircraft would ideally or ordinarily be KQ203.
The call sign for this aircraft would ideally be KQ-203, but for today, in honor of the former Prime Minister, the late Prime Minister Raila Odinga, the call sign is 𝙏𝙼𝙬𝙗. So in honor of His Excellency, the late Raila Odinga, the call sign for the aircraft that is now wheeling in is 𝙏𝙼𝙬𝙗. And shortly we are going to have the aircraft in view. It has already landed, and in a short while, in less than 5 minutes, we'll have it in view. And the procedure will be disembarkment, first of all, before we have the official reception of the late Prime Minister Raila Odinga. So shortly we're going to be seeing KQ, or rather 𝙏𝙼𝙬𝙗, wheeling in, and the procedure will be first disembarking the passengers before we now have the official reception of His Excellency, the late Right Honorable Raila Odinga. And now we have it in view. We can see 𝙏𝙼𝙬𝙗 wheeling in. That is the aircraft that has carried the late Right Honorable Raila Odinga from India to Kenya. As mentioned, the procedure that we expect is disembarking the passengers. It should take about 15 minutes to do that once the aircraft has grounded to a complete halt. And there we'll have a salute in honor of the Right Honorable Raila Odinga. And what we have there is what we call the water cannon salute, which is in honor of the late Right Honorable Raila Odinga as he now wheels in. As mentioned, this on an ordinary day would be KQ-203, but today, in honor of the late Right Honorable Raila Odinga, it is 𝙏𝙼𝙬𝙗. The call sign for this aircraft is 𝙏𝙼𝙬𝙗. We'll have the aircraft turn. For the purpose of disembarking the passengers. After which, we will then have the casket of His Excellency, the Right Honorable Raila Odinga, wheeled out to be officially received by His Excellency, Dr. William Samoei Ruto.
So kindly, for guidance, we'll have the cabinet secretaries, then members of parliament, all facing towards the aircraft. We cannot have anybody in front here. Please, we'll need to move this way. We need one straight line. We'll have to step back, kindly. We'll have to step back. So cabinet secretaries followed by members of parliament. To the right. Cabinet secretaries, governors, members of parliament. Photographers, please, we'll need to keep this completely clear. His Excellency will be standing somewhere here, so this needs to be completely clear, completely.
just a reminder to our photographers, we love your work, but we'll really need you to clear so that we're not spilling into the shot when His Excellency is about to land. The photographers in front of me, kindly, will need to keep this place clear. So let's just look for a position where it is completely clear. Tafadhali. Thank you. And for the benefit of those who may have joined us just now, what we're waiting for now is just the dressing and draping and draping of the casket that bears the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. So that's what we're waiting for right now. They're draping it, and as soon as it disembarks from the aircraft, we'll then have the national anthem played. It will be wheeled, and as soon as it gets to the front here, again we'll have the national anthem and the East African anthem to mark the official arrival of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, after which we'll have prayers before we progress with the rest of the program. We don't expect it to be a very long program, but that generally is the run-through of the event. After it is draped, we'll have the casket wheeled out, and at the point it touches down on Kenyan soil, we'll have the national anthem. It then will be wheeled past the parade, where we'll also have the anthem again together. Well, the two anthems, the Kenyan anthem, the East African anthem, after which we'll have a prayer.
soon we'll have Let him talk to them. Haya. ODM, wana ODM. Tafadhalini. Wana ODM. Tafadhalini. Ngojeni. Tafadhalini, wacha tumalize hii. Ngojeni tumalize hii. Tafadhalini. Tafadhalini. Wanataka dakika moja. Wacha watoe dakika moja tu. I know. We want to honor Baba. Don't push them. Oh, wait. The ODM fraternity. Please allow Baba to move. Please. Let me give them the microphone.
tafadhali. Nyuma tafadhali. Pole 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 pole.
That is the only way. Unajua ikuje tu blade zikifanya. Yes. Hawezi karibia. Yes, wataweka. Kuna military wanaendelea hivi. Watanyang'anya hiyo mwili hapo. Wanajidifend sana. Unajua alikuwa amenyang'anya? Haisi.
Right Honorable Raila Odinga, the person I first met in the corridors of cells in 1986 while fighting for democracy. I was picked as a suspect of the FARA movement then. And since we met, he looked at me and wondered how a police officer would handcuff a person on crutches. And we became friends. It is hard to put into words what Right Honorable Raila Odinga means to me, not just as a leader, but as a friend. I have seen in him strength that is silent, patience that does not waver, and a belief in people that never fades, even in times that are rough. Mr. Speaker, the Right Honorable Raila Odinga has carried the weight of Kenya on his shoulders more times than anyone should have done. Yet he still walked with hope, still laughed, still listened, and still dreamt of a Kenya that would live up to its promise of being a great nation. That kind of faith is rare. Mr. Speaker, sir, to me, Right Honorable Raila Odinga has been more than a political figure. He was a teacher of history, democracy, good governance, social justice in this country. He has always provided me with a shoulder to lean on and inspired in me resilience to overcome extremely challenging occasions. A mirror for courage, a role model for integrity and assurance that patriotism is not a slogan, it is a way of life. Mr. Speaker, sir, Honorable Raila, his journey has inspired us to keep pushing, to keep believing, and to never trade truth for convenience. Thank you, Honorable Raila, for showing us what leadership looks like when it is grounded in love for the people and country. Mr. Speaker, sir, the Right Honorable Raila, I call him Baba, showed great love to persons with disabilities whom he constantly nurtured politically and helped them climb to their highest political heights both in Orange Democratic Movement Party and the Houses of Parliament. At a personal level, my family and I wish to record our most sincere appreciation for his assistance to me and my son at very difficult moments in our lives when we needed medical attention both inside and outside Kenya. After a fatal road accident involving me and my son in 2013, he mobilized and paid for the top neurosurgeons in the country to manage my son. Even when my nomination to the Senate was nullified, he stood by both morally and financially to date. This lasted for the period 2013 to the time of my current nomination to the National Assembly, which he wholeheartedly supported and facilitated, notwithstanding the fact that I came from a community that did not significantly support our party, ODM. Lastly, Mr. Speaker, sir, let me end by... Give him 30 seconds to end. Let me end by quoting the last message by Honorable Right
Honorable Raila Odinga to me last Sunday, 12th October 2025 at 9:13 a.m., where he wrote, "Thank you, my brother, for standing with the party in Baringo. I will always cherish this personal affection and recognition. Fare thee well, my friend. Right Honorable Baba." Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you. Member for Bumula. Wamboka. Thank you, Honorable Speaker. It is indeed difficult to mourn a friend, a father, to all of us and to the nation. When my friend Wafula Buke called me yesterday morning of the passing of Raila Odinga, I did not believe, Honorable Speaker. It looked like a normal joke, April Fool's Day. It looked like something will happen and Raila Odinga will be back. It is very difficult. We mourn a very courageous man. I admired the courage of Raila Odinga from when I was a young boy. What Raila has been able to do for this country in very difficult times, Honorable Speaker. We remember him for liberating this country when no one could dare speak to the government, after the government, Raila Odinga did, and that is why we enjoy this peace that we have today democratically. I remember Raila's courage, Honorable Speaker. After election, we had maandamano. One day, one time, before we set out for the streets, Honorable Speaker, we were in a room with the other party leaders, now deciding which routes to use, Honorable Speaker. I remember one party leader said, "No, outside is bad. They are going to kill us." And it looked like all the other leaders were not ready to go that route. Raila Odinga told them, "You will find me there. Let me die if I have to die for this country." He was a courageous man. Honorable Speaker, Raila Odinga during campaigns came to campaign for me in Bumula constituency. And at that time, I was standing on DAP, my party DAP Kenya. There was an ODM candidate in my constituency. Raila Odinga instructed the Honorable Junet Mohammed to pull down the ODM candidate in my favor, Honorable Speaker. I know it has not been easy for many people to get any money from Raila Odinga. Raila Odinga supported my campaign with 3.5 million, Honorable Speaker. I am the chairman of PIC, Honorable Speaker, in this House because of Raila Odinga. I know I'm a first-time MP. I'm not a ranking member. I could not be the best. I may not be the best. But Raila Odinga saw it important and fit that I sit and chair PIC, Honorable Speaker. It is very difficult to mourn such a man. During the impeachment motion I sponsored against the Honorable Mithika Linturi, Honorable Speaker, it was not very easy. Being the first impeachment motion, post-2010 Constitution, Honorable Speaker. It was a first in its kind. I didn't know where to start. I didn't know how to head. Raila Odinga gave me a lot of courage. Raila Odinga told me, "Young man, this is your first cup. I have so many cups. This is your first cup." He gave me lawyers to support me in the impeachment, Honorable Speaker. I want to believe that
Raila Odinga. Live pictures outside the Lee Funeral Home here in Nairobi, and now this is back to Mombasa Road, where we have the procession where the former Prime Minister Raila Odinga's body is being moved fast. It's meant to go to the Lee Funeral Home, and after which his body is meant to be taken to Parliament, where he shall lie in state until later in the evening, as per the program. Then his body will later on be moved from there. So it's been quite an active and a busy morning at the JKIA especially. I believe it's been one of those that has been hard to even compare to any other in light of what, for instance, the security teams have had to go through. We've got all these mourners, the supporters of Baba, who have made their way to JKIA. They got into the airport, and it becomes a very tricky situation because you cannot tear gas them. You cannot have excessive force against them. It is not one of those situations where these are protesters, are mourners who have come to celebrate and mourn Raila Odinga, to escort him through his journey, and we expect to see quite an active next few days. And even just this afternoon, looking to see how much the program will be adhered to in terms of at the time when his body is meant to be at different places. We also have our teams at along the way, as well as in Parliament and also at Lee Funeral Home. And so, as you can see, there's some serious security
at the Lee Funeral Home area that is here in Nairobi, not too far from, it's right next to the Nairobi Hospital, just for the benefit of those who may have the geography of Nairobi, not too far from Hurlingham. And so this is the next stop for the carriage. Then his body shall be taken in, after which he is then going to be transported to Parliament, where he shall lie in state. And it has been quite a morning, because we earlier on had pictures of President William Ruto alongside other leaders when they met, when they were receiving Odinga's body at JKIA. And you could see there was a lot of what seemed to be some negotiations, some discussions about what next. And you can see, just in light of the mass of people we are seeing here, as you can see on your screen, and just how, this is a reality that's sinking in for many. Some are saying that, they're yet to really be hit by the reality that Raila Odinga has passed on. Others say it has begun to hit them. And so every step of the way for some people is a new sort of awakening on them getting to know that Raila has actually gone. Just seeing his daughter, Winnie Odinga, in that solemn mood. You could see how she's holding on to her father's hat. When they were still in India, she was seen taking it and placing it on the casket, after which she still held on to it. The hat was placed on its own seat in the plane. And after that, she walked out of the plane carrying it, and you could just tell the general mood was quite low across the different individuals there. We also saw Mama Ida Odinga, who was also the JKIA, where President William Ruto, alongside a number of his cabinet members and other leaders, ODM party leaders, were discussing with her, speaking with her, and as you'd expect or imagine, condoling with her still. And we still have quite some activity happening in different parts of Nairobi as well, like Lee Funeral Home, where there are also people and there are groups and teams that are waiting for the carriage to arrive. And we've got people who are already, addressing the media as we speak. I know Trade CS, that is Lee Kinyanjui, is at Lee Funeral Home alongside Geoffrey Ruku and others, and they are speaking to the press. Aside from that, we already have the place where the late former Prime Minister's body is going to be laid as he lies in state. And it's likely going to be quite an emotional morning, emotional day, I should say, once that happens. And what you're seeing on the screen is in Mombasa, where we've been having a lot of this public mourning happening on the streets. And we've seen that from morning. So in Mombasa, which is ordinarily which historically and traditionally has been an ODM zone or a Raila Odinga support base, we could see how how they are also just responding to this development and just the fact that Raila Odinga has now rested. And so we are seeing Mombasa has been quite active when you compare with other parts of the country, some of which are yet to publicly show their have their show of grieving or mourning. And we do know that the Deputy President, Kithure Kindiki, who's also the co-chair of the Funeral Planning Committee, yesterday said that there will be different stations that will be put up for people to mourn and celebrate Raila Odinga in different parts of the country. And there is a whole program that has been set out in terms of what is going to be happening on each of these days. In the National Assembly, we have the members of Parliament. We have the members of Parliament giving their tributes, and some of them are actually getting a bit overwhelmed with emotion just because of the personal relationship they had with Raila Odinga. And for them, it has hit close home. You could hear some personal stories being shared in terms of what he did for them and what he has meant to them. Aside from that, we have also seen, like I was saying, at Parliament, where we have the place where Odinga's body shall lay in state, we have a choir that's singing there and is going to be just offering some solace and solemn space for the people who will be coming to view, because it's going to be, it's likely going to be quite an emotional and difficult time for many. And we believe that there are people who are going to be on the side, be it medics or just first aid teams, just to be there for those who may be
who may be overwhelmed by grief, because grief can hit hard and it can actually manifest physically, as we've seen in many different instances. And so we keep monitoring the different places, including Bondo, Siaya County, where we are stationed. And aside from that, for now, let's first turn to what the trade CS Lee Kinyanjui is saying from Lee Funeral Home. That we see in our country and the respect for Kenya democracy that we have had over the years. And many know that a lot of the things that Kenya does, even other countries in the region will follow suit. So Kenya becomes a pioneer, not only just in having elections, managing them, and also whatever other circumstances that come thereafter, he would put the country first. And for him, we really want to thank him. As you have said also, he would call out that which was not right. Even when it meant going against the grain, going against powerful forces, Baba knew what was good for Kenya, and he said it. But he also said it in a manner that respected the Constitution. So many of us will recall last year when we were going through situations, he stood out and said, we cannot allow our country to go that direction. And for that reason, we must seek solutions within the Constitution, within the laws of the land, so that we do not go away that tomorrow may be injurious to the whole country. And for that reason, the broad-based government was initiated, and we also want to thank him and the president for putting the nation first. And this is what makes Kenya different. This is what makes Kenya stable. And that's why even investments in Kenya are higher, because people believe that irrespective of the elections, Kenya will remain what it is now, 5 years, 10 years, and so on. That constitutional respect, that constitutionalism becomes very important, and we want to thank Baba. Lastly also is to mention that Baba had as much comfort in the red carpet space, in top diplomacy and protocols. He would go from one palace to the other, from State House to all the government offices. But also when it meant to go to the trenches, he would do it with such ease that one would almost not understand how he would be able to switch. And the truth is, both were necessary to make Kenya what it is today. So we celebrate him, we thank his family for the many personal and difficult sacrifices that they made, because everybody comes from a family, and these sacrifices sometimes are borne by the family. But I think, you know, we say, Baba, rest in peace. We'll forever remember your contribution to our nation. Thank you. Yeah, but let's manage that well. It's because of the... Let's manage it better. Many times, Papa has chosen Kenya again and again over his political interests. We have seen many sacrifices that Papa has made for the sake of this nation. And we continue saying thank you for the service which he rendered to this nation. Kenya is standing tall among the communities of nation because of many contributions that many leaders have made, but the contribution that Papa has made stood out in a very big manner. Again, it's a difficult moment for the nation, and the memories of Papa can only be a blessing to all of us, if especially those who are in executive are going to work extremely hard to ensure that the ideals of Papa, and for instance, the public service, we have to work as much, hard enough to ensure the public service of the Republic of Kenya serves the people of Kenya well. These are the ideals, the aspiration of Baba. And not only the public service, but all the sectors of our nation, of our country, of our government, so that the memories of Baba can be indeed a blessing for all of us. It is true
that the family has made many sacrifices. We continue to thank the family of Baba, Mama Inda, the sons and daughters of Baba, for the sacrifices also they have made to give Baba to Kenyans. So this moment, we continue to mourn and we continue to ask all Kenyans to remain calm. It's a moment for our nation to reflect on many things that Baba has done for this nation and to see how all those many things that Papa has made a sacrifice can be a blessing for all of us so that we can make our country even much, much better. With those remarks, I send my personal condolences to Mama Inda, to the family at this very delicate moment. We continue to stand with the family and we continue to stand with all Kenyans. And we are here at Lee Funeral Home as government representatives sent here by the President William Ruto to ensure that anything that's happening here is according to the plan as far as the government of His Excellency William Ruto has planned. And we are committed to ensure we give Baba the best befitting send-off as a hero, as a great son of our nation. Let me also take this opportunity to convey my prayers to the family of the late Honorable Raila Odinga and the entire nation for this loss that is very devastating. I knew Baba for quite a long time myself at a personal level. I remember when I was the principal of a North Science Secondary School in Narok County, Transmara. He played a critical role in transforming the school by providing us computers and also supporting the construction of teachers' quarters. But above that, through the Raila Odinga Foundation, he was also able to touch the lives of very many children across the country who required educational support, bursaries, and not just that, but other humanitarian aspects. And so, aside from the political angle, which obviously has influenced the country, he had a touch on the children. He had a touch on the education of the people of Kenya, and also a touch on the humanitarian aspects that really helped the community. And so I remember him in a very special way personally, and he's such a magnanimous person who was always ready to forgive, but also who is ready to stand firm whenever the rights of the people, the needs of the people, and he always put the nation above self. So as we all mourn this great leader, let us keep on praying for his family, for the country, and even for peace and tranquility as we continue during this particular moment. I also join, therefore, on behalf of the State Department for Tourism and my principal secretary's colleagues, who are also, a number of them are already going to the airport and also in other areas, to ensure that we also join during this time of mourning. And I'm sure his legacy will live forever. What he has done will live forever. And let's continue praying for his family to be strong during this particular moment. And with that, I also send my condolences, personal condolences, and prayers during this painful time. Thank you. Thank you. All right, that was John Ololtua, the Principal Secretary, the State Department for Tourism, who was speaking after the CS for Public Service and Human Capital Development, that is Geoffrey Ruku, and the CS for Trade, Investment Industry, that's Lee Kinyanjui, who was speaking first. And what you have on your screens right now is outside Parliament buildings, where we are seeing there's a large crowd of wananchi who are trying to make their way in, and there's effort not just by the security officials, but also by some legislators, led there by the Deputy Speaker, Gladys Boss, who is also the woman representative for Uasin Gishu County. And so it's looking like they are not waiting, so to speak. They're not waiting
they don't want to wait until the gates are open. They want to jump in, and so I guess there's also effort to just try and contain, the pressures and the temperatures that are there. As you can imagine, like I had earlier mentioned, it's a tricky kind of situation, because these are not people who are being unruly in terms of being violent or otherwise, but they are just people who are mourning. So it becomes also a tricky position to be for the security officials, and we shall be looking for. We shall be crossing over later on in this broadcast to Duncan Khaemba, who is at Parliament, and he will give us updates on what's happening there. The latest we had was within the past hour. The Speaker of the National Assembly, that is Moses Wetangula, had said that he was still expecting the body to be arriving at Parliament at noon, but we're not sure whether that is going to be happening in terms of the timeline, just looking at the pace at which the team, the group, or the courage that is coming from JKIA is moving. And actually, we have Duncan Khaemba on phone now. Khaemba, good morning. We can see quite some activity at Bunge. Is there any update in regards to the viewing of Baba's body? Yes, yes, indeed, the preparations are complete. The military police have taken position. The place where the body will be placed has already been set up. Parliament choir is already belting out the �12 here in Parliament. Section of members of Parliament, this drawn from both houses, streaming in one after the other. Of course, the National Assembly is already sitting. The members are still continuing to pay their tribute. However, as you said, the activity outside Parliament, Parliament Road now is in chaos, so to speak, because the supporters have, I think, beaten the security cordon that was initially placed at the Holy Family Basilica, formerly Intercontinental Hotel, and the Mausoleum roundabout. And now they have taken over Parliament Road. Initially the number was small, but now they are in their hundreds. We have those ones that have already perched on the Parliament gate. Some are pushing, and now the paramilitary, the military, the state, the NYS, the Senate, the Sergeant at Arms, the plainclothes, they are trying to plead with them just to be patient. And they are wondering, actually, everybody, the whole thing has thrown everybody in a spin, because this is how things are right now. They are worried the moment the body will arrive here in Parliament, and then the viewing starting. Walking in the Parliament Garden towards now the Harambee Avenue Junction, Parliament Road, Harambee Avenue Junction. And the situation is the same. That is where Bunge Tower is, County Hall, Parliament Police Station, if you're getting that picture, and the entrance to the National Assembly. The crowds are equally teeming, they're overflowing, they are mourning, they are singing dirges, they are wailing, they are carrying twigs. It is quite a scene here, so to speak. So this is the situation right now. I was just about to drop a video, then the call came in, but nonetheless, we'll try and drop the video just to paint a picture of the situation as it is. But it is chaotic. It is chaos here, so to speak, Dan. You in not too long. Thank you, Khaemba. We'll be coming back to you in not too long. And as you can see, Deputy President Kithure Kindiki is speaking on Mombasa Road. So let's listen in. Na mtakubaliwa, mkubali watoto, mama na family. Tafadhali wafanyiwe heshima zao za mwisho.
Well, we seem to have a challenge with the feed from where DP Kindiki is speaking, but the gist of what he's doing for the little we've had is he's trying to tell the young guys, the mourners there, to just calm down and just allow for things to move in a bit of a more organized way. And you could see he was atop vehicle. He was also, should I say, flanked by Oburu Odinga, who is his co-chair in the funeral planning committee. And we are still getting reports that the president has yet to leave JKIA. He may not have been able to leave as soon as he wanted because of the traffic situation that has been occasioned by this group of mourners who have escorted Raila Odinga's body out of JKIA. Ideally, should be heading, should be heading to the Lee Funeral Home, after which it should then, per the program that was published, go to the National Assembly, where we've seen it's also getting a bit of chaotic, so to speak. And even after early on, we had pictures of Boss Sholei, Gladys Boss, I should say, the Deputy Speaker, trying to calm the people down there alongside other legislators such as Atendo Omolo. We have also seen now the Speaker, that is Moses Wetangula, has actually gone outside himself, to the out of the chambers where he was presiding over the sittings and the tributes being shared by the legislators, to go and also try and speak to those who are there, the different individuals who are seemingly trying to make their way into Parliament. And they're trying to really just calm them down, but it's quite a task when you've got this kind of an emotive situation that is happening. We are still yet to, we'll get back to Duncan Kayamba to just try and find out whether there is any report of any change of venue, if as we are seeing some kind of murmurs online about that, and we are going to confirm that. So for now, we don't have any confirmation in regards to any change of the location of the viewing of the late Raila Odinga's body. But so as it stands, what we know is that it should be happening at Parliament. But if and when we do get that information, we shall update you. And besides that, there was a statement that was released by the Kenya Civil Aviation Authority, that's KCAA, who pretty much, when you've got an aircraft or anything in the air, they are in charge. Once the airport's on the ground, then it is KAA, the Kenya Airports Authority. So KCAA has released a statement regarding the situation at the airport. And let me just read. It says, Kenya Civil Aviation Authority informs the public that operations at Jomo Kenyatta International Airport, JKIA, have been temporarily suspended due to an ongoing security situation following the arrival of the remains of the late Right Honorable Raila Odinga, the former Prime Minister of Kenya. A large number of mourners gained access to restricted areas, prompting a precautionary closure to allow security teams to restore order and ensure safety. Members of the public and travelers are advised to remain calm and avoid the airport area until further notice. Normal operations will resume once the airport is declared secure in the next 2 hours. A notam of the same has been issued, and KCAA says it regrets any inconveniences and appreciates the public's understanding and cooperation. Now, that was put out on the social media at 11 a.m. That's about 26 minutes ago. Just about 26 minutes ago, they said that operations at JKIA have been temporarily suspended due to an ongoing security situation following the arrival of the remains of Raila Amolo Odinga. And this, they further say, is that a large number of mourners gained access to restricted areas, prompting a precautionary closure to allow security teams to restore order and ensure safety. So what we are seeing there are shots at Bunge, where we have the young guys there who have been trying to get access into Bunge. We can see Embakasi East MP Babu Owino, who's also trying to address them using a public address system. I believe just trying to contain the situation, just so we can, so that to try and have some order restored. And so it's quite a day in Nairobi, right from the airport to the Lee Funeral Home area, as well as the Parliament precincts. And so we are also looking to see
what's happening in different parts of the country, Mombasa, Bondo. Again, we are still monitoring what's happening at Lee Funeral Home, which is ideally the immediate destination of the carriage that is bearing the remains of Raila Amolo Odinga. We have Ruth Sarmue, who is in Bondo. This is Raila Odinga's home. Ruth, good morning. Has Bondo been as active as Nairobi? Because I'll tell you, Nairobi has been and still is very active. How are things going back at Baba's home area? I think we've had a challenge with Ruth Sarmue's phone connection, but we shall try and get her once again. But we have Duncan Khaemba still on the line. And Khaemba, we are seeing mamas and some informal communication around saying that the viewing of the viewing of Raila Odinga's body is no longer going to be at the at the Parliament ground, at Parliament I should say, but is allegedly being moved to Kasarani. Do you have any communication or confirmation on the same? Well, no communication on the same. Those are mamas that are gaining momentum here, or what you can say, the rumors so far. But what I can confirm to you is that from where I'm standing with my colleague Paul Nabiswa, we can see the clerk of the National Assembly has moved in. The crowds have demanded that Embakasi East Member of Parliament, Babu Owino, comes and addresses them. Babu Owino has come and called for a public address system. He had to perch on the gate and try to convince some of them who were able to come down to actually disembark from the gate. I can also see Rarieda Member of Parliament, Otiende Amolo. He has also climbed the gate. They are trying to fix a public address system and try to address the crowds, but it is a pandemonium here that is reigning. Everything has come to a standstill. I think even members have left the chamber. The National Assembly members, I think some have left the chamber. I can confirm, I can see the clerk is over there. I can see the GSU. They've taken their position slightly behind the gate. The Parliament orderlies, the NYS, everybody, it is all hands on the deck. But the crowds, the mourners, they are not budging an inch. So we are yet to know what will happen. The question, with regard to the question you have asked, that would be a very tricky affair because the proclamation made was that this, and rightly so because of the stature of Raila Odinga having been the former Prime Minister, he is supposed to lie in state. That means his body has to come and be placed at the Parliament foyer for viewing, and then the tributes be made from the floor of the House and what's taught. So if they will have to move, then it means there will be something to do with that because now another communication will come in. But as I say, extraordinary moments will always call for extraordinary measures. Maybe that could be what might be the reasonable step to take. However, ask yourself the logistics. Because the military is here, had already laid the plan, the ground, they've done everything. Moving to Kasarani, in as much as there's that notion of military precision and looking at the time factor, we are not so sure whether that would be the solution, but maybe that circumstances might just dictate that one takes place. However, as it stands, no communication so far if the body will be moved, the viewing will be taken to Kasarani. But I can confirm that I can see Narok Senator Ledamo Lekina, he is pulling his hair left, right, and center, so to speak. That is just an indication that things are fixed. His hair is always standing, and now you can imagine he's continuously pulling it because it's chaos. I can see the leadership of Parliament. They are now walking back. I can see Deputy Speaker Gladys Boschole walking into the Parliament buildings. I can see a host of orderlies also
in tow. So we are not so sure whether they are going to retreat. From where I can see, from where I stand, I'm also able to see a Lagos Songa member of parliament and budget committee chair, Sam Matani. All these are actually trying to plead with the supporters or the mourners to step down. I can also see the National Assembly Majority Whip, Silvana Sosoro, on phone. There are a flurry of calls that are being made in the left, right, and center, but it is chaos here. It is chaos. It doesn't look good. As we speak, I can see two youngsters have now passed to the apex of the main parliament gate, and they are continuing now. The numbers are again swelling. Remember, as I said, Babu Owino, the requested Babu Owino, he came, he talked to them. Some had disembarked. They are still going. I can see the member of parliament, Otiende Amolo, is still patched there. He's trying to plead with these guys, but nobody seems to be listening. It is just chaos. They are now shaking the main parliament gate. So it is a matter of wait and see. Maybe it's just a matter of minutes before the gate comes down, because we are now witnessing almost a similar incident of the June 2024 chaos that rocked Parliament. Again, I can see some members now, they are shaking hands with those supporters, but the problem is they're only engaging like one out of 500 or so that are behind them. So we are not so sure whether that kind of gesture of communication is yielding anything, because Parliament Road is officially flooded and nobody can move. You can't get in, you can't get out. Even for Raila Odinga's body to arrive here, it will require another probably means to have the body land in Parliament, because we are not so sure that they are going to open up the road and allow the same. So, Jan Mwangi, that is the situation as we speak. I can see Narok Senator Ledamo Lekina has come back. He's talking to them, seems to be pointing to some direction. I don't want to say that perhaps he's communicating that there's a change in venue, but we can just see him trying to move around here. We'll ask Paul Nabisha to try and nose around, find out whether now that option is in the card of moving the body to another venue. But I can see the public address system that had been brought here is now being taken back to the National Assembly. But let us just find out whether there is. I'll try walk to Parliament and see if into the Parliament buildings to try and see. Engage a member or two to understand whether that is what will be happening, because everybody here is in a daze. Everybody here is actually in a shock. It is mourning, yes, because the supporters there, they are too emotional, but what to do? So the whole thing we can say right now, they have stalled the party here, they have messed up everything here. So it will again take some time, and I can see some members of parliament, they have now come out. I'll try and see. I can see Keyo North MP Adamson Kipsanai, Jack Wamboka here. So they've already come out. Kiamba, member of parliament, is here. So what is the plan? Is the body still coming here? Just try and engage. Is the body still coming here? Yes, just whispering to an orderly there. The orderly shows that not so sure whether the body is still coming. So that is the state of affairs here, if you can hear me down. Much, Khaemba, and we shall keep tabs with you as the day goes along, just to know what exactly is happening, and we are going to give a confirmation once we get on the same in regards to any change of venue when it comes to the any change of venue when it comes to where the viewing of the body will be, and if there's any change in program. It is quite a day and a half or a season where we have Raila Odinga, who's basically the kingpin, as has been said, of the Luo nation, and their culture is to have a very extensive kind of burial and farewell ceremony,
And so but now Raila Odinga's will said that he would like to be laid to rest within 72 hours, and this has been, set for Sunday. So it's pretty much a very tricky one, where we've got his wishes vis-a-vis the culture and the expectations of the people. And just to give an update as well on the airport, and the Kenya Civil Aviation Authority did speak about having the airspace closed. And I will now read a statement by the Kenya Airports Authority talking about the temporary airspace closure at JKIA. The Kenya Airports Authority announces a temporary closure of the airspace over JKIA, that's the Jomo Kenyatta International Airport, today, 16th October 2025. The closure will be in effect from 10:26 a.m. to 12:26 p.m. So that's a 2-hour window. So we are just past the first hour by 11 minutes. And so there's still another 48 or so minutes to go. This essential measure is to facilitate an enhanced security rescreening operation following the arrival of the remains of the late Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister of Kenya. The safety and security of our passengers, staff, and all airport users is our highest priority, and this action is part of our unwavering commitment to maintaining the highest security standards. Passengers with flights scheduled during this period are strongly advised to contact their airlines directly for the latest information or on flight statuses and potential adjustments to their travel itineraries. Now, KA adds that they sincerely regret any disruption and this necessary operation may cause, and thanks the public for their patience and cooperation, and that has been signed by Dr. Mohamud Gedi, who's the acting managing director and CEO of the Kenya Airports Authority. Just to all that, just to say, owing to the situation that is there, where we had civilians and just mourners who made their way into critical areas at the JKIA, the JKIA airspace has been temporarily closed down for a period of 2 hours, starting at 10:26 a.m. to 12:26 p.m. according to the Kenya Airports Authority. And this is, we're going to keep monitoring whether by the time we get to 12:26, that we shall have the airspace reopened and the temporary closure lifted. And so that is the update. We could see how big a deal Raila Odinga is when you think about when you think about just the return of his body to Kenya has caused a shutdown of the airport because of the followers he has, the mourners who are breaching all bounds just to make sure that they can be there to mourn Raila Odinga as they know how best to do it. Now, just to give an update, is that based on the banter and the issues that have been raised, we have change in funeral program for the late Raila Odinga, and authorities have announced a change of the venue for the public viewing of Raila Odinga's body, which will now take place at Kasarani Stadium instead of Parliament buildings, as earlier communicated. So we've gotten confirmations from both State House and Parliament, and so that means that the body shall not be lying in state at Parliament, but this shall move to Kasarani Stadium. That means that Thika Road is about to get some greater activity than it currently has, as mourners make their way there, as well as other relevant persons, be it security personnel or otherwise, and health service providers. And so we've just gotten confirmation from State House and Parliament that the viewing of Raila Odinga's body's venue, the venue of the viewing, will now take place at Kasarani Stadium and not at Parliament buildings, as earlier communicated and even set up for. So we are going to be also, in the course of our broadcast, cross over to Kasarani, where we are expecting to see the preparations and just see how the order will be, because Parliament definitely may not be able to, I believe that is the rationale, they've seen not be able to handle the mass of people that are coming to view. And so it's quite
it's quite a task, quite honestly, we think about it, just to have the crowd control of people who are genuinely mourning and expressing themselves, you know, for a man they loved, admired. And so we have a lot of that. What you're seeing on your screen is a candle lighting in Mombasa County, which is again in honor of Raila Odinga. So there's a candle lighting that's happening in Mombasa County. And we have our Kevin Mutai there, who's just keeping tabs for us to just to give us more context. And I will just, read a bit. He has shared a bit of a brief about this. This is that there's a procession of people that was on the streets that we had seen earlier, and now they've headed for a candle lighting ceremony. And this is earlier on they were outside the county assembly building. The candle lighting is happening at Uhuru Gardens at Mapembeni. This is near where we have the tasks that are the identity of Mombasa, the identifiable features of Mombasa County or Mombasa City. And so these are supporters of the late Raila Odinga having converged at Mombasa Governor's office first. Then they moved outside the county assembly building, and now they are at Uhuru Gardens or Mapembeni, where there's a candle lighting that is happening in honor of Raila Odinga. And there's even, I was just speaking about the venue, and there's a statement I'm seeing from the ODM party, which earlier this morning announced that Oburu Oginga is now the acting party leader following the demise of Raila Odinga. And so I will just read their statement. I see they have a statement that they have just put up regarding, let me just read that, on the venue, change of venue. And this is from the ODM party. And they say that due to the surging number of mourners, the viewing of the body of His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga has been moved from Parliament buildings to Moi International Sports Center, Kasarani. And members of public are advised to proceed to Kasarani, where they shall have enough space and time to view the body. This has been signed by Philip Etale, the Director of Communications at the Orange Democratic Movement Party. Just to repeat, the public viewing of Raila Odinga's body has been moved from Parliament buildings to Moi International Sports Center, Kasarani. And mourners and members of the public have been advised to proceed to Kasarani, where they shall have enough space and time to view the body. Khaemba, I'm told you're back with us. Have you also received this confirmation on the ground? I know that you're at Bunge. Indeed, I've talked to the clerk of the National Assembly, Samuel Njoroge, and he has confirmed that yes, the viewing of the body has been shifted to Kasarani. And as we speak, the military police, they are also clearing, getting the table where the body was supposed to lie. The flags that had been put around the national flag, the East African community flag, have been moved. And now the clothing that had been placed on the everything is now being moved. And, all is the situation because we are meant to understand that the body is yet to leave JKIA. Nothing is moving. There's complete paralysis. And probably even looking at the venue, the new location being Kasarani, it might also be we've lost Danhan Khaemba on phone. As you can imagine, he's at Parliament, and there are a lot of people who are, so the network might be, having a bit of jams and strains. And we do have confirmations that Parliament is no longer the venue for Raila Odinga's lying in state for his body to be viewed by the public. It has moved to Kasarani Stadium. We also have reports that the whip of the National Assembly, that's Silvana Sosoro, says that Parliament is too small for Raila. So the lying in state heads to Kasarani. Again, begging questions whether this was not foreseen, just in light of the man who has been celebrated as enigma,
Baba, a man of such great stature and with a huge following, and where some have even described it as near cultic following. Was this not foreseen? We are seeing all this, like the traffic hitches that Haimba has also spoken to and that you can see on your screens, where the things are hardly moving. If this was not foreseen, were there, could plans have been done a bit different to accommodate this better, or is this the best that could have been done? And so we shall be setting up as well as at Kasarani, where we're expecting the viewing to happen. And this also just speaks to some of the things you should expect in the next few days. I mean, we are having what ordinarily would have been weeks of, mourning before the laying to rest of Odinga, which have now been moved, which have now been compressed into 3 days. And you can imagine how much of a, it kind of throws off, what is the usual expected. And so it may be, again, a similar situation in Kisumu when his body gets there, when there's going to be viewing in Kisumu on Saturday. So we are again going to monitor and see how that can be managed in a way that is still going to allow the mourners to express themselves and mourn with dignity and freely, but still helping there to be some form of order so that the program can run as it should and to run in as smooth a way as possible. And so we are keeping our eyes peeled here. So we could see that at Parliament, and we could see, just as a further confirmation of the change of venue, we are seeing that they have already covered the bed or the platform, the place where Raila's body is meant to be placed. So I believe the military are now meant to be moving it to Kasarani. Yes, it's been lifted and been moved so it can move to Kasarani, where the body shall be lying in state. And Haimba, I'm told you're back, and we have just seen the place where Baba's body was meant to be placed being moved. They are undoing it, presumably to have it moved to Kasarani. Anything else you can confirm on your end? Yes, as I was indicating, what the clerk has said, but that the situation here has become untenable, and we also understand that the body is yet to leave JKIA because there's complete paralysis along Mombasa Road. And just in case, even that Kasarani might be another headache, because you look at the venue, you look at the surrounding, the supporters, now even those ones that had not planned to come to the CBD, now it is in their doorstep, because Raila has been, since 1992, Raila has been commanding Nairobi politics. We are looking at that direction. We are talking of Mathare Valley, we are talking of Korogocho, we are talking of Ruaraka, Kasarani, Babadogo. And now moving there, now the headache that was in Parliament perhaps has tripled. So it is another logistical nightmare, but the same has to be done, because these his supporters, they are mourning, and they have to be given that opportunity to bid him goodbye, because basically Raila has like 3 days remaining in Nairobi before he leaves. The body is taken back. So the director of security in Parliament, Major Majiba, has just asked the media that to actually move the equipment, and the earlier we remove to Kasarani, the better for setup. But as I said, my conversation with the clerk of the National Assembly, Samuel Njoroge, was saying that at the moment, this is the only solution, that the body is taken to the mega stadium there, that is Kasarani, the 45,000 seater. Perhaps that one will be a bit easier. But again, they're also trying to look at the other attendant logistical challenges that this might just bring. As I've said, you look at that area now, that is the real base of Raila Odinga, what you can say the eastern base, because we have this other, the western base, the southern base or the western base, that is the Westlands, Kibrand, whatnot. Now looking at Mathare, Muthaiga, Ruaraka, Kasarani, Babadogo, the body is now being taken to their doorstep,
And now even those ones that did not even have the issues, did not maybe have to plan to come out. The moment they hear that it is in Kasarani, everybody will move there. And that is just another potential headache that now the security agencies, the committee, they are now glaring at. But that is what perhaps paints a picture on just who Raila Odinga was. Now, we have to look at today and then look at tomorrow. And this is Nairobi. Now, you will have to shudder to imagine what Kisumu will look like on Saturday and subsequently Bondo on Sunday. So this is unprecedented. But was it expected? The death was not expected. But in terms of the mammoth mourners, crowds coming out, this is Raila Odinga. This is who he has been. He has been a crowd puller, a great mobilizer, and therefore it was expected that this was bound to happen should this day come, and that is the reality that now we are grappling with. So in Parliament, it is basically a wrap and no wrap because nothing much has happened here. Activities have adjourned. Everything has been suspended or cancelled. It is now all roads and all eyes leading to Kasarani. Done. For that update and the confirmation, and even just looking at what we currently have on our screens, which is shots of a mass of people with some vehicles tucked in somewhere there on Mombasa Road. This is actually just the exit. It looks like the exit where the road from the airport joins Mombasa Road. It looks something of the sort, but I'd need some confirmation. But this shows that it may not be very far from, from the airport. And this vehicle, these shots, we've been seeing them for a while. So it is quite something when we think about the distance also to be covered from the airport area to Kasarani. It's quite a distance to think about, yes, moving the body from the airport to Kasarani. We also may need just some confirmation on whether the stopover at Lee Funeral Home has been suspended, because presumably it was to just have the body just attended to and just to ensure that it's presentable for and ready for viewing. We shall be seeking to get that confirmation as we proceed. And so you can imagine the energy of guys walking all the way from JKIA, even if it was just to CBD, Nairobi. It's quite a distance. I'll just check here the distance between JKIA and Kasarani. JKIA, I'm just searching it real time, just to see. Distance between JKIA and Kasarani is about 19 kilometers, but that is if you're going direct. But if you're going using, if you're going to use a different route, but it's quite a distance there. That's almost half a marathon. If you think about it in terms of distance. So it seems to be, it's going to be a pretty long day. If this kind of surge of crowd has even led to the airspace at JKIA being temporarily shut down, it has led to the lying in state being moved to Kasarani Stadium, and now we'll also see a similar situation when it comes to the viewing. Will the crowd allow, so to speak, the viewing to come to a close at around 5 p.m. as has been scheduled? Will it even begin at the time it was meant to be scheduled? So we are really going to monitor that. Today looks like it's going to be quite a long day. But like we said, the activity is not only in Nairobi. We've seen activity in different parts of the country, including Mombasa. And we have our very own Kevin Mutai, who is standing by to just hear from some of the voices of the people of Mombasa, where we earlier saw some shots of a candle lighting. Kevin, over to you. Is the candle lighting over, or is it still ongoing? Yes, Dan. Just that event just concluded a few minutes ago, and as at now, the position has just left here at Uhuru Gardens near Mapembeni along Moi Avenue, and it still continues. They're going around the central business district of the island city of Mombasa. This is in honor of the late
former Prime Minister Raila Odinga. They have showered him with praises, recognizing his leadership, saying that he is indeed a Baba of democracy. He brought changes in Kenya by showing or living an exemplary life with regards to the decisions that he made while playing his politics. And here with me are some of the people who participated in the procession, which began at around 8:30 with a watch party at around Mwembe Tayari before they started proceeding all the way to the county assembly buildings and then to the governor's office before coming all the way down here. And I understand is that they're not stopping now. They'll be going around the CBD. We've seen or rather spotted police officers giving them escort, ensuring that they're given security while they participate in this nationwide exercise. What we've seen today done is such a charming event whereby different from all people from different places within the county of Mombasa and of course also other neighboring counties, they've come here together with one voice just to recognize Baba, that is ODM party leader Raila Odinga. And just to go straight to it, they've been chanting joy. And just perhaps to begin with that, what does joy mean? Because it's the song that it has been going on since this procession began in the morning. Kwa niaba ya watu Mombasa, let me speak in Swahili. Sure. Okay. Kwa majina naitwa Civilizer, mmoja wa waandalizi wa hii initiative ya leo. Tumeamua kwamba lazima tutembee pamoja, appreciate Baba. Sisi wote tuongeza kwenda Nairobi, tukaona kwamba instead of kwenda Nairobi ama kwenda airport, wacha tufanye kitu Mombasa. Na umeona watu wamekuwa na huzuni na decide tuifanye in a more different way, rather than mourning Baba. We decided to celebrate him. Baba is an icon, just like you said. Joy is an iconic word, originated from Luo. Kwamba joy ni mtu anaappreciatiwa na ni ile chant ya kwamba mtu anaappreciatiwa na nguvu zingine yenye ijayoonekana. So it's an initiative yenye itaendelea mpaka Baba azikwe. Watu wako very peaceful. Na umeona wenyewe watu wamejitokeza Mombasa within that short notice tulipatiana jana. We are not finishing now. We'll make sure that we go around the CBD, we move around Mombasa to celebrate Baba, to just enable people know, those who don't know Baba, that he was an icon to us. He's somebody we appreciate, we celebrate, somebody whose spirit still lives in us and we'll forever remember him. Na sisi kama wenye tumelelewa na chama cha ODM, memory ya Baba na zile ideas zake na vision yake lives in us and we will forever be indebted to Baba. Perhaps we saw people gathering to watch the events unfolding at the Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi when that plane touched down carrying his remains. And can you just try and paint a picture to us? How was it? How was the mood? What were people saying about it? We were not expecting this. Nobody was ready for Baba right now. Nobody was expecting Baba would leave us right now. So it's a very traumatizing moment for the entire nation, for the entire world. You could see everybody was mourning. Baba is somebody who was celebrated everywhere. If you want to know a good leader, you will see how the nation is mourning. Baba has united everybody in Kenya. So what we can do now, rather than being in a sad mood, let's celebrate him. Let's just do whatever he wanted. Let's make sure that we push this nation. Let's make sure that we push the country, we push the government, so that we have a government that will enable people live in peace, where gender equality, where everybody is valued, where if you have a point, whether you're in Turkana, you're in Lodwar, you have a belief that if you want to be the president, you can be one day. That is the vision Baba had for this nation. So let us live to that dream. And my last question to you before I go to someone else. Today, the ODM party has named Oburu Odinga, that is Raila Odinga's elder brother, as the acting party leader of the ODM party. How do you receive that from Nairobi all the way here in Mombasa, being a member of the party? We welcome that. The NEC sat this morning. They came up with the name of the Senator Oburu Odinga to be the acting party leader. He's the right person to make sure that the party is in order, especially that we're in a very mourning season. We are not sober right now as a nation. We are not sober right now as a party. So the only person who can bring us together, who can unite us, somebody who has the vision of the Baba, is only Oburu Odinga. So as the party fraternity, as ODM members, we welcome and we will support Oburu Odinga till the end. Till that day we'll have an election who will be the next party leader. But for now, we don't want to dwell into party politics. Let us give Baba a decent send-off that he deserves. Baba is an icon.
Well, Baba has been accorded a state funeral. That means that he'll be lying in state for 5 hours at Parliament buildings to allow people to receive. What do you make of that? Him being an icon, given that befitting send-off by the Kenyan government. How do you receive that as a citizen of Mombasa? Okay, mimi kwa majina naitwa Ali Kubo. I'm the student leader at the Technical University of Mombasa. And sincerely speaking, today is a sad day for Kenyan at large. And for sure, ikiwa serikali imeamua kwamba kupeana heshima hiyo, sisi kama watu wa Mombasa, kutokea jana tuko katika streets za Mombasa na tumehakikisha tunapeana heshima hiyo ya mwisho. Sisi tunasema hichi ni kitu kizuri kwa sababu Raila Odinga alikuwa ni institution, si kwamba ni kiongozi peke yake. Kweli hakuwa rais wa Kenya, lakini mageuzi aliyofanya na mabadiliko na mchango mkubwa aliofanya kwa taifa hili imezidi baadhi ya watu waliokuwa ni marais. So taifa kusema kwamba inapeana heshima hiyo katika majengo ya bunge, hiyo haitoshi peke yake. Baba ilikuwa hii ni bedroom yake hapa Mombasa. Tungeomba serikali pia imlete hapa Mombasa tupeane heshima ya mwisho kwa sababu bado roho za watu wa Mombasa hazijaridhika, na tunasema kwamba serikali siku moja haitoshi kupeana heshima ya mwisho kwa Raila Odinga kwa sababu yeye ni mtu mkubwa, na kama historia ya Kenya imeandikwa basi leo iko katika 90% kwa sababu yeye amechangia pakubwa. So tunasema serikali ipeane siku zaidi kwa heshima ya Raila Odinga. Umeona kwamba pia wanasiasa kutoka mirengo tofauti wa kisiasa wa Kenya wamekuja kwa pamoja. Kifo chake Raila imewaleta kila mtu pamoja. Je, ina maana gani? Itatupa ujumbe gani kama sisi wa Kenya? Okay, kama wa Kenya sisi ni kitu muhimu na tamaduni zetu za Afrika kwamba mwenzako akiwa na msiba ni lazima mje pamoja. Lakini mimi ningetaka kusema kitu kimoja, kwa sababu viongozi wamekuja pamoja, lakini kuna baadhi ya viongozi wanatuma watu wao kutuma maneno ya hapa na pale kuleta chuki. Sasa hivi taifa hili lina huzuni. Sasa hivi taifa hili liko katika hali ya umoja kuhakikisha watu hawagawanyi. So ningependa wale viongozi ambao wako kule juu, tafadhali wasigawanye wa Kenya kusema hichi kifo cha Raila sio kimetokana na nini. Tunaamini kwamba Mungu ni mmoja na yeye anasababisha kifo. Kwa hivyo isiwe ni sababu ya kugawanya watu ama wanasiasa wakachukua fursa hii kuleta chuki baina ya viongozi kwa viongozi na kukaa na msambaratiko mkubwa, kwa sababu sasa hii kuna huzuni. Ndani ya masaa 72 baada ya hapa mambo yatakuwa ni tofauti. Tunahofia ikiwa ndani ya masaa 72 mambo yatakuwa ni mabaya, je baada ya hapo? So viongozi tunawaomba shikaneni wa Kenya pamoja kama alivyoweza kushikana Raila Odinga kuhakikisha kwamba hakuna vita, hakuna vitu vibaya vinafanyika. 207 wengine wetu tulikuwa shule, lakini Raila Odinga alisema taifa la Kenya ni kubwa kushinda mimi binafsi. Njoo tukae tuone vile tutaendesha serikali. Ni kitu ambacho wengine wetu ama viongozi waliotangulia ama watakao kuja hawezi kusacrifice kama Raila Odinga alivyosacrifice. Kwa hivyo Wakenya wasichukulie kwamba hii ni kitu ya ODM, hii ni kitu ya watu wa Nyanza. Huu ni msiba mkubwa kwa Kenya kwa sababu wale wa Kenya ambao leo unapokaa na amani na uhuru unakumbuka kwamba Raila Odinga alichangia. Je, ingekuwa kama Kongo tungekuwa tutaishi vipi? So sisi kama wapwani tunajua kuregesha heshima. Tunaona alikuza viongozi wetu kina Hassan Alijo wako kule kwa sababu yake. So sisi kama wapwani hatuchukulii jambo dogo, na ndio maana umeona baada ya Nairobi Mombasa imeweza kushikana na kila kitu ilisimama, na tuendelee hapa ni siku nzima na paka pale Raila Odinga atakapozikwa. Asante. Well, again we've seen you chanting. You've been part of this procession since morning. Baba died at 80 years of age. How do you personally know him, and perhaps just highlight some of the few things that you remember about him? Okay, kwa majina naitwa Zainab. Mimi baba nimemjua kama nikigrow. Sana sana nilimjua wakati wa election ya 207 kama bado niko mdogo. Na nilivyoona baba alivyokubali akasema ataki vita ili tu Kenya iwe na amani, ndipo nikajua huyu ni mtu wa maana kabisa. Na ukiangalia katika uchaguzi wote akishindwa, baba haleti vita, ataleta amani. Hata juzi hapa palipotokea mambo na Gen Z, baba alitafuta mbinu ya kuleta amani Kenya. Na hapo ndo tukasema baba is the great warrior, our defender, the only peacemaker in this nation hatujaipata. Na hapo ndo mimi nasema
baba lala salama. Na pengine wito wako kwa wale wanasiasa ama viongozi wengine katika taifa hili, nini ambacho pengine ungependa waiga kutoka kwa maisha yake na mambo ambavyo baba aliweza kutekeleza akiwa hai? Ningependa kusihi viongozi. Kiongozi ni utu na sio utukutu. Baba alikuwa ni mtu wa utu. Panapotokea na shamra, baba atakuja mtasherekea. Panapotokea na huzuni, baba atakuja aliye na nyinyi. Na naomba wakapende kuiga huo mfano. Kivipi? Sahihi tayari tumesikia viongozi wengine wameanza kusema mambo mengine ambayo yastahili. Lakini kama mimi kiongozi nitawa vijana kiongozi Mombasa hapa women leader from Kisauni, nitaiga mfano wa baba kwa kuambia watu amani ndio muhimu kushinda kila kitu hapa duniani. Na pengine pia nikija kwako, tueleze tu umuhimu wa shughuli hii leo ambayo umeweza kuandaa kama wakazi wa Mombasa. Inawapa mwamko gani na ni nini hasa ambao mnalenga? Asante. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Tobias Sauka. Mimi ni mmoja wa wale viongozi wa Sons of Raila Mombasa chapter. Tuliona ni vyema sababu ambaye ametuacha is our icon, is our father, political father. He has groomed so many of us. So we saw it right that as a family of ODM and as a family of Raila Odinga, the larger family, tukuje pamoja ili tuweze kuleta viongozi, both the young and the old together. At least we celebrate this, the icon of our time. What do you remember of Raila? One thing, this is the father of devolution. Ambapo kwamba kama kuna mtu anaweza sahau kila kitu kuhusu Raila, mtu asije akasahau kwamba mwenye alihakikisha kwamba devolution is working in Kenya is Raila. This is a father of devolution. That is the one most thing I remember about him. Ni mtu mwenye anaamini kwamba si wale ambao wako juu peke yake ndio wanaweza, hata yule mtu wa chini ambaye ako katika grassroots anaweza. Well, of course, again, by introducing yourself, just give us a reflection of how you received this day, how you woke up in the morning, and perhaps I know you've been following up the events that unfolded all the way from India when his body was being repatriated back to the country and it arrived this morning. Since then, all those events, what do you make of it? Kwa majina naitwa Juma Abdullahi Hassan, mimi ni mkazi kutoka sehemu ya kata ndogo Kisauni Junda. Hili jambo tulilipokea nilikuwa nitakutamausha. Hatukuexpect kwamba leo tutakuja kutangaziwa kwamba baba atakuwa amekufa. Tulikuwa na hizo tetesi nyuma, lakini juzi ambapo salamu zilipokuwa zimetufikia, hili jambo tulilibeba kwa moyo wa kuhuzunika sana. Kwa hivyo tumelifuatilia, tumelishughulikia kama wanavyosema wenzetu. Watu walipokuwa wanafanya shughuli zao za kuomboleza Nairobi, na sisi pia uchungu wetu tulikuja pia tukauonesha hapa Mombasa. Mombasa ni nyumba ya pili ya baba kichama na pia ni nyumba pili ya kiserikali. Kwa hivyo mambo yote yanayofanyika Nairobi ni lazima hata hapa kwetu Mombasa yaweze kufanyika. Kwa hivyo tumepokea msiba ambao hatujui kidonda chake kitaisha lini, lakini kwa sababu ni baba, amekuwa ni mlezi wetu wa kisiasa, amekuwa mlezi wetu wa kijamii. Kwa hivyo yale yote ambayo sisi leo ametuachia, kesho hatutakuwa wa kumuuliza baba uko wapi, tuambie tuelekeze. Baba uko wapi, leo serikali inaharibika, leo uko hapo uweze kuiunganisha. Isipokuwa yale ambayo alituachia tutabebana nayo, tutatembea nayo, na ili tuweze kuelekea katika njia ambayo baba aliturithisha, na hakuna urithi mwingine baba ametuachia isipokuwa ni ile njia yake ya kuweka Kenya na Wakenya pamoja. Asante. Pengine tueleze kwa majina alafu tueleze wao mkumbuka vipi kinara huyo wa ODM Raila Odinga. Kwa majina mimi naitwa Rosa Jambo Bware, mimi ni mzaliwa wa Kongowea na ni mkaaji wa Mtwapa, yani Kilifi County. Baba mimi naweza kumkumbuka kama mvumilivu na pia baba ya watu, si baba ya Wajaluo peke yake, si baba ya Wakenya, si baba ya Afrika, bali ni baba ya watu wote. Maana baba wakati unaenda naye mashindano, wakati anashindwa, ambapo huwa si kushindwa kweli, lakini unaambiwa siku zote unaposhindwa kubali. Unaambiwa wakati unaposhindwa, anayekubali kushindwa siku zote huwa ndio mshindani mwenyewe. Sasa mimi baba nashukuru Mungu, manake wakati baba siku zote hizo, wakati mimi nimekolea nikimjua baba, wakati anachezewa shere anarudi anatulia. Ule uaminifu wa baba, ningependa wale viongozi wote ambao tuko nao sahihi wenye watatuongoza wakuwe na roho ya baba. Maana baba wakati akiwa mshindanoni, wakati wa ushindanoni akishindwa, yeye ni mtu anarudi chini na anakuwa na ile roho
subra na roho ya kuelewa. Basi viongozi wote kama watakuwa kama baba, naona nchi itaendeshwa vizuri. Nashukuru, na pia tumepokea kifo cha baba. Tuna huzuni na pia tuna furaha. Maana siku zote unaambiwa tufurahie kwa kila aina ya jambo. Hata Biblia inasema furahini kwa kila aina ya jambo. Kutaliwa tunafurahia, harusi tunafurahia. Basi kifo pia tufurahie. Kifo cha baba tunafurahia, lakini viongozi ambao wamebaki hapa Kenya ama Afrika ama wote wachukue mfano wa baba. Baba alikuwa ni mtu ukienda naye kwa debe, hujamshinda, umemshinda, yeye anarudi anatulia, anakuwa kama yuko sawa, lakini hayuko sawa. Unaona, baba alikuwa na ile roho ya uvumilivu. Umemshinda, yeye yuko mwaminifu. Ameshinda, yuko mwaminifu. Basi tukiiga ile roho ya baba, hawa viongozi ambao tumebaki nao, naona Kenya tutaendesha vizuri. Lakini ukisema wewe ukishindwa unaenda na ile mbio na mitakaso za ABCD, basi utatumiza sisi ambao tuko chini kwa ground. Waige mfano wa baba, hao viongozi wote ambao wamebaki. Baba mimi namlilia kuanzia jana mpaka wa leo. Sina shida, na pia nashukuru kwa kuwa tunaambiwa tushukuru kwa kila ina jambo. Ameenda ni sawa. Si ati ni mtume yule tulikuwa tuseme tutakaa naye maisha milele. Ameenda, siku zake zimefika. Tushukuru, lakini ila tu wale viongozi wamebaki waige mifano za baba. Waige mifano ya baba. Well, there you have it. Kevin Mutai is still speaking to some of the people in Mombasa County. And now we cross over to Parliament, where we have our senior reporter, Duncan Khaemba, who's going to take us through a few more nuggets of information and context. As we know, Khaemba has covered Raila Odinga for a while. Khaemba, you're not a newbie in this. You've covered Raila for a while, and I believe you're with Paul Nabiswa, who's also covered Raila for a while. Interestingly, over your shoulder, I can see someone who is standing on the or above the gate. You can see that here risk is in the picture. So let's let Khaemba, over to you. Yes, Dan Mwangi, in fact that is the situation that has been here, that actually the numbers have come down. It was something else. The numbers were huge, and that is what you can just say. What you've said is maybe a drop in the ocean of what was happening here like 10 minutes ago. I'll do a 360. Paul Nabiswa, as you've mentioned, is here. I'll do a 360 just with Jane here before I get back to Nabiswa, and then he will have to be talking to Kabuchai Member of Parliament, Majimbo Kalasiga, who is around. But I want Jane to move with me this way just to show you the picture of what the set was like. We are in Parliament Gardens, and this is where members of Parliament, after leaving the floor, the Senate on the left, and then the National Assembly on the right, this is where they would have come for media interviews. This is the Parliament Gardens. I remember that on Parliament Road is what we've been witnessing, and as I said, I can see Kabuchai Member of Parliament Majimbo Kalasinga is here, Embu Senator Mwindigi is here. We'll be getting back to them here. Now Paul Nabiswa is here. Let me just start with Nabiswa first. Yale ambayo matukio ambayo tumekuwa tukiangazia na pengine tukiangalia kule yalitarajiwa, hayakutarajiwa, pengine tukizungumzia kule. Naweza kusema kwamba yameshangaza, manake awali saa za mapema watu walikuwa wachache, lakini kadri muda ulivyozidi kusonga mbele kukawa na ongezeko la watu ambao walikuwa wakiingia. Kwa hivyo ule mstari uliokuwako awali ukaanza kuvurugika, na muda ulipozidi kusonga mbele hata gari la jeshi ambalo lilikuwa hapo, watu walipanda juu, walikuwa na matawi na wanaimba zile nyimbo za mbolezi, kwa maana za maombolezi. Naona historia imeshaanza kushika, tutarejea pale, lakini pengine kwa manufaa ya mtazamaji, unapoangalia pale pembeni, ndio taswira ambayo tumekuwa nayo hapa, na mwenzangu tuko naye hapa. Tutaweza kufanya mahojiano na viongozi ambao wako pale, lakini tunataka tu tupige hatua chache hapa, kisha tukuje tuzungumze na viongozi hawa. Kile ambacho Nabiswa tumeweza kufahamishwa ni kwamba jamaa hapa wanasema kwamba pengine wanahadaiwa kuondoka hapa kwenda Kasarani, na ndio wanasema kwamba hawataondoka. They are saying they could be, perhaps they are being tricked to vacate Parliament Road, and then Raila Odinga's body is brought here. So they have said they will remain put. The orderlies in Parliament, of course, security details, bodyguards to members of Parliament that were here,
these are the pictures that we are witnessing here in Parliament. Remember, as I said, we are in National Assembly Gardens. The situation that has been has been made difficult. For instance, unapoangalia barabara yenyewe pale sasa. Katika barabara watu wamejaa maeneo yote ya kuingia kwa bunge, watu wamejaa zaidi, na maafisa wa polisi na jeshi na wale wa huduma za vijana wako, lakini wameshindwa nguvu kwa kiasi fulani na hawa waombolezaji. Pale katika lango kuu bado wamesimama maeneo ya juu. Wanaangaliwa tu na maafisa wa usalama, na wabunge ambao wamekuepo walikuwa wamevaa zile nguo zao nyeusi na zile tepe nyeupe, lakini baadhi wameondoka, wengine bado wameshindwa kuondoka nje. Vikosi vya jeshi na GSU vimepiga kambi katika lango hilo, na kuna vijana ambao wamepanda juu kabisa katika hilo lango, wakisisitiza kwamba hawaondoki. Wanasema kwamba wanahadaiwa kwamba shughuli haifanyiki katika eneo la Kasarani, lakini ukweli ni kwamba kila kitu kimehamishwa. Hata ile sehemu ambayo waziri mkuu mstaafu angewekwa, mwili wake ungewekwa, imeondolewa. Wale ambao walikuwa wanaimba nyimbo pale, kwa maana ya kwaya ya bunge, vile vile walilazimika kuondoka. Nimeona Spika Wetangula wakati huo vile vile akiwa katika shughuli za kuondoka. Kwa hivyo ninavyosema ni kwamba idadi ya watu bado ni kubwa katika eneo hili, na wanazidi kuzingira ua kwa maana ya juu, wanapanda. Kwa ufupi ni kwamba ni kama wamezidi nguvu vyombo vya usalama ambavyo viko katika sehemu hii. Thank you very much, Paul Nabiso. I would want you, we walk to the foyer, to the garden, and then we try and engage the members of parliament that are here, because as we said, this was supposed to be a very organized day, but again, I think they always say there is no formula of mourning, and people who are mourning, they are emotional. So trying to control the crowds here, perhaps it might have been expected, but maybe this is not what anybody imagined will be taking place. But there are those who would say that perhaps it was expected. So we will be walking to the members of parliament here. We have a senator, and then we have Webuye West member of parliament, that is Dan Wanyama. They will be telling us mawili matatu, na tukiangazia tu kwamba shughuli kama hii ilikuwa ni taathima kubwa sana iwapo maiti ya Raila Odinga ingefikishwa hapa. Manake wale ambao wanafanyiwa sherehe kama hii, unaweza hesabu tu aliyekuwa rais wa kwanza Jomo Kenyatta, naam, na vile vile aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich arap Moi, hali kadhalika makamu wa rais Michael Wamalwa kijana aliaga dunia akiwa Kisini baada ya miezi 8. Naam. Kwa hivyo na wakati huo kulikuwa na utaratibu, na nafikiria pengine wale waliokuwa wanapanga masuala ya ulinzi pengine hawakuzingatia kwamba itakuwa hivi. Manake imekuwa tafrani kutoka katika uwanja wa ndege, na ilitakiwa mwili huu pelekwe katika hifadhi ya Lee. Naambiwa kwamba tunafaa kumkabidhi Ibrahim, lakini studio nitaomba tu dakika chache kabla tuende kwa Ibrahim Bondo, manake viongozi hawa, wabunge hawa wamekuwa hapa. Tutaweza tu kuzungumza nao kwa dakika 2 za kuhesabu, kisha tumpokeze Ibrahim Karanja, seneta wa Embu, Daktari Mundigi. Pengine tu kwa kifupi sana, kwa sentensi moja, hali ilivyo, manake tunafaa kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwake Raila Odinga, maeneo ya Bondo. Tueleze tu hali ilivyo, mlitarajia ama mambo yalivyo sasa tunafanya vipi?
nikiwa Senator wa Embu County, hatukuwa tunatarajia mambo ya kifo ya chairperson wa ODM, lakini kuna mambo ingine hatuwezi simamisha kwa sababu hata madaktari wamejaribu, lakini kwa sababu Mungu amemchukua ni tukumbali tu tuungane pamoja. Lakini asante sana kwa sababu ya serikali ya muungano ya William Ruto na Profesa Abraham Kithure na Raila, kwa sababu ametuunganisha, kwa sababu tuko county 47 tuomboleze vizuri, na pia kwa sababu ameondoka, si tukubaliane Rais William Ruto akumbali kufanya pamoja. Asante sana mbunge wa Webuye Magharibi, Webuye West, Dan Wanyama. Ni mrefu sana kwenye kimo, ikiwa namfikia hapa sijui mpiga picha Jen atafika wapi, lakini kwa sentensi moja tu, masuala matukio ya leo, bunge la taifa, mlikuwa mmejiandaa vipi kwa siku hii? Tulikuwa tumejiandaa ili kuweza kuomboleza pamoja na Wakenya wote, lakini katika vile hali inavyokaa imekuwa ni vigumu kwa sababu wananchi wamefurika hapa sana, na ingekuwa ni vigumu sana kuweza kuwaelekeza ili mwili wa baba ukue hapa, lakini tunasema poleni sana Wanakenya. Asante kabisa. We also have Kabuchai, Member of Parliament, Majimbo Kalasinga, or the Speaker of the National Assembly's Member of Parliament. Your thoughts about what has transpired moving the body from Parliament to Kasarani in terms of logistics and containing the crowds. Do you think it would have been easier to contain them in Parliament, or do you think it is now mayhem in Kasarani? I think the best place was not here. Because one, looking at the crowds the way we have, this is the entire Kenya is here, the entire of Nairobi here. The space management here, one, we could not have managed. Two, pia ukiangalia vijana ambayo wanalia baba. Najua imekuwa na abrupt death. Baba amekufa bila, kama angekuwa mgonjwa for like 6 months wangekuwa, I think we control their emotions. So one, this is how they style. And in Africa, this is how we mourn. This is how we mourn in Africa. We mourn by speaking and crying and giving us that kind of voice. So we allow them to mourn. By that kind of mourning, their anger will come down. What I only pray is that it be peaceful. Let us not loot our town. Let us not break our shops. I also would ask that Kisumu to be peaceful, because going by the way Nairobi is, I think in Kisumu we need more sobriety. Maybe as we finish, as a handover to Nabiswa, who will give Ibrahim Karanja the pass, what are directions that the Speaker has given to members here? The Speaker has first given us that for us to mourn our friend Raila Odinga, we are going to see his body tomorrow when we have a mass at Nyayo National Stadium. All members have been invited. We have our space. We are going to have a mass. That's when we shall mourn. Naam, asante sana. Huyo ni mbunge Bwana Kalasinga ambaye ameelezea masuala ambayo yametokea katika eneo hili, na moja kwa moja tunakwenda paka Bondo ambako mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko. Karanja, kama unanipata, endelea. Well, we are coming to you from the Bondo home of the late Honorable Raila Amolo Odinga. This is the famous Opoda Farm, the place where Raila Amolo Odinga called home for so many years throughout his lifetime. And today, quite some interesting things happening from here. Things I've never seen done, because the crowds, the surging crowds that keep coming into this particular compound is uncontrollable. Earlier on, we saw students from the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, which is not too far from here. It is actually in Bondo town, make their way and even overran security as and for a moment we saw some disorder here as they wanted to mourn their leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, even taking over that home and dancing to tunes related to Raila Amolo Odinga. But more importantly, there are significant things that will be happening at this particular homestead later today. And this is in accordance to the Luo culture. Already we have seen some of these rituals taking place. Earlier on, we saw a ritual which the Luo call Teroburu. This is a ritual in which
a ritual that is done to when a prominent person or an elder within the Luo community passes on. And the pictures that are on your screen right now show that particular ritual. This is a ritual where the mourners drive in cows into the homestead of the deceased. Previously, many years ago, I'm told, they would actually drive these cows into the house, not just the homestead, because they are meant to drive away evil spirits. And we saw this happen earlier today in the homestead of Raila Amolo Odinga here in Opoda Farm, where mourners came, of course, donning traditional regalia significant with this particular ritual, drove in some cows into the homestead, and they stayed there for a while, stayed there for long. But right now what is happening, Dan, and it is very important to be capturing this, because this is such an important cultural practice, is that the family of the late Honorable Raila Amolo Odinga are set to come home and break the news of his death. Because according to the Luo culture, even if that particular death is already in the news and all known, when a prominent person or when anyone dies away from home, in a town far away from home, then that news must officially be broken to the family and friends and the neighbors. And in the next few minutes, we expect that to be happening. And of course, we are told it will be led by Siaya Senator Dr. Oburu Oginga, who's flying from Nairobi to come and break the news of the death of his younger brother, Raila Amolo Odinga. How this has to happen is that the delegation that will come to break this particular news will have to access the homestead while wailing. That is how it is supposed to be done. And the name that the Luo people are using to describe this particular ritual is Tero Yuak. Tero, I'm told, is crying, and Yuak. We will be perhaps even roping in Rashdi, our colleague from the Nation Media Group, to explain to us what Tero Yuak means. Rashdi, thank you very much. In the next couple of minutes, we will be seeing Dr. Oburu Oginga and some other family members arrive here for Tero Yuak. What is Tero Yuak? Tero Yuak used to be a ritual that was done when somebody died in the city and was supposed to be now brought back. Somebody would be sent, because initially there used to be no phones, no modes of communication. So somebody would come physically to announce that somebody had died. So if you are coming from the city, it's called Tero Yuak. If you are home, somebody who is coming, you say Kelo Yuak, like is bringing, Tero is taking. So that would happen, but it would be done by somebody close to the family. Yeah. They're saying that right now it will be done by Dr. Oburu Oginga, the elder brother to Raila Odinga. And you've said this happened long ago when there were no phones, no communication. But why is it significant now when one would say the information is all over? We know the Odingas have been very big on conserving the Luo traditions and customs. So I think it's going to be symbolic as it's being done by somebody, an elder, and also somebody who is close to the family member. So he has to come and also just wail, accompanied by the who will be coming, so that at least that particular form of tradition is done. Yeah. So what do you expect to see at that particular point when they come? Do you expect the mourners who are in the compound to also come and meet them? I'm telling you, mourners will come and really meet them. I'm not sure how that will be contained, because I think it will be a very emotional moment for the team here, and also for just the locals, for them to just receive this particular Odinga that is now remaining as the elder in the community. So is it safe to say that for this particular culture, this will be the official time when mourning will be officially beginning, because that is the time they'll have officially received the news of the death of Raila Odinga? Yes, and apparently if you've been hearing since yesterday, people say until something is made official or until we see the body of Raila, we won't believe that he's dead. So apparently, as it stands, the community is here to receive that news officially. So this will really be big for the community. All right. Very significant. All right, thank you very much, Rashdi. Rashdi is a writer with the Daily Nation, our colleague here at the Nation Media Group. Of course, awaiting the arrival of Dr. Oburu Oginga, who we are told is en route to this particular place for Tero Yuak. It will be a very important ritual to watch out for, because this is the Tero Yuak of a prominent leader. This is a Tero Yuak of Raila Amolo Odinga, not just any other person, a person who we've seen how the news of his death is taken across the country. Nairobi has gone to a standstill, and from what we are seeing here, even from the advisory we are getting from security officials here, is that
this particular place may end up being uncontrollable. Out of the crowds that are about to make their way here to officially receive the news of the passing on of Raila Amolo Odinga, people drawn from across the Nyanza region, spreading to the western region. When you talk about Nyanza region, you can imagine how many counties we will be having mourners coming from right down in the southern Nyanza part of Kisii and Nyamira, but most importantly from Migori, Homa Bay, coming here in Siaya, going of course to Kisumu County and the other counties, the Luo Nyanza counties, and looking at the kind of respect that Raila Odinga commanded from across this particular region. Of course, you expect more people from the western side of Kakamega, Busia, particularly Bungoma and Vihiga, who will be coming this way, and more mourners will also be making their way here from Nairobi. It is also important to announce this, that just like we've seen changes happen in Nairobi, where that particular public viewing of Raila's body has been moved from Parliament to Kasarani, we have also established that the public viewing in Kisumu may also see a change of venue. That is in accordance to what we've been told by some of our sources who are really following up the process, including some sitting in the National Government Administrative Offices. Today, some of them, including the County Commissioner of Kisumu, had gone to the Mamboleo grounds to inspect that particular ground. And this is because they expect to move the public viewing of Raila's body to Mamboleo grounds, as opposed to what was announced earlier by the committee led by Deputy President Professor Kithure Kindiki, that this will be happening from Moi Stadium. So yes, it is the send-off of Raila Amolo Odinga. Because I'm expecting a chopper to land, that's why I keep looking into the horizon, because any moment from now, and we'll be coming back to you, our viewer, Dr. Oburu Oginga and the delegation and the family that will be coming to break the news of the death of Raila Amolo Odinga will be here. And those are pictures you'll be getting from NTV, even as more mourners come to receive the news of the passing on of Raila Amolo Odinga. Dan. Thank you very much, Ibrahim Karanja, for that update. Quite comprehensive and quite insightful. Thank you for that. And we have what you have on your screen is footage of Bunge, but this was earlier. This was before the announcement to move the viewing of Raila Odinga's body to Kasarani was made, and we had a number of youth who are trying to make their way into Parliament ahead of the arrival of Raila Odinga's body. And so it's been quite a spectacle there, and we're waiting to see what it will look like now at Kasarani, which is a space where there's a larger space to have more mourners, as people look to celebrate Raila Amolo Odinga. And you could see it took the politicians, the legislators themselves, to go outside and actually try and help calm the crowd. We can see some of the senior members of the National Assembly there, the Deputy Speaker, Boss Shole, and later on, the Speaker himself was there. And so we keep monitoring, as well as even in Bondo, where Ibrahim has just said they're expecting Oburu Oginga to land at any time. In studio, I am with Anita Barasa, or Anini, as many know her. Anini, welcome to NTV once again. Thank you for having me once again. Yes, and I know over the past day or now almost two, when we've been covering the death of Raila Odinga, we've spoken largely to the older generation who have been, who have interacted with him a lot directly, personally for many years, and more years than you've been alive, Yeah. for many of them. First, for you, before we get into, you had your kind of online communication to Raila. Does this death for you mean anything as a Gen Z? Does it mean anything for you? Honestly, it's a death I can't stomach. I'm still trying to wrap my head around it, because I've known Agwambo all my life. Like, he's a household name kutoka everywhere. I think at wherever you grew up knowing him, right? So it's just insane that this just happened out of the blue. But he is 80, he was 80, so it was expected. But I really thought he was immortal, to be honest. Yeah. And there was the viral videos that happened last year, having the protests, etc., when you told Raila, weka nyumbani, si tuende tukapigane.
have people been sending it back to you now that he died? Yes, they have. They've been asking. And what has me. been the banter around that? They just feel like it was okay. From what I'm seeing, the comments from my social media, it feels a bit symbolic that it happened at the nick of time, because he used to persist on fighting for a country that we believe in, and that's exactly what we did last year by coming out on the streets. And then he said, I can't really quote the tweet word for word, but he said something sort of, now it's on Gen Zs to now pick up and like finish the job. Yeah. All right. And as a young person, I mean, because there are people who are, I mean, you guys as Gen Zs have shown how different you are from we older folk, you know, the millennials, the boomers or Xers, etc. What do you feel that you guys can now pick from Raila, for instance, and you know, the kind of journey he's had that you feel the older generations did not capitalize on, because we've seen so many people who fought for democracy, etc., you know, die or, you know, go through things, but it seems like your generation doesn't feel like we are that the older generations did enough to capitalize on that. I feel like your generation was fueled by fear, and the leaders around your time enhanced using fear to like keep you guys at bay. But for us, we're not learning about these leaders as they're active. We're learning about them as, like, you know, Moe has passed on, the late Moe, and now we're not working from a point of fear. We're working from a point of, we've seen what fear has done to the nation, and now we want to ensure that the future that we need and deserve is secured. So yeah. All right. I mean, it's quite a lot to learn. It's a mind shift for many of us. And even as we just continue the conversation, we are seeing footage. We have got a mix of footage from earlier on at Parliament, as well as live footage at some point from Mombasa Road. As you can imagine, the network is not the best as you're in motion, so that's why you find at times we may be losing some signal, but we are on that trail as we also try to monitor the progress of getting to Kasarani Stadium. So we are going to see how now this group of mourners who are here, how they are going to then move, transition to get to Kasarani. And we have David Muthoka, who was at JKIA long before the sun rose, and he has been on that trail. Muthoka, good afternoon. Where are you right now, and what exactly is the situation? Yes, good afternoon, Dan, and we are at the Cabanas area. This is a few meters, or I would say just slightly over a kilometer from the Jomo Kenyatta International Airport, and the crowd is moving at snail speed. There are thousands and thousands of mourners, or you'd call them Raila supporters, who stand up in large numbers to bid farewell to Raila in the best way they know how. And this clearly is a twist in the protocols that the government had laid out in terms of the state funeral for Raila Odinga. Remember, by now, the government had stated, that is through Deputy President Professor Kithure Kindiki, that by now Raila's body would or was expected to be lying in state at the Parliament buildings. But the crowd here has taken charge of the entire final journey. While the military, indeed, is expected to be at the forefront in a state funeral, we are hearing chants from the thousands of supporters here, most of them very young, calling themselves Jeshi Baba, and saying that they rightfully are supposed to be in charge of the entire final journey and the send-off of Raila Odinga. They're actually pleased by Deputy President Kithure Kindiki just before we joined Mombasa Road from JKIA, where he was appealing with the crowd to let the procession move faster, saying that it has to head to the new funeral home for preparation, and then to Parliament, where it would lie in state, and then the crowd here will have an opportunity to view the body of Raila Odinga. But his pleas fell on deaf ears. We had huge mourn from the crowd where they disagreed with Kindiki, saying they want to send off Raila Odinga on their own terms. And so
Actually now, this is the Cabanas area. This is where now there is a junction and there is a turn heading towards Utawala and then to Outer Ring. And that is the easiest as well as the shortest route to Kasarani Stadium. But the procession and the gun carriage that has the military officers and of course the coffin of the late Raila Odinga has proceeded towards GM. That is where there is still another route towards Kasarani Stadium as well as ahead at the Ole Sereni area where there is another route. So we are accompanying or we are following this procession just to find out whether will be taking a turn there or it will be proceeding to the Nairobi Central Business District. But as of now, we've passed actually, so now there's no way we can turn and join the Outer Ring Road and then join Thika Road to Kasarani Stadium. So now it's a wait and see done. But we have our eyes on this procession, Dan Mwangi. David, just before I let you go, just for clarity, how long did it take you to leave? How long did it take you to leave JKIA to get to Cabanas? Yes, we left JKIA a few minutes to 10 a.m. The plane, the KQ plane that had the remains of Raila Odinga as well as the delegation that comprised the Prime Cabinet Secretary, that is Musalia Mudavadi, touched down, I think, a few minutes past 9:30. There was supposed to be the national anthem and then President William Ruto officially receiving Raila's body back into the country. But then hundreds of the mourners and the supporters actually stormed into where that particular ceremony was supposed to be held. And so a few minutes to 10, that's when the procession began. I could say we've only covered a distance of less than 2 kilometers. Having left a few minutes to 10 a.m., it's now almost 12:42. That is over almost 3 hours. 3 hours that we've covered barely 2 kilometers done. Okay, quite something, Mudoka. So we are going to keep monitoring and keep in touch with you as you proceed on that journey, and keep us updated. And thank you for being there. Stay safe. David Mudoka, who is live for us, at least on phone there, from Mombasa Road, that's at around City Cabanas, and he says it's taken them a number of hours to cover very few kilometers, and so the plan was to have the viewing begin soon, but it may not be as such, but we wait to see what happens, how it plays out, and even with the large number of people who are now going to be expected to go to view Raila's body, how long it will take, whether they'll manage to have it ended by 5 p.m. as was planned, if they're extending it by how long, does that have any bearing on the state of the body in light of just being in the open? So there's a lot of dynamics there, and we shall just be seeking to know what is going to be done, believing that the best is going to be done. So on your screen we have the chopper that Oburu Oginga has just landed in Bondo. This is what Ibrahim Karanja was speaking about. They are waiting for him to get to the homestead. There's a number of things that are cultural and expected to be done, and he is, he's in the Oginga family. He is the eldest here, so he is pretty much calling the shots on a lot, especially in representing the family side. For the benefit of those who may not know, he is the co-chair of the Raila Odinga Funeral Planning Committee. He's co-chairing with Deputy President Abraham Kithure Kindiki. And so Oburu has arrived. I can see also that is their sister, I believe. No, it is not. No, I thought it was Ruth. Sorry, my apologies. But I do know that we do know that Raila and Oburu's sister Ruth was in India with Raila at the time of his passing, alongside Raila's daughter Winnie. And so that is a chopper which has landed, and if Oburu is not there,
He may be in another one that will be coming, because we are informed that he has taken a chopper to get to Bondo from Nairobi, because like we saw not too long ago, he was at JKIA alongside all the others, the family, the government officials, ODM party officials, family and friends, and other dignitaries who were at the airport, alongside also the military team, just receiving the remains of the late former Prime Minister Raila Odinga. And so, excuse me, and so if he was not on that aboard that chopper, then we should be expecting another one that is going to bring him. And Ibrahim is on ground and shall give us updates as we proceed and as we just monitor that feed. Anita, I want to come back to you even as we just monitor the feed in Bondo, which is in the county of Siaya. When we see how big a deal Raila Odinga is, you know, some may have their reservations about him for one reason or another. What do you feel as because they say leadership is not position, it's influence. So you're a person with your own influence. So a leader in your own right. Are there things that you feel you will borrow from Raila? Definitely resilience, because he has showed up time and time again, even from, as you said, from way back before I was born, and I didn't even get to see him in his prime. I just got to feel his fights and understand what he was fighting towards, and I joined him because we're definitely looking to better Kenya in, you know, all ways possible. So, yeah. And so, like, how much have you, like, sort of, like, interacted with Raila's story that you feel you identify with? Because, I mean, you have openly been very passionate about matters to do with democracy, governance, integrity, name it, you know? And I mean, some of the things he also stood by when he was younger and even into his old age. What do you feel are some of the things that you personally feel you will pick from Raila and you think that people need to and kind of mirrors in your situation? Allow me to speak in Gen Z language. Do your thing, do you? We call it calling someone out. When someone is wrong and you're at fault, you deserve to be called out. That was Raila's motive all through. Like, being in opposition, he made it seem, because many people usually feel like opposing is like in the negative light, but for him, it was more about bringing our leaders into the light and showing that we can always like pull them back and ask them for receipts. We see if you're actually doing your work. If you're not, unaenda nyumbani. You get me? So if there's anything I'm taking from this, it's number one, courage, because clearly he made everyone courageous enough to step out of their houses today and all those mandamanos, and also resilience, because leadership is not just like, oh, I'm a leader. It's showing up time and time again, fighting for the same cause, knowing that you are headed to a better destination. Yeah. All right, and you know, there are some of you guys who led Kenyans on the streets last year, who felt that Raila took over your moment, sort of, you know, with the whole broad-based thing. And so there are some who may feel, as you know, you speak of with some glowing praise towards him, that you ain't loyal, you know, or what's your feeling about that? You know, before, as you said, I'm really young, I'm 20. Before all this, I didn't know that I could just step out and do peaceful demonstrations and get what I want. Who taught me that? Raila. Through all those mandamanos that didn't go so well, then we came back and we input our, you know, our work, and we made sure it was peaceful and different. Now I feel like Kenyans, instead of just looking at it as betrayal, it's not about the spotlight anyway, it's about what we're fighting for in the cause. So now if they felt like Raila took it, that's on you. For me personally, I feel like I feel like he concurred with what we were doing, and he made it very relevant to your age bracket. Yeah, because you guys would have just been like, y'all are kids, what are you doing in the streets, blah, blah. Now Baba spoke about it, now your grandmother knows me for something that you know? So I feel like we shouldn't be striving to work against each other or to take the spotlight at any point in time. It's just to work towards the Kenya that we all desire to have. Yeah. All right, and I'll be coming to you just to tell us
the Kenya youth you would want to have. But first, I want to cross over to the county of Kisumu, where we have our Western Region editor, that is Oko Okusa, standing by. Okusa, good afternoon. What's happening where you're at, and what are the people of Kisumu saying? Well, thank you, Dan. Here, where I am now is the county office of the Orange Democratic Movement here, that is ODM, and just flanking me are a part of the members of this Orange Party here in Kisumu. And since yesterday, after the sudden death of the Orange leader, our ODM leader, that is Raila Odinga, was announced, the office has remained opened. They have set up a condolence book where residents and the supporters are welcome to just come in and put in their tributes. And of course, I've also seen there a candle that has been lit in honor and in memory of the fallen ODM leader and the former Prime Minister Raila Odinga. And of course, a somber mood, as expected, has engulfed this lakeside city. That was since yesterday and even today, day 2. And a lot of activities happening here and there. We've been at the Jomo Kenyatta International Stadium just a while ago, where the public viewing of the body is scheduled to happen on Saturday. Initially, it was announced that that particular event will happen at Moi Stadium, but we learned that the committee later changed and moved it to Jomo Kenyatta. So here, basically, just have a couple of the members. They will tell us a few words on what they feel about their fallen leader, that is Raila Odinga. Let me start with this lady here. Maybe introduce yourself first. My name is Florence Awino Lango, Chair Lady Women League, Kisumu County. Yes, what can you say about Raila? Raila is our leader, and the death of him is too sad for us. Even there is nothing we can do, but through faith and belief, we know he's going to rest. Let him rest in peace. All right, thanks. Okay. My name is Bill Samson Otieno, the youth leader for Nyakach constituency. Baba was the father of devolution. He was also the father of our multi-party and the third liberation of the Republic of Kenya. What Baba has done, I don't think if there's any shoes, anybody who can fill the shoes that Baba has left. I will just want to ask and to inform the entire nation that Kisumu is peaceful. And on behalf of the youth leaders in Nyakach constituency of Kisumu County and the Youth League, I will want to assure the nation that Kisumu is going to be very peaceful. Anybody who is coming to Kisumu on Saturday, don't worry. Security will be well and there will be a lot of peace. Just come and let us mourn Raila Odinga peacefully, the same way he was peaceful and democratic. Thank you. Thank you very much. Let's take a lady. Okay. Kwa majina Lena Tasana, Women League Kisumu Central. Niko na huzuni sana kutokana na kifo cha baba wetu Raila Odinga. Niko na huzuni kabisa. Na tujaamini yenyewe hajaenda kabisa, kweli. Sijaamini ameenda na ametuacha bila msimamizi yoyote. Ningependa sisi wana Kenya tukue na amani, chama cha ODM tukue na umoja, tuheshimu Odinga vile ameashishwa akue leader wetu wa party. Sina mengi, ningependa Raila alale mahali pema peponi. Asante. Mimi naitwa Grace Otieno. Kitu tumeona hapo, we cannot tell, but what we can say, Raila ilikuwa anapenda peace. So watu wa Kenya wote wabaki kwa peace. Hata bila watakuja Kisumu hapa tuko na peace kabisa, lakini ni usuni kweli kwa upande yetu. Hakuna chochote nitaweza sema kwa maana tunangoja arrive in Kisumu ndio tutajua kumbe amekufa. Lakini pole mami. Yeah. Okay, we are here today to mourn a great leader of this Republic of Kenya. We are saddened by his demise and we are greatly touched. This is a man that we loved and treasured
This is a man that we've honored across these decades that he's lived and in this field of politics and leadership. This is a man who brought a lot of changes and development in this country and the entire region. We are talking about devolution. He's the father of devolution that we've seen the fruits and some mourning right from the breaking of such news yesterday and today. Indeed, from the background, somebody might think that it is activity as usual. But speaking to the residents, they are saying there is anything close to usual. They're just upholding Baba's last wish, which was he should, in any case, even the family that has requested that he should be mourned in peace. I've been walking around the CBD today, looking at businesses operating as usual, passengers boarding vehicles, mama mbogas have already opened up, and every other one place or another you'll see people grouped in groupings following on the live proceedings that is happening right in Nairobi with the final journey of Baba. But nonetheless, I've been speaking to a number of residents. They have told me something key that is visible all over is something they are calling the oboke, which is the leaves, which everyone is carrying. You find these leaves are being carried by people who are walking peacefully around the streets. Also, you find the leaves being carried by anything that is mobile, like vehicles, even including our vehicles who are forced to put one of them. And also looking at the border riders, they also have the oboke. But also even business places, where mama bongas are operating, also shops, everyone is putting that as a symbol of peace. That's what shows the kind of way residents of Bondo Town are really mourning Baba. Nonetheless, I cannot express it very well, more than they wish, and here I have a couple of residents who really wish to express themselves out. Ndugu, karibu sana kwa NTV, would really wish just to tell us what do you think we've observed since yesterday? What is the turnaround in Bondo Town? Yes, welcome. Thank you. I'm Collins Maraji Lumumba. Okay, I'm a resident of Bondo, but I work in Siaya County. For now, we are so sorry about the demise of our hero, the Right Honorable Raila Odinga. We are saddened and we are really mourning. Since yesterday, it's not been so easy that no operations, no jobs going on as usual, being that we are still mourning our hero.
As we watch on the televisions, we see our hero just landed today in the morning, and we are just eagerly waiting for his arrival in Bondo, which I think things are just moving because he has not arrived. But as we can see in Nairobi how the tensions are and the things are moving, I'm taking it that it's going to be doubled the way it is right now in Nairobi. So we are just eagerly waiting for our hero to arrive in Bondo so that we can take the body home. You're saying that things might be double in Bondo, considering already there are some hindrances that have happened with the planning in Nairobi. Is there fear in Bondo that these might be interfered with? Are you already having tension as residents of Bondo? Yes, we are mourning, but we are mourning peacefully. We are not having negative tensions, but it's just a normal mourning that we as the residents of Bondo and close to where the hero was coming from and was raised, we are just mourning being it's a very sudden demise, and it was it occurred at the time that we were not expecting. You know, if you are informed about illness of someone, and it takes sometimes, then you develop some you start preparing yourself. But the way it came, and even last week we had some news that he's doing well, and we were expecting him back in the area by yesterday, in the country, and again we just get an information negative to what we were expecting, that our hero has just gone. It really pained the community, and we as the residents and as the Luos and as Kenya and entire world, we are not happy about it, and we are very sad. And I'm just taking this opportunity to say sorry for the entire family, for the friends, and for the entire nation, and for the entire world, being he was a world hero, that the demise was not planned. It was something that just occurred, but occurred in a way that no one was expecting. Well, not being expecting, that is just one of the residents. I can see a couple coming up. Maybe just to speak with you, brother, you can tell us, starting with your name. Well, residents of Bondo, he's expressed clearly that there was a program, 3-day program. Residents, what is your feel about the situation? And are residents of Bondo now worried with what is happening in Nairobi? Okay. Kwa majina mimi naitwa Wino Steven Omondi, mfanyikazi wa Bondo. Tangu baba kafa, sikukuwa na imani au upendo kwa moyoni mwetu kama mfuasi wake. Tuko na uchungu sana, na tangu baba akafa hakuna kitu inaendelea yenye inaendelea Bondo. Vitu zimesimamisha, uchungu inapozidi, tuko tu kama mfuasi wake. Lakini naweza sema hivi, hata Biblia alituambia mwenye alikufa hajapotea. Akikufa alikufa na Mwenyezi Mungu, ameenda kuishi na baba mbinguni. Mimi kama mfuasi wa baba Raila Odinga, tumeomba hata kama ameaga, tumeomba kwa familia ya baba Amolo tukae na imani, kwa upendo, na watulivu na kamiliza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Thank you so much. Well, indeed, some of the sentiments from residents of Bondo town. Brother, I would wish to talk to you, and starting with your name. Have you been following the program that is happening right now, right from Nairobi, since the body of Baba arrived? Yes. Okay. Starting with your name, maybe you can just tell us, as a resident of Bondo, considering Kisumu and Bondo are part of his final resting journey, are residents of Bondo comfortable with what is happening? If not, what is your take so far, and what would you wish to the government? First, I'm called Richard Ochenya. I'm a worker in Bondo, and we are not happy with what is happening. We are very because we are mourning because we are mourning the giant
of democracy. Baba has led the Luos nation and the entire world very well. Asante. Asante sana. Brother, you can start with your name and then tell us, as a resident of Bondo, since yesterday, we are seeing the mood kind of has turned somber. What is your feel throughout the entire situation? How have you been handling it? Yes, kile mimi naweza sema kwa majina naitwa Sami. Lakini kile naweza sema kifo cha baba imetushangaza sana kwa kifo cha baba. Manake ni kitu hatuku expect. Upande wangu mimi siku expect. Jana kama tutapata message katika Bondo ati baba ameaga dunia. Ni uchungu manake ukiangalia ya kwanza tuliposikia Ida akiongea alisema baba ako sawa, baba anasikia vizuri, baba ako very well alipoongea Migori. Ida akasema baba angekuwa mgonjwa angepeleka baba hata Migori. Kwa hivyo baba si mgonjwa. The same day, another day BURUDANI akaongea brother yake, real brother akasema baba ako sawa kabisa. Alafu kile kinashangaza, unajua kwa anasema baba ako sawa, kituambia baba atakuja hata na Ruto atakuja hapa Siaya. Kile tushangaza asubuhi tunasikia ati baba ameaga dunia, mpaka nilistuka nikasema na uongo. Nikaongoja kuconfirm. Kuja kwa Radio City na tukusikia chochote. Nation baadaye tukaenda kwa Nation TV tukasikia baba amekufa. Ambaye mimi kwa nangu sikusikia vizuri. Nikasema guy, imewezekanaje? Ama alikufa kitambo na wanatudanganya, ama baba ameuawa. Na kama wangeuawa jamani, si wangeua mtu mwingine badala ya baba jamani. Sasa hivi tubaki namna gani? Ukiangalia Bondo, hatuna TV ya kujua nini inatendeka Nairobi ama nini inatendeka Kenya nzima. Hapa Bondo tungekuwa na TV moja, kila mtu angekuwa anaangalia TV nini inatendeka. Ukiangalia Bondo utapata kila mtu ameconcentrate na simu. Unanunua data ndio ujue nini inatendeka kwa simu. Unanunua data ndio uangalie. Ukiangalia tena kwa upande zetu za TV ama Nation ama hizi simu, nini tungejisaidiaje? Orengo ama Chanda MP ama Orengo governor angetuwekea TV tuone chenye inaendelea kwa Kenya, sio kuona na macho kuangalia ma TV. Kama ni wanisho mtusaidie, lakini kifo cha baba sisi kama fans wa baba imetushangaza. Mimi imenishangaza hata nimestuka, siku expect. Na kama ni hii watuambie nini imefanya baba. Banake baba kusema kweli mimi kwa pande wangu nasema baba ameuawa, sio kifo cha kawaida. Labda sorry brother, just to ask you, do you think this should be the situation in terms of monitoring? Have you been following up on today's program as pertaining to Baba's final resting journey? Yes, I follow from hiyo kitu tuanze kwanza jana asubuhi. Jana venye kifo ilitokea. Nilikuwa kwa TV mpaka jioni. Tulikuwa kwa free. Una focus kwa TV. Usiku tulikuwa tuna focus baba wanaenda India kumtoa ama ilikuwa namna gani? Tukaangalia mpaka tukaona venye masisa wanafanya, wakamweka pale ule prime wa India, akaleta maua akaweka kwa sanduku. Bado nilikuwa na follow. Ndio baadaye tukaona kina Oburu kina nani wakaenda kutoa baba India. Asubuhi bado saa 11 tunaambiwa baba na pesa. Nilikuwa na follow mpaka baba kashuka, bado na follow kwa TV. Lakini Bondo, mali unaweza kuja Bondo ukai uangalie kwa TV, ufollow kama uko Bondo hakuna. Una follow kwa data. Data ikiisha unanunua. 21 hour unanunua data. Beti inaisha unaenda kutafuta simu. Beti saa hii simu yangu sina. Nimenunua data ikaisha ikazimika. Nimeenda kuweka kwa charger, naenda kuangalia kwa TV. So brother, just to ask you the final question, what is your expectation considering Bondo will be part of the final program as we rest baba? Ile kitu kwa story za baba siwezi ongea. Manake najua hata saizi Kenya nzima tukiweka eulogy ya baba na kuambia huwezi soma eulogy ya baba. Inaweza ndiko siku 3 au huwezi soma eulogy ya baba. Kwa kila mali alikuwa mtetezi. Maana akisema kama ni holiday. Now this time hata niambie. Saizi nani atatusaidia? Saizi hata kama ulisikia wakisema piga miguu, baba alikuwa anasema hapana. Piga hivi sasa nani atatufanyia? Jamani nani? Kwa hivyo mimi hakuna kile naweza sema. Ile kitu mimi naweza sema, tafadhali Kenya tumebaki vibaya. Tafadhali tupate tu mtetezi kama babu yule anaweza kutusaidia, atusaidie. Sasa tunafanya program tunaangalia, hata sasa tunashindwa kutoa mpaka wapi. Lakini mimi ningependa kuomba at least kama wanatusikia, tafadhali watupatie yule mtu ambaye anaweza kutuokoa. Sasa hii tumebaki hakuna mtu anaweza kutuokoa. Katika Kenya hakuna mtu sasa anaweza kutuokoa kama baba. Maana yake akisema right ni right, akisema left ni left. Sasa hii sasa nani atatuambia right na left? Ni nani?
Well, indeed, that's some kind of an outcry that we've been experiencing all the way from Bondo town since morning, considering we've been taking rounds and realized that most of the residents really are complaining that they needed a place to be viewing these, considering most of them probably are watching through their phones. That is cost incurring. We've gone to places like restaurants where most people are really assembled to watch. You could see small groupings of people also assembling to watch these. I think there's more residents who would wish to talk to us. Brother, kuja uzungumze na sisi. Thank you for speaking with NTV. Please, just briefly, what is, as a Bondo resident, briefly, yeah. Yes, please, starting with your name. Just tell us what is your feel and take. I'm Samuel Ndagahenda. I'm from Bondo. I've voted 4 times. Then, what is too sad that we've lost a hero. This is Baba's town, and this is Baba's ground, and it is nothing that we can do. We've lost a hero, and our hero, even our leaders have not come here in Bondo to show us what is happening. We've just heard it, we've watched it, and we've seen it on TV, radios, at Baba is dead. Well, thank you so much, brother. Well done. I mean, being informed, I'm supposed to hand over back to you. Well, this is the outcry of Bondo residents. Indeed, they are complaining that most of their leaders have not really touched base with the ground so far to really inform. But my colleague Karanja, who is on the other end, really has informed us that Oburu Odinga will be on his way here to continue as part of the preparations towards the final send-off of Baba here in Bondo. Well done. We'll be handing over to you. We are still in the streets. We are monitoring together with the residents of Bondo. For now, back to you in studio. Thank you very much, Macharia Mbogwa, who, like you've seen and like has said, is in Bondo in the county of Siaya. And just before we hand over to our Kiswahili team, we have Nick Wambua and Ruga Ival, who are standing by to take us through the next block of hours. Anini, before we crossed over initially to Kisumu, and as we close, we had said that, I would bring to you, we're speaking about a man who is been, has said in his life that he's all out for a better Kenya. He wants the country to be the best it can be. So for you, what is this Kenya you want to see? Because that's the thing, it's a resounding theme between yourselves as Gen Z and you as Anita and Raila Odinga. Honestly, I feel like everyone desires a Kenya that they can be proud of, a Kenya that they can flourish in, a Kenya that they can say that they have partaken in building it, in being patriotic. And that's really not happening right now, especially with our government. So I feel like we need to bring together equal-minded revolutionaries to think about the way forward. Because our saving point is our land and agricultural sector in general, because now we have gold at home, but it's being exploited for the white man, not for Kenyans who deserve to be flourishing through the things we're doing. Like, you go farm, take coffee for instance, you farm all your life, you sell it for meager profits to your local coffee person. They take it, repackage it in the UK, come back, sell it to you at a whooping 6,000 shillings. That's insanity, and I feel like we should just put our leaders in the limelight and force them, if need be, to show us accountability for what they were put in office for. So yeah, that's a better Kenya that we deserve. All right, and where do you see yourself in that whole space of the better Kenya? Because we have people who would say, I want to be in political leadership, I want to be in whatever other space. Are you the kind of person we should expect one day to vie for political office? If you would have asked me this question last year, I would have said yes, because I felt called to it in some way. I felt called to lend my voice to the people I call, Kenyans, fellow Kenyans. Mm-hmm. But then, how it went. Mm-hmm. So I don't think I would
say right now that my priority is to become a leader, but at the end of the day, Kenya ni kwetu, Kenya ni home. So I have to make sure, atakama I'm a passerby, atakama I won't be a leader, I have to make sure I have the Kenya that I desire. So whether it's in participating through voting out the leaders who are doing nothing, whether it's in any voter's card, by the way, thanks. On that note, so like you see, yes, I'm sorted, honey. I'm good. So now, you see, it's just like voting the right leaders in. I could change my mind. Tutaona tu. We'll see in the course of time. Yeah. Okay. Thank you very much. And that's Anini or Anita Barasa, who you consider yourself an active citizen? I am. Okay, good. Who's an active citizen and has been speaking to us for the past for the past half hour or so. We've been having a conversation here about. I mean, she came to the limelight last year during the protests. You know, and now that I can see, at least we're on screen. You've mentioned about you want people to be keen on getting their voters card, etc. You said you have yours. You say you have already gotten it. You said you're sorted. All right, just checking. Thank you very much for speaking to us. Anytime. Thank you for having me yet again. You're most welcome. Well, that does it for this block of hours when it comes to the coverage of the farewell journey, the journey of the late Raila Amolo Odinga, and we shall be taking you to just get a sense of what's happening in Bondo, the sights and sounds, as I hand over to my colleagues Ruga Ival and Nicholas Wambua, who shall be taking us through the next number of hours in Kiswahili and just giving us more context as we monitor to see what's happening in Bondo as well as what will happen at Kasarani, and we shall be giving you updates not only here on TV but also on our social media platforms at NTV Kenya across the board and ntvkenya.co.ke. My name is Dan Mwangi. Have yourselves a great afternoon.
Kwa moja mtazamaji, ya kumwenzi kumomboleza kiongozi wa taifa, kiongozi na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Hii hapa ni moja kwa moja katika runinga ya NTV mkipenda mubashara. Tunaanza matangazo haya sasa hivi mtazamaji kwa lugha ya Kiswahili. Mimi kwa jana naitwa Nicholas Wambua, siko peke yangu, nina mwenzangu anaitwa nani? Naam, jina langu ni Ruga Eva. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutegea kwenye runinga ya NTV kukupasha moja kwa moja yanayozidi kuchipuka hivi. Taifa la Kenya linazidi kumomboleza aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM na pia baba wa siasa Raila Odinga. Na kutokana na hili basi mtazamaji, kwa mengi matukio ambayo yamejitokeza pamoja na Rais William Ruto kutangaza rasmi kifo cha Raila Odinga siku ya jana na kutangaza kwamba ameweka chini mipango yote ya kirais. Vile vile tunakutangazia leo na sasa hivi kwamba tangazo limeingia. Tangazo hili linasemaje? Tangazo linasema kwamba tulifaa kuwa na siku ya mashujaa tarehe 20 mwezi wa Oktoba, lakini ikakuwaje Ruga? Naam, taarifa zinazofikia meza yetu ya habari ni ya kwamba siku ya mashujaa ambayo ilifaa kufanyika siku ya Jumatatu imeahirishwa. Hii ni kutoka Wizara ya Mawasiliano, inadokeza ya kwamba maadhimisho haya ambayo yalifaa kufanyika katika kaunti ya Kitui ndani ya uga wa Ithokwe huko kaunti hiyo ya Kitui tayari yameahirishwa au yamekuwa cancelled. Labda nisome moja kwa moja ujumbe kutoka kwa Wizara ya Mawasiliano. Inasema ya kwamba following the proclamation by His Excellency the President announcing the passing of the former Prime Minister the Right Honorable Raila Amolo Odinga and the subsequent declaration of a period of national mourning culminating in a state funeral on Sunday, that is 19th mwaka huu, please be informed that the Mashujaa Day media breakfast earlier scheduled for the same day in Kitui has also been cancelled. Vile tunasema kwamba we deeply regret any inconvenience this cancellation may have caused and appreciate your understanding during this solemn time for the nation. Kindly organized to collect your accreditation tags at Ithokwe Stadium. Hii ni maana kwamba sasa hivi zoezi na sherehe ambazo zilikuwa zimeandaliwa za mashujaa zimetupiliwa mbali ama kwa sasa zimekuwa cancelled kwa lugha ya mayai. Na kikweli nikizungumza jana na wenzangu pale tulikuwa tukijiuliza hilo swali, je, Wakenya wataadhimisha mashujaa ya mwaka 2025? Taifa la Kenya linaingia kwenye vitabu vya kihistoria kutuadhimisha siku hii kwa mara ya kwanza kwa sababu ya kutukia kwa kifo cha Raila Odinga. Kwa heshima tu, kumbuka kwamba Rais William Ruto alikuwa ametangaza kwamba kutakuwa na siku 7 za kumomboleza. Bila shaka akasema kwamba serikali za kitaifa zitakuwa zikitupilia shughuli zao zote, pia kumaanisha maadhimisho ya siku ya mashujaa, siku ambayo huadhimishwa kwa lengo tu la kuwasherehekea na pia kuwapatia heshima wale viongozi wa jadi waliopigania uhuru wa taifa hili miaka hiyo ya kitambo. Na katika hilo tangazo vile vile rais katangaza kwamba bendera zote za Kenya zitakuwa nusu mlingoti pamoja na bendera za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa siku hizi 7 mtazamaji, kwa ajili ya kumomboleza Raila Odinga. Vile vile alikuwa ameanza ziara yake katika eneo pana la Ukambani, lakini akatupilia mbali ziara hiyo mtazamaji kutokana na maokoa ambayo yamepata taifa, yani kifo cha kinara wa ODM, kiongozi alikuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na bila shaka asubuhi leo mwili wake umewasili hapa nchini mwendo wa saa 2:30 asubuhi. Naam, ndio ulitua hapo kwenye angatua ya JKIA, ule mpango mzima ambao tulikuwa nao. Kumbuka kwamba jana kupitia ofisi ya Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye ndiye anaongoza shughuli hii ya maandalizi ya mazishi ya Raila Odinga, basi Profesa Kithure Kindiki akasitisha shughuli ile ya kuelekeza mwili wa Raila Odinga hadi kwenye majengo ya bunge, na sasa inasemekana kwamba utaelekezwa hadi uwanja au uga wa Moi Kasarani ili umati upate nafasi ya kuona mwili wake kwa ishara tu ya heshima za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga. Na bila shaka Ruga, kuna swala ambalo tunahitaji kulipiga rada hapa kidogo mtazamaji, ni kwamba cancellation ambayo imefanywa ni ya
breakfast ama ukipenda kiamsha kinywa, yani hafla kiamsha kinywa ambayo ilikuwa ifanyike tarehe 19 katika uwanja wa Ithokwe katika kaunti ya Kitui, wala sio sherehe yenyewe ya mashujaa. Hilo ni jambo ambalo ni vema kuliweka wazi kabisa. Kwa hivyo basi kile ambacho kimekuwa cancelled ama kimetupiliwa mbali kwa sasa ni ile breakfast ama ukipenda staftahi kama baadhi wanavyosema katika lugha hii ashirafu ya Kiswahili. Wazi kabisa kumaanisha kwamba ni staftahi tu ambayo imeahirishwa wala si kuadhimisha siku ya mashujaa. Bila shaka. Jumatatu, siku ya Jumatatu. Huo ndio ujumbe ambao umetufikia kulingana na ujumbe ambao umetumwa na Wizara ya Mawasiliano hapa nchini. Staftahi ya mashujaa yaahirishwa. Hii tu ni kwa lengo la kuendeleza maombolezi ya kumpatia heshima za mwisho au kumpungia mkono wa buriani alikuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Ulikuwa umedokeza kwamba tayari mwili wake umefika. Hali sasa kumeanza kuwa na taharuki kubwa kwa sababu bado mwili wa Raila Odinga haujatoka pale JKIA kwa sababu ya umati mkubwa ambao ulielekea kule. Hivi basi tunazidi kupokea taarifa hizo. Tumeona sekta za usalama au wale ambao kile kikosi ambacho kinaongoza usalama kikifanya mabadiliko hapa na pale. Hapo asubuhi mtazamaji ulikuwa umepokea picha za jinsi wa Kenya walikuwa wamemiminika ndani ya majengo ya bunge la kitaifa kwa lengo tu la kumuona au kumpokea kwa mara ya mwisho kabisa Raila Odinga. Lakini sasa kumefanywa mabadiliko kidogo. Mwili huo utatoka uwanja wa JKIA ukielekezwa hadi uga wa Moi Kasarani. Bila shaka picha za moja kwa moja za Mombasa Road kama unavyo kwenye kiwambo cha runinga yako mtazamaji, barabara zimejaa kabisa, umati mkubwa wa watu wakielekea katika eneo hilo, bila shaka mtazamaji, kwa heshima tu za Raila Odinga. Na watu kwa miguu, wengine kwa pikipiki, kwa magari katika barabara hii ya Mombasa, yani Mombasa Road pale, wakiwa wameminika, wamejaa kwenye barabara wote wakiwa kwenye hatua na pilka za kufika uwanjani Kasarani mtazamaji, kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege yani JKIA, wote wakaelekea kwa ajili ya kumpa buriani ama kumwaga Raila Odinga, ambapo hafla ya kutazama mwili wake mtazamaji ilikuwa imepangiwa kufanyika katika bunge la kitaifa. Hii ilikuwa ni baada ya mwili huo kusafirishwa hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee, lakini hilo likabatilishwa kidogo. Vile mpango wa kutazama mwili katika bunge la kitaifa ukaahirishwa ama ukabatilishwa kidogo. Vile ukaelekezwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo yani Kasarani mtazamaji, ambapo sasa shughuli hiyo kutokana na upana wake, kutokana na uwezo wa kusitiri watu wengi zaidi, shughuli hiyo ikapelekwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani. Na kama unavyoona ni kwamba shughuli hapa, helikopta vile ndege ya kijeshi kwa pale ikiwa imeongoza shughuli hii kwa juu, umati ukiwa chini. Ni ishara kubwa na ni ishara tosha kwamba yule kwa kiongozi aliyependwa, alienziwa, na hasa baada ya Rais William Ruto kutangaza kwamba hafla hii ya mazishi yake itakuwa ni hafla ya kiserikali ama state funeral, basi imekuwa ni kwamba ni shughuli ambayo imechukuliwa kwa uzito mkubwa hasa kutoka kwa jeshi la Kenya. Na bila shaka tuna mwanajeshi mstaafu hapa ndani ya studio, atakuwa anatueleza kwa kina zaidi. Je, state funeral inahusisha nini ama inahusu nini wakati ambapo nazungumzia mazishi ya kitaifa, inaleta maana gani? Atakuwa anatueleza kwa kina zaidi muda si mrefu kuhusiana na swala hili. Naam, bila shaka mpangilio huo, kumbuka kwamba kuna ile ratiba nilikuwa nikidokeza ilitumwa jana kwa vyombo vya habari kutoka kwa kamati andalizi ambayo inaongozwa na Naibu Rais Professor Kithure Kindiki, lakini sasa hivi kumekuwa na mabadiliko chungu nzima. Labda huenda ule mtiririko na utaratibu ambao ulikuwa umepangwa huenda usiafikike kwa sababu ya umati mkubwa ambao umejitokeza kumomboleza Raila Odinga. Tayari mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya KCAA umesitisha kwa muda shughuli zote katika uwanja wa ndege. Wamesema wamesitisha shughuli hizo kwa takriban saa 2, lakini watakuwa kituma ujumbe pindi tu hali ya kawaida itakaporejelea. Aidha mtazamaji, kufuatia hali ya taharuki ya kiusalama ambayo iliibuka baada ya kuwasili kwa
mwili waliyekuwa waziri mkuu wa kitambo Raila Amolo Odinga. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, labda kwa kudokeza tu ni kwamba KCAA imesema kundi kubwa la waombolezaji lilivamia maeneo ya uwanja yaliyokuwa yamewekwa vizuizi vya kiusalama. Kumbuka tulikuwa tumepokea zile picha za moja kwa moja, kuna mahali vile vikosi vya usalama vilikuwa vimedokeza kwamba Wakenya wasipite hapa, lakini kwa sababu ya wingi wa watu, ule umati mkubwa ambao ulijitokeza kufika pale, basi ikawa ni vigumu kuwazuia wale Wakenya ambao walikuwa wanataka angaa kupata nafasi ya mwisho kuona mwili wa Raila Odinga na pia kupata nafasi ya mwisho ya kumpatia heshima hizo. Hatua hii ililazimu uwanja kufungwa kwa tahadhari ili kutoa nafasi kwa vikosi vya usalama kurejesha utulivu na pia kuhakikisha usalama wa wasafiri na wafanyakazi wa uwanja huo. Bila shaka mipangilio ilikuwepo tangia mwendo wa asubuhi, lakini itifaki zikavunjwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kenya, yani JKIA, na hivyo basi ndo mojawapo ya sababu ambazo zimelazimisha swala hili likaibuka kwamba sasa kwa muda tu ndege na angatua ya JKIA kidogo ifungwe kwa ajili ya shughuli hii hadi wakati ambapo mambo yatakuwa wazi ama itakuwa clear kwa lugha ya Kimombo. Kulikuwa na mpangilio ambao kama alivyotaja ni kwamba sasa hivi umetupiliwa mbali kwa vipengee fulani, kama vile mwili kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee, hilo limetupiliwa mbali. Vile vile kumekuwa na swala la kutazama mwili kutoka bunge la kitaifa, hilo limebatilishwa kidogo na kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo, yani Kasarani. Na vile vile tuangazie leo itakuwaje, kwamba mwili ulikuwa anza kutazama kuanzia mwendo wa saa 6 hadi saa 11 leo, lakini hilo tayari limechelewa kwa sababu ya haya mabadiliko ambayo yanafanywa. Vile vile kuna swala la ibada ya wafu ambayo inatarajiwa kufanyika hapo kesho, ambayo ni siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi, mtazamaji. Kisha baada ya hapo, baada ya ibada hiyo, ni kwamba mwili wa Raila Odinga ulifaa kupelekwa nyumbani kwake Karen, ambapo kwamba alifaa kupumzika hapo kesho jioni katika makao yake makuu nyumbani Karen. Jumamosi ilikuwa iweje? Jumamosi Ruga ilikuwa kwamba mwili usafirishwe kuelekea Kisumu mwendo wa asubuhi, kisha shughuli za kutazama mwili zianze katika uwanja wa Moi kule katika kaunti ya Kisumu. Lakini vile vile taarifa zipo kwamba huenda hili likabatilishwa, kwamba sasa hivi kutokana na wingi wa watu, wingi wa waombolezaji, huenda hili likabadilika kidogo, na ilikuwa ifanyike kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi hadi mwendo wa saa 9 baadaye, ama ukipenda alasiri, kisha mwili kusafirishwa hadi Bondo baada ya kutazama pale katika kaunti ya Kisumu. Kisha Jumapili ndipo wakati ambapo mazishi ilibidi yafanyike kwa desturi za Dholuo, na nadhani kwamba ndio sababu ile breakfast ama staftahi ikaahirishwa kufanyika tarehe hizi 19, ambapo ni siku ya Jumapili kwa ajili ya haya mazishi ya Raila Odinga. Na tulitarajia kumpumzisha Raila Odinga Jumapili ya tarehe 19, lakini sasa sijui kama hilo litaweza kuafikika. Bila shaka tutakuwa tukipokea ujumbe kutoka kwa kamati andalizi ambayo inaongoza shughuli hiyo za kupanga mazishi yake Raila Odinga. Mapema leo asubuhi hivi katika makafani hiyo ya Lee, ambapo mwili wa Raila Odinga ulifaa kupelekwa kutoka uwanja wa JKIA, tuliwaona waziri ambao walikuwa wamejitayarisha kumpokea, akiwemo waziri wa utalii Rebecca Miano na pia waziri wa uwekezaji na biashara Lee Kinyanjui, ambao tayari walikuwa wamefika pale kuandaa matayarisho ya jinsi ya kumpokea na pia kumwandaa jinsi angeelekea hadi katika majengo ya bunge la kitaifa, lakini hilo sasa halijaweza kuafikika. Aidha walitoa rambirambi zao kwa mara nyingine wale mawaziri, na bila shaka kuna kitu ambacho waziri wa biashara na uwekezaji Lee Kinyanjui alidokeza pale. Bila shaka pia Meja atatusaidia labda kudadisi zaidi zile hisia za wale viongozi ambao walikuwa karibu sana na Raila Odinga. Hali kadhalika pia tumfahamishe mtazamaji, shughuli hizi zote sasa zikiwa zimekatika dakika 41 baada ya saa 7 za adhuhuri kutimia, bado hakuna jambo ambalo limeendelea sana. Lakini pia kwenye kaunti zetu nawaona wananchi na pia viongozi mbalimbali wanazidi kujitokeza kumwomboleza Raila Odinga. Na kama hali katika kaunti ya Nairobi iko hivi, ulikuwa ukidokeza kwamba Bondo itakuwaje, Kisumu itakuwaje, na Siaya itakuwaje?
Bila shaka na kwa hilo vile vile mtazamaji, kwa sababu tumevuka hadi Bondo, sasa nikufahamishe vile vile kwamba kuna sherehe maalum ambayo inafaa kufanyika katika eneo hilo nyumbani kwa Raila Odinga. Sherehe hii inafahamika kama Toreburu, yani driving death au ama kufukuza kifo. Na hii ni hafla ambayo inafanyika kwa kawaida mtu ama jamaa ambaye ni mzee wa yule ambaye ameaga dunia anasafiri hadi kwa familia kwa ajili ya kujuza familia. Na hii vile vile shughuli hii vile vile inahusisha mtazamaji kuwaleta mifugo pamoja, ni fahali ama ukipenda ng'ombe wanaletwa kwa ajili ya shughuli hii. Kwa hivyo sasa kwa hivyo rasmi ni kwamba ni lazima kuwepo na mzee kutoka familia ambaye yuko pale ndani kabisa kuja sasa kutoa ule ujumbe kwa jamaa ambao wako pale nyumbani. Na shughuli hii vile vile inahusisha kupiga mayowe na ni mbinu moja pia ya kuomboleza. Kwa hivyo Toreburu, mwenzetu Ibrahim Karanja yuko katika eneo la Bondo na bila shaka atakuwa anazungumza nasi kutufahamisha kwa kina zaidi kwa sababu itakuwa ndo sasa rasmi kuzungumza na kuwasilisha ujumbe wa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na umenikumbusha kitu kingine. Leo asubuhi nimesikia kuna wimbo ambao umetungwa kwa jina Jowi. Jowi kwa maana kumsherehekea mtu ambaye alikuwa akifanya vitu ambavyo vinafaa sana. Yaani Jowi Simba Amelala. Simba Amelala. Nzuri sana. Kwa hivyo Jowi, Agwambo, Baba ndio wanazidi kumpagaza majina chungu nzima na sifa sufufu. Bila shaka Raila Odinga lilikuwa ni jina kubwa. Bila shaka, na ukikumbuka kwamba Jowi alikuwa ni jina alikuwa akitoa usemi wake huu wakati ambapo kuna hafla na hasa mazishi ya mtu na kiongozi ambaye Raila alikuwa anamfahamu, akienda kwenye ile mazishi pamoja na ule mfano tuitaje ule mwenge afadhali mwenge wakati akiinua alafu anasema Jowi etwa ni mgusho ule alikuwa akipendelea sana. Bila shaka anainua kisha anasema Jowi, yani kwamba Simba amelala. Huyu ni mtu ambaye anaheshimika na amelala. Ndo sasa semi ambazo alikuwa akizitumia sana wakati akihudhuria mazishi hasa ya watu mashuhuri Raila Odinga. Bila shaka kumekuwa sasa na mabadiliko hayo mengi. Bado tunasubiri hali iko hivyo katika uga wa Kasarani. Mtazamaji, unaona jinsi wa Kenya wamejitokeza kumwomboleza Raila Odinga ambaye alifariki huko nchini India hapo jana asubuhi mwendo wa saa 3:52. Wakenya sasa wamejitokeza hapo mapema. Ilikuwa imedokeza kwamba watu wangepata nafasi ya kutazama mwili wake kutoka majengo ya bunge, lakini sasa mpango huo umetupiliwa mbali. Basi Wakenya sasa wanashauriwa kuelekea hadi uga wa Kasarani, huenda wakapata nafasi ya kutazama mwili wake Raila Odinga kabla hatujapokea maelekezo zaidi kutoka kwa kamati andalizi ya mazishi ya Raila Odinga. Na picha zilizomo kwenye kiwambo chako mtazamaji ni kwamba ni tayari watu wamejaa katika uwanja wa Kasarani pamoja na msafara ambao unaonekana kuelekea katika uwanja huo wa Kasarani. Yani bila shaka mtazamaji, watu wengi wamejitokeza kwa idadi kubwa sana. Na kuna ishara moja ambayo inatumika, ishara ya haya matawi yani hata kwa barabarani kama gari lako halina hili tawi unafaa kushikwa na wasiwasi kidogo kwa sababu itabidi umenunua hili tawi. Na matawi haya bila shaka ni ishara ya mtu ambaye ameaga dunia, yani mtu ni ishara maombolezo tuseme kwa tamaduni za Jaluo. Kitamaduni za Wajaluo. Na bila shaka na ndio sababu unaona kwamba matawi yanatumika na watu wengi sana, na hasa katika hizi picha za moja kwa moja kutoka Kasarani waona kila mtu ana hilo tawi, yani kwamba ni maombolezo yanaendelea. Na tayari wamemiminika pale, wamejaa wanasubiri mwili wa mwenda zake Raila Odinga kuwasili ili waweze kutimiza hili, yani waweze kuridhika kwamba wamemwona kiongozi wao na kuthibitisha kweli kwamba ameondoka, hayupo tena. Hili linamaanisha kwamba bado Rais William Ruto walikuwa wameandamana asubuhi na pia aliyekuwa rais wanne wa taifa hili Uhuru Kenyatta kwa mapokezi ya mwili wa Raila Odinga bado wako kwenye uwanja wa JKIA, labda kwa maelekezo zaidi. Pia tulikuwa tumeona viongozi kutoka matabaka mbalimbali hususan viongozi wakuu serikalini
lakini walikuwa wamejifikisha pale kwa matayarisho ya kupokea mwili wa Raila Odinga. Pia tuliwaona wale mawaziri ambao tayari walikuwa wamesafiri kuleta mwili kutoka nchi ya India. Tukamwona pale waziri Opiyo Wandayi, pia tulimuona katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Hali kadhalika tulikuwa tumemwona gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo pale katika uwanja huu wa JKIA wakiwa wamevalia vazi la huzuni kabisa kwa kumpoteza mtu ambaye aliwashika mkono katika safari zao za kisiasa hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, kama nilivyokujuza ni kwamba ndani ya studio tunaye mwanajeshi mstaafu ambaye ni meja mstaafu Peter Mwithi uko nasi ndani ya studio. Peter, hujambo na karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja ndani ya NTV. Tunamwaga na kumomboleza Raila Odinga. Umkumbukaje ukiongozi? Naam, niko na dada yangu Ruga, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Hata kama tuko katika hali ile ya huzuni, hatuna muhali, mambo ni ya Mwenyezi Mungu. Na kwanza kabisa wacha nitoe rambirambi zangu kwa nafasi hii kwa familia yote ya baba na Wakenya kwa jumla kwa kumpoteza kiongozi ambaye ameshughulika sana kutuongoza kisiasa na akajitolea muhanga kwa maisha yake karibu yote ili kuhakikisha demokrasia yetu imekomaa. Bila shaka. Na Nicholas uliponiuliza kwamba ni yapi huyu baba yetu ambaye ametuaga, ni mengi sana. Tukijaribu kuyajadili basi tutachukua muda wote hapa. Lakini kuna machache ambayo yamejitokeza yakawa yanajulikana na kila Mkenya. Kwanza, huyu ni shujaa aliyepigania uhuru wetu. Akajitosa pale, akateseka zaidi ili tuweze kuwa huru siku ya leo. Tena yeye ni mwanademokrasia. Katika maisha yake yote Raila alikuwa akipigania demokrasia. Huyu Raila amepigania haki, hususan haki ya wanyonge. Unaelewa? Haki ya wanyonge, maisha yake yote alikuwa anapigania haki chini ya mwavuli wa demokrasia. Na ikumbukwe dada yangu Ruga, katiba ya 2010 yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kupigania hii katiba. Ili tuache ile katiba nyingine aliyoiangazia kwamba ilikuwa na dosari nyingi ambayo ilikuwa na haki kwa wananchi wa Kenya. Alafu jambo lingine nilokumbuka la Raila, ugatuzi. Ugatuzi kwamba nguvu nyingi zitoke pale serikali kuu ziende mashinani pamoja zikiambatana na rasilimali ili maendeleo yake. Kwa hivyo hapo pia alikuwa mwana maendeleo. Kwa hivyo alikuwa champion wa magatuzi. Alafu 1991 ulikuwa umezaliwa, ulikuwa na miaka mingapi? Huyu ndiye alikuwa champion wa kupigania mageuzi ya ili tuwe na uhuru wa vyama vingi 1991. Na ndiye mmoja na wale wenzake wakapigania ile section ya 2A ikawa imeondolewa na huyu aliyekuwa rais wakati huo Daniel Arap Moi. Na alikuwa hataki kabisa, because Moi nikimkumbuka alikuwa anasema vyama vingi vinaweza kuleta ukabila na uhasama katika nchi yetu. Lakini Raila aliona hapana, uhuru unaweza kuwa umechengwa kidogo, tuwe na vyama vingi. Basi akapigania tukawa na uhuru tulio nao wa vyama vingi. Alafu ndugu Raila alikuwa anapigania tena umoja wa ushikamano wa taifa, unity. Alikuwa anataka taifa lote liwe na umoja. Alafu jambo lingine niliona kabisa Raila alilipigania kwa nguvu zake zote ni maendeleo kwa jumla, hasa miundo misingi. Sijui kwa vile alikuwa engineer, alipigania miungo misingi. Unakumbuka Nicholas, kuna wakati nafikiri ni wa serikali ya rais mmoja ambaye alipewa kazi ya transport, akaweka majumba X yale aliyokuwa barabarani ya vunjwe. Lakini shauri ya siasa zetu akaonekana atakuwa more famous. Basi hilo lika. Kwa hivyo yeye tunaweza kusema alipendelea sana maendeleo katika nchi yetu. Alafu Nicholas, huyu Raila alichukia mnuko wa ufisadi. Ile harufu ya ufisadi hakutaka kabisa. Alikashifu sana ufisadi, aliuchukia. Na hapo mbele pia tukichangamua mambo ya uzuri wake ni haki za binadamu. Alitetea haki za binadamu wote ambayo iko katika ile katiba ya nafikiri ni chapter 6
chapter 6 ya mambo ya integrity nini yote inaingilia pale. Alitetea katiba, na hiyo katiba pia kafanua kwamba sheria ziweko ambazo zinawachunga wale walio juu na wale wa chini, wale wachochole na wanadamu wa kawaida. Isiwe tu ati sheria inaumiza wale wachochole lakini inawafaidi wale wa juu. Alitetea sana. Alafu niwaambieni siri, huyu Raila alikuwa anapenda amani. Unaelewa? Na nikifafanua, unaelewa katika chaguzi zilizoshinda akahisi kwamba ameibiwa. Lakini hakung'ang'ania kwamba ati yeye ni mshindi. Lakini alifuata sheria. Kule akafuata sheria, alipoona mambo yamezidi akakubali, akainua mikono. Aliinua mikono shauri ya usalama wa taifa. Dhidi ya mataifa yale mengine ambao ukishindwa unang'ang'ana, unaleta mrengo huu, unaleta guns, wanapigana, taifa linafanya nini? Alikuwa na utaifa. Alafu pia vile vile niwakumbusha wananchi wetu, alipenda elimu sana. Elimu. Aling'ang'ana sana na mambo ya elimu, usalama wa taifa. Alafu hata kama kuwa yeye alikuwa kiongozi wa kutoka jamii ya Dholuo, alikataa kabisa ukabila. Alitengamana na kabila lililokuwa kidogo liko na uongozi la Wakikuyu na akashikana nao. Hakuwa mkabila. Na alikashifu sana tena Nicholas mauaji ya obela ya vitengo vya serikali. Haya mauaji hasa alipokuwa akiongoza hizi harakati za maandamano. Unaelewa? Maandamano, alafu nyuma wale wanaandamana wanauawa. Hakuwa na namna, lakini alikashifu sana. Hakupendelea wananchi wauawe na idara za ulinzi kiholela. Kuna mengi tutaendelea kuyadadisi mazuri ya huyu ambaye leo tunajaribu kumkumbuka. Lakini kumbukwa kwamba Nicholas litakuwa jambo la aibu katika nchi hii. Wakati mtu ameaga, sasa ndio tunampigia. Akiwa hai hatumpi haki yake. Bwana Mwithi, hapo kwa haki, manake pia alikuwa mpenda haki Raila Odinga. Ashikilia wazo hilo. Tutakuwa tukirejea kwake. Mwanahabari wetu 𝙏𝙘𝙖𝙣 anajuzwa kwamba yuko naye gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mkewe gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Bila shaka 𝙏𝙘𝙖𝙣, hujambo na karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja. Hebu tufahamishe, je, mambo yakoje nyumbani kwa Raila Odinga na vile vile haya mahojiano ya moja ambayo yaendeleza kwa sasa? Ruth. Nick Naruga, kabla tuzungumze na Betty Orengo ambaye ni mke wa gavana wa Siaya James Orengo, kwa sasa hali imekuwa tulivu katika makazi haya ya Raila Odinga ambapo ni shamba la Opoda. Hapo awali tulikuwa tumeshuhudia wakazi wakifika hapa kwa wengi, haswa wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga kuja tu kumwomboleza, na wengi walifika, walikuwa wanabeba matawi wakilia na wakiomboleza tu, wakimkumbuka Raila kama mtu aliyekuwa anapenda amani na aliyekuwa anapigania haki za wanafunzi na vijana. Kwa sasa picha ambazo unaweza angalia kwa kamera yako ama kwenye televisheni ni kwamba hali ni tulivu. Watu bado wanaingia wakijisajili na kuandika rambirambi zao kwenye kitabu ambacho kiko hapo. Lakini sasa wacha tujumuike na Betty Orengo ambaye amefika hapa na ameandamana tu na watu wengi hapa kuja tu kumomboleza. Utaweza tueleza unamkumbuka vipi ama unamomboleza vipi Raila Odinga? Raila Odinga ni shujaa wa Kenya. And for us as a family and as a county of Siaya, he's our leader. He's our leader, he's our father. My family and I and his family have been friends for over 45 years. The governor, my husband, has been his brother. They have a sibling relationship. Ida Odinga was my teacher in high school and has known me almost all my life since I was 13. So this is a great loss for me personally and for us as Siaya County. Here are leaders from Siaya County. We have our county secretary who is here with us, and ministers and chief officers, and also the women leadership are here to pay our respects and to condole with the family and to prepare to receive our leader. Let me just say that Raila Odinga is an exemplar of the biblical teachings. An eye for an eye will make us all blind.
This is a man who has sacrificed his personal liberty. He sacrificed his family relationship so that he can fight for Kenya. So in a sense, my relationship with him and his beloved wife and their family has been through the lens of struggle, especially struggle for a better Kenya, in democratizing this nation, in getting us to where we are today, the freedoms we enjoy. Those freedoms are really because of the struggles of Raila Odinga and others who walked side by side with him during those struggles. So I have known him through that particular lens, but I also just want to say that he is one person who has led with integrity, and he has always demanded of us that we must be accountable and we must hold our leadership accountable. So it's a very, very sad day. I think he's really irreplaceable. We will learn, we will continue in the lessons that he taught us, but he is irreplaceable. Maybe recount for us your last encounter with the former Prime Minister. How was it? Where was it at? And what were the conversations about? We spoke a lot, but the last conversation I had with His Excellency was on our CI investment conference, CITICO, which was to happen, actually today was going to be the official sort of opening of that conference. So that is what we spoke about last. And he was interested in the role that I was playing in the conference. And so we spoke about that. But we spoke often about family issues. He was one to check up on his friends. So really, he called me regularly and we spoke on a regular basis. And not just him speaking to the governor, but he also had a relationship with me and my children. So maybe finally, what is that one memorable encounter that you remember of Raila that maybe the public eye may not be aware of? Well, there are many, many memorable experiences, but one aspect of the Honorable Raila Odinga that the public may not be aware of is this is a man who was so full of love. He was a loving and kind person, and he expressed that in so many ways. For example, if you were bereaved, he would be the first person to call you, okay? If you had a particular personal problem, he would want to know how you are faring. His love for Kenyans and his sacrifice for Kenyans, I think, tended to take away a kind of appreciation about how much he also loved his friends. So I think I'll stop there. It's painful. Nick, jinsi unaona wengi tu jinsi unaona Betty Orengo amejawa na hisia akimkumbuka Raila Odinga, lakini kabla tuondoke hapa ameandamana na viongozi wa county. Wacha tuzungumze kwa ufupi na katibu wa county aweze kutuambia jinsi atamkumbuka Raila. Na tunakumbuka kifo chake kimekuja wakati kulikuwa na kongamano la biashara na kule Siaya. Alikuwa anatarajiwa kuongea hapo kesho. Hebu tueleze, mumepokea haje habari hizi? Thank you. My name is Joseph Ogutu. I'm the county secretary, county government of Siaya. We are deeply saddened by the demise of Enigma Raila. And as you can see, the whole county, the mood is somber and we are not able to do anything. And that is why Governor made the first decision quickly yesterday to postpone CITICO, because CITICO was important for the government, but Raila's life was more important. So we have, therefore, as was indicated by Governor yesterday, as a county, we join the family, the country, and the African continent as a whole to mourn our great son.
He meant everything to us. I know everybody is feeling the loss, but we in Siaya County are feeling the loss more than anybody else because he is our own son. Governor made the statement which was very clear. I cannot add anything, but I want to tell you that as a county, we are saddened, we are grieving, and we are here today. I think a number of the people here, together with the First Lady, are county officials who have come here to mourn with the family, and we are here also to participate in the planning of the funeral under the chairmanship of our Senator, Dr. Oburu Odinga, who is still in Nairobi, but will be joining us to guide us going forward in terms of the funeral arrangements. But we want to thank everybody in Siaya County and in Kenya and beyond for the support we have seen, for the expression of love we have seen them express to our departed brother. He was a father to us, and that's why we call him Baba. We will miss him dearly. Thank you. Na Nick, jinsi ulivyosikia, wengi tu wamejawa na hisia na bado wana mshtuko kufuatia taarifa hiyo matanzia ya Raila Amolo Odinga. Kumbuka jinsi ulivyosikia ni kwamba Oburu Odinga ambaye ni seneta wa Siaya anatarajiwa kuwasili hapa kutoa taarifa rasmi kuhusu kifo hii ya Raila Odinga, na hapo baadaye tutaweza kujua zaidi. Nick Naruga. Senge kutoka Bondo, lakini hasa upande huu mwingine hapa jijini Nairobi ni kwamba ndo huo msafara, mtazamaji, ambao unaelekea katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Huo hapo ni mzunguko wa Kasarani pale katika eneo la TRM, ambapo sasa mzunguko huo ndo msafara umeingia, unaelekea sasa, unazunguka kuingia katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Na umati ni mkubwa sana, Ruga, kama unavyoona. Naam, hili sidhani lishawahi kushuhudiwa nchini Kenya baada ya kumpoteza kiongozi kama huyo. Kama ulivyosema, ndio huo msafara tayari unaingia, uko karibu tu kuingia kwenye uwanja huu wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani. Bila shaka, mtazamaji, tukukumbusha kwamba huku ndiko kutakuwa na shughuli hii au hafla hii ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Tayari watu wamemiminika ndani, umati ni mkubwa kabisa kwa heshima tu za mwisho za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga. Na bila shaka gari ambalo linaongoza msafara huu ni gari la kijeshi, kama atakavyotueleza Peter Mwithi. Atakuwa anatueleza maana yake ni gani hasa. Lakini hebu Peter, tueleze kwa nini hili gari linaloongoza huu msafara ni gari la kijeshi. Itifaki zinasema za kijeshi. Nicholas, nikiangalia vizuri, sioni shauri, picha ziko mbali. Hili ni gari linatoka katika kikosi cha workshop kule Kahawa, na ni gari ambalo linatumika kubeba mizinga. Na wale wanajeshi ambao kazi yao ni mambo ya silaha kule Kahawa. Na lile ni gari ambalo linaheshimiwa sana katika tamaduni za jeshi. Linabeba mizinga, na mizinga ile ndio uweza kumaliza vita na kupambana na wale maadui wakali. Kwa hivyo yeyote anayebeba na gari lile huwa anapewa hadhi na heshima ya juu sana. Ndipo sasa ukaona wametumia gari lile. Na tumeona gari lile pia likivuruta watu mashuhuri waliotuacha. Tumeliona magari ya aina ile. Lakini lile gari limetoka Kahawa katika workshop. Na labda kwa muktadha huo Meja, mara nyingi tumeona huyu ni kiongozi mwingine ambaye amefanyiwa mazishi ya kitaifa. Pia tunaweza kumbuka wengine kama vile Wangari Maathai, Phoebe Asio, na pia Kelvin Kiptum au Mukami Kimathi. Ni viwango vipi au vigezo vipi hutumika rais wa taifa kutangaza kwamba huyu akiondoka basi tunamfanyia mazishi ya kitaifa? Sasa unajua jambo kama hili linapotokea, kuna ile kamati ya Defense Council ambaye huyu rais wetu Ruto ndiye anakuwa chairman. Kwa hivyo ikiwa mtu ana sifa za kiwango cha kufanyiwa mazishi yake, kiwango cha state funeral ya kitaifa, mazishi ya kitaifa, basi rais ndiye hutoa amri atakuwa vipi. Na akishatoa amri, basi wanajeshi wanajua zile hatua ambazo anaweza. Kwa mfano,
tulisema, unakumbuka wakati ule mwingine tulipokuwa hapa tukiadhimisha Nicholas siku ya mashujaa, ulikumbuka kwamba tuliongea juu ya ikiwa rais atakufa akiwa mamlakani, basi rais yule anaweza kupigiwa mizinga 21. Lakini akiaga dunia kabla kama amestaafu, basi anaweza kupigiwa nafikiri mizinga 19. But hizi heshima zote za yeyote ambaye yake ya kitaifa, basi huwa ni agizo la rais mwenyewe na linaambatana na zile shughuli za huyu ambaye amesemekana afanyiwe heshima ile, amechangia vipi katika shughuli zote nzima za taifa. Lakini askari wa kawaida anapigiwa risasi tu bunduki 21 na wale askari kulingana na kiwango cha heshima yake. Lakini ikifikia watu mashuhuri kama marais, basi akiwa vile nilivyosema hapo awali, akiwa ni rais ambaye yuko mamlakani, na inshallah isiwe hivyo ameaga kabla hajatoka katika hatamu za uongozi, anapigiwa mizinga 21. Na rais mwingine anayetoka nje pia akija hapa, basi rais anaweza kutoa amri kulingana na tamaduni zake, apigiwe mizinga 21. Kumaanisha kwamba ni heshima ya hali ya juu sana mtu yeyote anapopigiwa mizinga ile ya kijeshi 21. Inaweza kupigwa na wanajeshi wa nchi kavu, wanajeshi wa hewani ama wa miguu ya kawaida. Basi lakini ni heshima ya juu sana. Hivi unamaanisha kwamba wakati wa mazishi ya Raila Odinga kutakuwa na kupigwa kwa ile mizinga 21, ama sifa zake ni zipi kando na labda sijui, lakini kulingana na heshima ya huyu bwana, mimi naona mizinga ataweza kupigwa 19 hapo, na lazima naona kama atapigiwa, because vile mmeona kama kwamba huyu ni mtu aliyekuwa akipendwa sana na wananchi. Umati uliojitokeza Nicholas ni dhahiri shairi kwamba huyu si kiongozi wa kawaida, ni kiongozi aliyependwa. Na tukiendelea na swali ambalo nilikuwa najaribu kuelezea pale hapo awali, kwamba sisi wa Kenya tuna tabia ambayo ina ubinadamu ambao tunafaa tuikomeshe kulingana na mafunzo tunayosoma. Itakuwaje basi mtu akiwa hai wa heshima kama zile, na wengine wale wako mamlakani sasa, hata watu wa kawaida, anapokuwa hai, heshima ile tunaivunja kwa matusi, tunampa majina siwezi kuyasema hapa, lakini anapoaga dunia basi tunajitokeza tunampa sifa. Yule marehemu asikii sasa, halihitaji sifa hizi akiwa hai, halihitaji sifa hizi akiwa hai. Si wakati ambapo ameaga dunia basi tunaanza. Na hapo Nicholas, naweza kueleza Wakenya wenzangu, huyu rais ambaye yuko mamlakani, bila kumpigia upato kwamba ni siasa, hapewe heshima yake. Umeona watu wanamdharau, wanamtukana ati kwa ajili ya demokrasia. Huyu ni kiongozi wa taifa letu. Iwe vipi unamfikiria yeye ndiye kiongozi, hakuna mwingine, apewe heshima yake na viongozi wale wengine. Lakini inapokuwa sasa huyu wakati alikuwa hai, wengine wanamdhihaki, wengine wanamtukana, wanampa majina, hata anapoenda katika taasisi za ulinzi pale unaita kwa ICID, unakumbuka alikatazwa kuona wale ambao walikuwa wametekwa. Jambo lile mimi binafsi liniudhi sana. Sasa tunafanya kana kwamba sisi hatuna heshima mpaka mtu aage dunia. Lakini tuwashukuru, heshima anazopewa ni heshima za hali ya juu, na hii si mapendeleo, anastahili. Na Nicholas, mazuri ya huyu bwana ni kwamba yeye tunapomuomboleza sasa, haya maombolezo yote yanaweza kutupa kumbukumbu ya mtu alivyokuwa, ndio tuweze. Kwanza moja, alikuwa anapenda chaguzi za amani. Chaguzi, general elections zake zote alikuwa anapenda chaguzi za amani. Na yeye mwenyewe alikuwa anataka chaguzi ziwe za haki na huru. Ingawaje kuna fikra za wananchi wa Kenya kwamba alidhulumiwa kwa baadhi, pengine 3 chaguzi akanyang'anywa ule uhaki, lakini alivyokuwa mpole, hakuleta goons ama kuincite watu wapigane, taifa lisambaratike. Alifuata ile sheria ya demokrasia, akaenda kule mahakamani. Na tunamuona huyu mtu alichukia ubabe, alichukia dictatorship. Na hapa ndipo Nicholas alipopambana na Rais Moi. Because Rais Moi alikuwa na some tendencies za kudictate baada ile 1982.
alikuwa mkali, lakini Raila alichukia ubabe huo na akang'ang'ana kabisa na kupigana na ubabe, na hali ile ikamtia hatarini ya kukuwa detained, anapelekwa huku na huku, na pia aliunga mkono Umoja wa Afrika Mashariki. Na alitaka sana katika maisha yake kuwe na ule utengamano. Na sasa Nicholas, tunashangaa wewe mwananchi wa Kenya, mwananchi wa Tanzania, mwananchi wa Uganda, uwezi ukaenda nchi hizi ambazo Raila alipigania kuwe na uhuru wa watu kutengamana wakiwa na ule Umoja wa Afrika Mashariki. Sasa jambo hili pia nalo linafaa pia uliangalia, because yeye ndiye alianzisha, alitaka sana mahusiano za nchi hizi tatu, ama zile vile zimeongezeka Burundi na kule kwingine na Somali ziwe pamoja. Meja. Yes sir. Hebu shikilia hapo kidogo mtazamaji, kwa sababu Meja, ukijaribu kuangalia kwenye televisheni ni kwamba idadi ya watu ambao imewasili katika uwanja wa michezo wa Kasarani, yani uwanja umejaa pomoni, umejaa furifuri, yani umefurika. Na kama unavyoona ni kwamba wote hawa ni watu ambao wana ari ya kuona mwili wa Raila Odinga. Nadhani kwamba ndo kwa misingi hii serikali limeamua kuwa kidogo kuhamisha shughuli hii ya kutazama mwili wa Raila Odinga kutoka pale bunge la kitaifa hadi katika uwanja huu wa michezo wa Kasarani. Na wakati huu umati kuwa umerundikana na kujajaa katika uwanja wa Kasarani, vile vile Meja, utaona kwamba lile gari vile vile gari lingine ambalo ni la kijeshi linaongoza ule msafara mwingine katika barabara ya Thika. Hapa nikijaribu kuangalia ni Muthaiga wamepita sasa nam kwenye ile bridge pale eneo hilo la Muthaiga. Ndo sasa wamepita, wanaingia maeneo hayo ya barabara Kasarani kuelekea uwanja wa kitaifa wa Kasarani. Msafara mkubwa sana. Huu hapa ni msafara mwingine vile vile katika barabara ya Thika, yani Thika Road. Wote hawa mtazamaji wanaelekea katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Mimi sijui watatoshea wapi Mwithi na Daruga. Nikijaribu kuangalia kwa sababu tayari uwanja umejaa, lakini idadi ya watu ambao wako kwenye barabara wakielekea uwanjani humo ni kubwa sana. Wanajeshi, maafisa wa polisi wanapata muda mgumu sana kudhibiti umati huu mkubwa wa watu. Naam, hii ndio kujaa furifuri. Wakielekea hadi uga wa michezo wa Kasarani. Bila shaka mtazamaji, msafara huo bado unaelekea pale katika uga huo. Labda kulikuwa na marekebisho pale au ule ukarabati ambao ulifanyika katika uga huu wa Kasarani. Initially ulikuwa unakidhi idadi ya watu 60,000. Sasa natumaini idadi ya watu 46,000. Bila shaka kama unavyouliza, hatujui kama umati huu utatoshea pale katika uga huu wa Kasarani. Mtazamaji, ni kwa shughuli tu ya kutazama mwili wa Raila Odinga ambao ulifaa kupelekwa kwenye majengo ya bunge. Viongozi mbalimbali bila shaka wako kwenye msafara huu pia wakielekea katika uga huu wa Kasarani. Kwa maoni yangu, idadi ya watu ambao wako nje ya uwanja wakisafiri kuelekea ndani ya uwanja huo ni wengi zaidi kuliko wale ambao wako ndani. Na kama unavyoona mtazamaji, alivyokueleza Meja mstaafu Mwithi, huyu ni mwanajeshi mstaafu, alikueleza kwamba hili gari ambalo analiona kwenye runinga yako mtazamaji, hili ni gari la kijeshi ambalo linatoka garage. Yani hili ni jina la kijeshi, linatoka Pule Kahawa Barracks, na hili ni gari ambalo linatumika kubebea mizinga ya kivita, na basi linatumika vile vile kubeba miili ya watu mashuhuri hasa ndani ya serikali. Tukizungumzia hapa marais ambao ni wastaafu ama wakiaga dunia wakati huu, na vile vile kuvutia magari ambayo vile vile yanawabeba ama anabeba miili yao. Na vile vile hapa kwenye picha hii mtazamaji ni nyumbani kwa Raila Odinga kule Bondo, ambapo anatarajiwa nduguye mkubwa wa Raila Odinga, Oburu Oginga. Bila shaka anatarajiwa kuwasili nyumbani kwake Raila Odinga kwa ajili ya kuwasilisha ule ujumbe wa kuaga dunia kwa kiongozi ambaye ni waziri mkuu mstaafu ama aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na katika hafla ambayo inafahamika kama Toreburu mtazamaji, kama nilivyokufahamisha ni kwamba ni lazima kiongozi mkubwa ama mzee ndani ya serikali ndani ya familia awasili nyumbani kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu. Na katika hafla hiyo ni kwamba kuna mafahali ambao wanawasilishwa na kuletwa ndani ya boma kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu. Anawasilisha ujumbe kwa kupiga mayowe, na wasilisha ujumbe kwa wazee vile vile wa boma hilo
kwamba kiongozi na jamaa yao basi ameaga dunia. Idadi ya watu bado inazidi kufurika na kuingia kujitosa ndani ya uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani. Hayati Raila Odinga anafanyiwa mazishi ya kitaifa kama ilivyodokezwa na Rais William Ruto hapo jana baada ya kuaga kwake akiwa nchini India, na kama alivyokuwa pia kitueleza Meja kabla pia hajadokeza hoja yake, ni kwamba mazishi ya kitaifa ni mazishi yanayotolewa kwa heshima za hali ya juu kwa viongozi au watu waliokuwa na mchango mkubwa kwa taifa, na bila shaka Raila Odinga alikuwa na mchango mkubwa si kisiasa tu katika kupigania demokrasia, kutetea haki za binadamu na pia kutetea maendeleo katika kaunti. Hapo awali katika uongozi wa majimbo alipigania sana ujio wa uongozi wa ugatuzi, na bila shaka tunayaona matunda yake hivi sasa miaka 13 baadaye pia ya ujio wa katiba ya mwaka 2010. Mazishi haya, mtazamaji, ni dokeze tu, huandaliwa kwa watu waliokuwa na mchango mkubwa wa taifa na ushirikiano mkubwa kati ya familia, serikali na pia taasisi mbalimbali za kitaifa ili kutoa heshima stahiki kwa hayati sasa Raila Odinga, na kamati andalizi ikiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na usaidizi mkubwa kutoka kwa kakake mkubwa Oburu Odinga. Hali kadhalika, mtazamaji, katika tukio la mazishi ya kitaifa haya ya Raila Odinga yanayojulikana kama mazishi ya kitaifa, basi mazishi haya yatahusisha shughuli za kitaifa kama alivyotudokezea Meja. Huenda kukawa na kupigwa kwa mizinga hiyo. Sasa hatujui idadi itakuwa ngapi, bila shaka tutaelezwa kwa kina. Na pia nafasi hii ya umati au wananchi wa taifa la Kenya kupatiwa nafasi ya kuona mwili wa Raila Odinga hadharani ni shughuli tu ambayo inafanyika wakati wa matayarisho ya mazishi ya kipekee, mazishi haya ya kitaifa, ambapo taifa labda limempoteza mtu aliyekuwa mashuhuri katika lingo tofauti. Na Meja, umesema kwamba Raila Odinga huenda akapigiwa mizinga kama mingapi? 19 ama 21 kulingana na vile uamuzi wa hiyo kamati andalizi. Meja kidogo, ule msafara, mtazamaji, kama unavyoona wanajeshi wako wamezingira gari hilo ambalo linatanguliza msafara huo, tayari umeingia ndani ya maeneo ya Kasarani kabla ya kuingia kwenye uwanja wenyewe. Na ndo hapo sasa msafara wenyewe, watu wengi, umati mkubwa umeingia sasa ndani ya Kasarani pale. Msafara huu unaenda kuingia ndani ya uwanja, kisha mipango itaanza pale. Unakumbuka kwamba ile mipango na zile sehemu ambazo zilikuwa zimewekwa katika bunge la kitaifa zilihamishwa na kupelekwa katika uwanja wa Kasarani. Ndipo hapo sasa huu msafara unaenda kuingia. Meja, ukiangalia Nicholas, kwa watazamaji wetu wale ambao hawako kule Kasarani, ukiangalia lile gari kuna askari wamevaa nguo nyekundu. Wale askari tunawaita military police. Military police kazi yao ni kushika hali ya usalama na wanajua kazi wanaofanya, lakini nikiangalia wengine wamechanganyikana na wale watu wengine, lakini kazi yao katika shughuli hii nzima ni kulinda ule mwili. Kulinda ule mwili. Military police kazi ndio hiyo, na nafikiri kuna sources zingine za usalama, lakini wamepewa jukumu. Na kitu ambacho Nicholas ningalihakikisha wananchi, kulingana na sherehe hii, sherehe itafana sana. Sababu sisi kwa kawaida jukumu lolote tunalopewa na rais tunahakikisha tumelifanya kwa hali ya juu sana. Watu hawatalala, maandalizi hata huko yako, na kila kitu kitakuwa sawa. Jambo ambalo najua watalifanya vizuri sana ni kwamba muda uliotolewa na yeye mwenyewe marehemu ni muda wa masaa 72. Sile ni wili yake, lazima watakimbizana. Lakini hata kwa makimbizano hayo, kulingana na vile niliona jana deputy president wetu alipotoa ile orodha ya vile mambo yalikuwa, na akawa kabisa anajua vile anafanya, tunafaa ile kamati pia tuipongeze, sababu ni mambo ya haraka sana na ni mambo yalikuwa yamechanganyikana na huzuni nyingi. Hata ukimwangalia rais vile alikuwa anasoma ile taarifa na huyu ndugu yake Oburu, wote walikuwa na huzuni na nafikiri watu yeye aliteseka. Alafu jambo lingine, huyu ni zaidi ya askari, alikuwa na uoga kabisa.
ukiangalia mateso yale amepata tangu kutetea uhuru, tangu kuleta mageuzi haya, akateswa na serikali karibu 3 zote hizo, akachukua kile kibaton kutoka kwa baba yake ya mateso ya uongozi bora katika nchi, hakuogopa. Wengine wanaogopa, wakienda uhamishoni wanakaa kabisa na wasahau mambo ya nini, lakini yeye alipenda taifa hili, akajitolea muhanga. Kama ni wale watu wengine wangalikataa kabisa. Alafu la mwisho, alipenda siasa za haki na alichukia sana siasa za chuki na mgawanyiko na ukabila. Huyu Raila. Meja, huyo ni Raila tunaongea juu yake. Asante. Bila shaka, hebu shikilia katika hiyo hoja mtazamaji, ni kwamba sasa msafara huu umepita ile Indo Arena pale Kasarani, unaelekea katika uwanja maalum, uwanja rasmi wa Kasarani, uwanja wa michezo wa Kasarani. Na bila shaka Meja, kwa sababu idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana, ndio sababu unapata kwamba kidogo mitambo inaleta shida kidogo, kuna kule kufa ganzi, yani kufreeze. Lakini vile vile msafara Meja una helikopta ambao iko juu. Sijui maana yake ni nini. Sasa sijajua helikopta ile iko juu. Ni helikopta ya kijeshi. Lakini helikopta ya kijeshi ile nafikiri ni mambo ya usalama. Kumbuka wale walio juu pale wanawasiliana na wale walio chini ili kujaribu kuona kwamba usalama pia huko, ingawaje tunaomboleza na tunaenda Kasarani na idadi ya watu wako wengi, ni hali ya usalama. Si hali ya kutishatisha watu, hapana, ni hali ya usalama. Pia ikiambatana na tamaduni ya heshima yake pia vile vile. Helikopta ya jeshi kuwa pale juu ni jambo ambalo limetolewa amri na Commander in Chief ambaye ni rais wetu. Kwa hivyo helikopta ile ni ya kuangalia hali vile livyo, na kama utovu wa usalama unaweza kutokea, then wanaweza kubadilisha mambo. Kama vile umeona wamebadilisha, ingalikuwa wameenda kule Lee funeral, sasa ikawa ni kule, walitaka mambo yaonekane pale Nyayo. Tutaendelea kuona mabadiliko haya hapa na pale kulingana na ule udadisi wa usalama, hali halisi ya usalama. Labda kuna kitu Meja, hili swali nikilenga, labda kuna kitu ambacho Wakenya wanafaa kutilia maanani, kwa sababu hisia ni nzito kweli baada ya kumpoteza Raila Odinga. Basi iwapo tunamfanyia mazishi ya kitaifa, kuna kitu ambacho Wakenya wanafaa pia kukumbuka, kwa sababu kumbuka kuna hisia kwa upande mmoja, watu wanataka kumsherehekea na pia kumuonesha ya kwamba alikuwa ni nguli wa siasa, walimpenda sana, alikuwa ni baba yao. Lakini kwa upande mwingine pia kuna hoja kama hizo za kuhakikisha kwamba kuna usalama. Basi ni kipi cha kuokota Meja ambacho labda Wakenya wanafaa kutilia maanani ya jinsi shughuli hii inafaa kuendelezwa, kwa sababu najua sasa hivi kuna hali ya mshike, pia kamati ya andalizi haielewi ifanye nini. Mwili tayari ndio huu umefika katika uwanja huu wa Kasarani. Baada ya kutazama nini kingine? Nafikiri dadangu umeniuliza swali muhimu sana, swali bora sana. Katika hali tulioko sasa Kenya, jambo ambalo tunaweza kufanya ni kumuenzi huyu mwenda zake. Na mimi nasema hivi, dadangu, Raila hajafa. Kimwili ametuacha, kiroho iko kwa mwenye haki. Lakini ikiwa tutaendelea kumkumbuka, na tutamkumbuka huyu kwa vijazo, tuenzi sera zake zile alikuwa nazo, ile ambazo tumezungumzia sote, za kutopenda ukabila, kutenda uongozi kwa njia ya haki, kuangalia kila mtu yuko sawa chini ya sheria zetu. Na swali hili umeniuliza dadangu, ni swali kama mimi mzee nitoe ushauri tu. Na ushauri wangu ni kwamba tunapomuomboleza huyu Raila na kumbukumbu zote hizi, tunampa heshima. Basi hata sisi wenyewe wananchi tujiheshimu, tupendane pasipo dosari yoyote ya ukabila. Ushaona? Sababu ukabila ndilo jambo huyu ndugu ambaye tunamuenzi hivi leo alikuwa akipigania katika maisha yake. Ikiwa tutamzika siku hiyo na tusahau, tutakuwa basi hatuko naye in spirit. Basi Wakenya wanafaa, hata kama tunaomboleza, yale yote ambayo Raila alikuwa anapigania miaka hiyo yote, akateseka, na familia yake Ida pia ikateseka, kukaa bila bwana yake saa yote ni wasiwasi, ameshikwa usiku, amekaa detention, amefungwa miaka 7. Huyu bwana huyu,
ikiwa tuko na haki ya uzalendo katika nchi hii na tunampenda vile tunaona, isiwe ni vipendo tu vya kwenda huko, lakini tuendelee na zile sera zake ambazo alikuwa anatuelekeza, na tuwe na tabia ya kujiheshimu na kuwatunuku watu kama vile vyosema wakiwa hai. Wakiwa hai tuwaangalie, hata wale ambao ni viongozi wapewe majina ya barabara, wawekwe kama huyu Otomboya ako pale chini pale. Na mimi nasema hivi Nicholas, mimi nimepewa nafasi na serikali pale bustani ya Uhuru Gardens, kuna turathi zetu pale. Rais wetu nimetoa tafadhali amalize lile jengo, limebaki kama 10%. Watu wetu waende turathi pale waone. Kuna mambo mengi sana. Kuna ile gari ya moshi, unakumbuka ile ya Tsavo ile? Mimi niliipanda ile nikiwa shule. Kuna ile nyumba ya rais yeye mwenyewe, rais mwanzilishi wa taifa pale, vile vile lilikuwa kule. Kuna wale waliopigania yule mama wa Mombasa, yule mama anaitwa yule wa Mombasa ako pale, Kimathi ako pale. Basi huyu pia haende pale. Mimi nimeandika historia ya jeshi kwa Kiswahili kutoka hapa mpaka pale, ya wakati wa mkoloni, kulingana na majeshi yetu vile alivyoandika, mpaka wakati wa uhuru. Basi sera hizi, mambo haya ya huyu ndugu yapelekwe pale, na ninamwomba rais wetu tafadhali, kwa heshima kubwa, na najua anasikiza, lile jengo lifunguliwe, watu wakaone turathi, tuwapatie wale wengine historia za watu kama hawa. Na umegonga ndipo, ama ulitaka kusema kitu ni radhi? Nadhani kwamba kitu ambacho kimenivutia sana ni hizi picha ambazo ni za hawa wafuasi, na si kwa wafuasi tu ama kutembea kuelekea katika uwanja wa Kasarani, bali ni zile nguvu walizonazo, ile ari unayoona kwa ishara ambazo zinatoka mikono kwenye nyuso zao, nyuso za kuomboleza. Na bila shaka ni ishara ya upendo, ni ishara ya jinsi kiongozi huyu alivyoenziwa na watu. Na rasmi sasa ni kwamba msafara huu unaingia sasa, umeingia ndani ya Kasarani. Hiyo ni nje imekuwa kutoka kule juu, kule kwa Indo Arena, ukishaingia kwenye lile lango kuu kule, sasa ndo wameingia ndani ya gate 3 ya uwanja huu wa Kasarani. Sasa wanaelekea kuingia ndani ya uwanja wenyewe. Sasa wako hapo nje kwenye parking, wanaingia kwenye hilo lango. Na hapa mara nyingi ndipo unapata kwamba ndipo viongozi mashuhuri wakati wa michezo wanaingia, kama sio gate 1 inakuwa ni gate 3. Ndipo viongozi mashuhuri wanaingilia katika uwanja huu wa Kasarani. Na ndipo hapo sasa kiongozi huyu ameweza kuingizwa. Na kama ukitizama katika mara nyingi hafla za kitaifa zikifanyika katika uwanja wa Kasarani, kuna lile lango kuu ambalo rais huwa anaingilia, na ni hapo ndipo wanaenda kuingilia. Huu ni msafara wa pili ambao nadhani sasa huu msafara ndio ulio na mwili wa mwenda zake kinara na kiongozi wa chama cha ODM, ambao sasa unaingia vile vile kwa upande huu mwingine, unaelekea kuingia sasa ndani ya uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo basi ni watu wengi sana, idadi kubwa sana ya watu, na kama nilivyokuambia, ukijaribu kuangalia vile vile baadhi yao wanavalia nguo za orange kuashiria kile chama cha ODM, ama ukipenda chungwa, kama si kofia ni shati, na bila shaka yale matawi kama tulivyosema ni kama ni matawi ya ishara ya kuomboleza kwa jamii ya Dholuo. Kwa hivyo basi idadi hii ya watu ni kubwa sana. Watakapoingia pale uwanjani, sijui watatumia mbinu gani ya kudhibiti umati huu. Na kuna kitu ambacho kinaniambia natamani sana kama ningekuwa pale. Natamani sana kama ningekuwa pale, yani kushuhudia historia hii ama tukio hili la kihistoria. Bwana Mwithi, najua kama pia ungekuwa mwanajeshi wakati huu ungekuwa kidogo uko overwhelmed. Lakini Nicholas, kuna jambo nafaa tueleze watazamaji, taswira mbili pale. Kinyume cha vile mambo yanavyokuwa, unaona msafara huu umetoka kutoka JKA vile ulivyotuambia, ukafika paka pale, hatuna tukio lolote la utovu wa usalama. Kumaanisha kwamba huyu bwana ambaye tunamsindikiza leo alipendwa na watu. Lile gari la jeshi ujaliona likisimama likitatizwa, ingawaje watu wanauoga sana na jeshi, lakini wale walio pale si wengi sana wa kushindwa wa kudhibiti
kudhibiti hali ya usalama. Lakini wale watu wamekuwa na usalama. Tumeona misafara kama hii ikitatizwa na goons ambao tungependa kulingana na heshima ya huyu goons wasijaribu kuwa katika nchi hii yetu. Bwana Mwithi, yes sir. Katika hii picha kuna kitu ambacho nimekuwa nikikitafuta kwa muda mrefu sana. Lakini sasa manyakaso wetu wamepata, ama kwa maana wapiga picha wamepata hiyo picha, na nimeiona kwamba ule mwili wa mwenda zake Raila Odinga uko hapa kwa maafisa ambao unaona wameketi pale nyuma. Wameketi kwenye hilo gari na hapo nyuma yao wameketi kwa kuangalia ule umati, lakini nyuma yao pale katikati kwenye hili gari sasa ndo ulipo mwili wa Raila Odinga. Unaona hao maskari ambao wameketi hapa na hizo nguo nyekundu. Mwili wa Raila Odinga ndo huo uko hapo katikati. Upande wameketi na upande mwingine vile wameketi na nyuma. Na ukiangalia hapa mbele wale wengine wamejazana hapa mbele. Kama alivyotaja meja mstaafu ni kwamba ni ishara ya usalama ambao umewekwa. Ni maana ya usalama ambao umeimarishwa kwa ajili ya kiongozi huyo ambaye amepewa sifa kedekede, sifa sufufu kwa kuwa kiongozi alipenda amani. Kiongozi baba wa demokrasia, baba Raila Odinga. Sasa hii ni safari yake ya mwisho, imeanza leo hapa nchini Kenya baada ya kuwasili. Na bila shaka wapo viongozi ambao wana kazi kubwa sana, kazi ambao si rahisi. Viongozi ambao walienda Mumbai kwa ajili ya kwenda kuchukua ule mwili, usiku kucha hawajapumzika. Wakaingia hapa wakawasilisha mwili hapa nchini na sasa hii hafla inaendelea, hawajalala, hawajapumzika. Wako papa hapa hadi wakati ambapo mwili wa Raila Odinga utakuwa unapumzika pale katika hifadhi ya maiti ya Lee leo, ili angalau wapate chembe tu za usingizi kidogo kabla ya kuamkia tena siku nyingine ya kesho. Na bendera ya Kenya ikiwa imetundikwa juu ya jeneza ambalo limebeba mwili huo wa Raila Odinga kwa ishara ya heshima kubwa kwa huyu kiongozi. Na Waswahili wanasema kwamba chendako mavani hakina marejeo. Kila mtu anataka nafasi hiyo anga ya kumwambia kwa heri hiyo ya kuonana, kwa sababu kila nafsi inaitaionja mauti. Bila shaka lazima tutapitia pale na damu. Na kwa muktadha huo meja, Raila Odinga ameacha urithi mkubwa, tukisumulia maisha yake ya kisiasa, pia maisha yake binafsi. Tunaisumilia kupitia marais mbalimbali, kuanzia rais wa pili wa taifa hili Arap Moi, pia Uhuru Kenyatta na pia Mwai Kibaki. Huu urithi unaweza kuweka kwa hali gani ukihusisha na wale viongozi ambao wamekuwa karibu sana na Raila Odinga, ya kwamba kila mtu anataka nini cha jifunza kutoka kwa Raila Odinga meja, hususan hawa viongozi ambao sasa wameshindwa kabisa kuzungumza. Tumemwona katibu mkuu Edwin Sifuna haongami, tunamwona James Orengo ameshindwa cha kusema. Ni kwa sababu kwamba huyu Raila tunamtazama kwa uso kwamba si mtu wa kawaida vile tunavyosema, ni binadamu ndio, lakini katika uongozi wake amekuwa meja niwe radhi kabisa nikukatize kidogo tu, kwa sababu sasa hivi mkutano unatarajiwa, mkutano wa baraza la magavana, ukipenda kwa lugha ya kimombo ni COG, Council of Governors, ambao wako katika Delta House hapa jijini Nairobi, eneo la Westlands pale. Bila shaka viongozi hawa sasa hivi kama wanavyoona ni kwamba nadhani huyu ni gavana wa kaunti ya gavana Otichilo anatia saini kitabu cha maombolezo. Aliyemtangulia ni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior, na magavana wengine wako hapo kwa ajili ya shughuli hii. Wote watakuwa natia sahihi kitabu hichi cha maombolezo ya Raila Amolo Odinga. Na baada ya hapo, baada ya wao basi kupitia katika mchakato huu, watakuwa sasa wanaanza kikao chao, na baada ya hapo mwenzetu Victor Ngaruya yuko pale, atakuwa anatufahamisha na kuzungumza nao na kutuambia je, wanasemaje kuhusiana na yote haya matukio ambayo yamekumba taifa la Kenya. Kwa hivyo basi ni mkutano wa viongozi na baraza la magavana hapa nchini. Na alikuwa akiendeleza kauli yake meja kuhusiana na urithi mkubwa ambao umeachwa na kiongozi Raila Odinga, na labda kilicho akilini mwa wale viongozi ambao wamekuwa karibu sana naye. Mfano mzuri akiwa ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, na pia Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi.
Jambo liloko dadangu ni kwamba huyu kiongozi ambaye ametuacha leo amewacha urithi mzuri sana wa uongozi bora. Na wao wote wale unaona wakihuzunika vile walishikwa mkono kisiasa na huyu baba wa kisiasa ambaye ni Raila. Na sasa wanapompoteza hawajui mbele wala nyuma. Wanaona sasa mwisho pengine uongozi wao kisiasa umefanya nini? Sababu hata rais wetu Uhuru wa rais mwenyewe alipoandika rambirambi zake alisema alikuwa mwandani sana wa Raila katika hali ya ushauri wa mambo ya uongozi na siasa. Amekiri yeye mwenyewe. Kwa hivyo huzuni ile dadangu inatokana kwamba huyu ni baba ambaye baba wa kisiasa na uongozi bora na amewaacha na yeye mwenyewe vile vile ndio angelikuwa nafasi nzuri katika serikali kuwaweka mahali wao wenyewe na ule binafsi wao wa binadamu wawekwe pale. Lakini jambo ambalo ni zuri ambalo wao nafikiri sasa wanaweza kusoma ni kwamba watuongoze kwa njia ya amani. Yeyote anayepata fursa ya uongozi katika taifa hili aweze kufuata nyayo za nani? Za aliyetuacha. Na tuwe na tabia ya kujiheshimu na kuwatunuku watu wakiwa hai. Alafu kuna hii kumbukumbu ya historia yake, mimi naomba binafsi kama mzee Meja Mwili iwekwe pale bustani ya Uhuru Gardens na iandikwe vizuri. Hata mimi naweza kujitolea, naomba kazi sasa kwa rais nijitolee niandike. Si kwamba hata nyinyi mjejitolea, mko hapa mnafanya kazi, lakini hata nyinyi mmechangia katika historia ya siku ya leo ya kujaribu babanya hapa ule uzuri wa ndugu Raila. Raila hawe anakumbukwa kihistoria. Siku ya Jumapili nafikiri ndipo atapumzishwa kama hakutakuwa na mageuzi yote. Tuendelee kuyatekeleza kama vile alivyosema. Kwa ukweli Raila hajatuacha, ametuacha kimwili huu wa hapa duniani na spirit imeenda kwa mwenye haki. Lakini zile sera zake ikiwa tutamheshimu zisisaulike siku ya Jumapili. Tuendelee kuzinadi na tuendelee kuziweka katika mambo ya mambo tunasema implementation. Na kwa dakika moja tu niseme hivi, ndugu dadangu na ndugu yangu, kwamba huyu ndugu yetu rais kutokana na jambo hili pia amepigwa pigo naye kwa kumpoteza mtu ambaye alikuwa amemshikilia baada ya ile angusho la Gen Z. Akamshikilia, akamuonyesha vile mambo yalivyo. Kwa hivyo hata yeye pia amechanganyikiwa sasa, lakini sababu ni rais tunamtegemea, hawezi kuchanganyikiwa kiasi cha kwamba atuache sisi tukiwa mayatima hivi. Atatuongoza. Lakini natoa ushauri, nasema aendeleze vita vikali vya ufisadi hapa nchini ambavyo huyu shujaa alikuwa anapigania. Sote tuungane mkono. Rais hawezi kupigana, na nitakupa mfano. Unaona Nicholas, Kenya nzima ni mfano, tusiwachukie traffic officers. Unaona traffic officers wamelemewa na hongo. Ukiwa kwa matatu unaona wanachukua open as if it is very formal. Unaelewa? Sasa yeye achukue jukumu la kumaliza ufisadi, asikamatwa na laana ya Raila. Na sisi sote tumuunge mkono. Sababu Ruto na viongozi wale wengine sio wako kwa barabarani kuchukua hongo, ni wale matraffic. Na tuko na traffic command. Mimi siogopi hata wakitaka kunishika leo wanishike. Traffic commandant ana jukumu kubwa la kumaliza nini? Na dadangu, acha nikwambie kitu. Ikiwa tulianzisha ufisadi, na Waswahili wanasema kilichoanzishwa lazima kiwe na nini? Na mwisho. Tikiwa tuna moyo wa hari wa kumaliza, tunaweza. Lakini tumefunzwa kasumba ya kwamba ufisadi umekidhi katika mizizi ya damu zetu na mioyo yetu, kwamba hatuwezi kumaliza. Lakini Wakenya wakifuata maadili ya huyo tunaye mwenzi leo kwa kwenda kwake, tunaweza kumaliza ufisadi na Kenya itakuwa mahali pema ambapo rais huyu prime minister halitaka siwe pale. Alafu jambo lingine nikimalizia, ukabila ni jambo ambalo litaweza kutumaliza. Kwa hivyo legacy ya Rais Ruto atuongoze baada ya kifo hichi kutumalizia ukabila
na ufisadi na atupeleke kwenye 2027. Hakikishe tumeenda kwa uchaguzi ule bila hatari yoyote, bila kuuana, bila kuangaliana kwa misingi ya kikabila. Na jambo hili lianze baada ya kumzika huyu na watu waelimishwe na viongozi wetu watoe ndimi za amani katika taifa hili. Nimesema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimepigania taifa hili. Nimepigania kule Somalia, nimezima yale maasi. Hiyo nitakuja kueleza ambayo huyu alitajwa na nitakwambia kwa nini ilikuwa ni haki huyu atajwe kwa jambo hilo mkiniuliza kama tutapata fursa. Bila shaka Meja, nimeona tayari mwili umeingia, na kwa faida mtazamaji ni kwamba huyu bwana Meja mstaafu Mwithi ni kwamba ni mmoja wapo wale maafisa ambao walikonka El-Ade kule Somalia. Ni mmoja wapo hao wanajeshi ambao walikuwa katika eneo hilo na ambao walikuwa wakipigana hivyo vita, kama sijakosea ni El-Ade. Na bila shaka mtazamaji, picha ambazo tumeziona ni za Kasarani kule. Tayari mwili wa Raila Odinga kwa jeneza umebebwa hobela kuingia mle ndani, ambapo ni katikati ya watu wengi ambao wako pale. Na umeona hata Ruga wapiga picha ama ukipenda wanyakaso kule, manyakaso wetu wakipambana kabisa kupata zile picha za jeneza hilo likiingia ndani ya uwanja wa Kasarani. Lakini bila shaka kwa ajili ya msukumano uliopo kule, muda wa si mrefu watakuwa wanarejea kwetu na tutakuwa tunapata hizo picha za moja kwa moja kufahamu imekuwaje ndani ya uwanja wa Kasarani, mipangilio imewekwa namna gani kwa ajili ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Lakini kwenye kiwambo cha upande wa kulia ni kwamba ni magavana sasa hivi, nadhani kwamba ni gavana Lusaka wa kaunti ya Bungoma ambaye anatia saini kile kitabu cha rambirambi ama cha kumomboleza Raila Odinga pale katika jumba la Delta maeneo ya Westlands. Upande mwingine wa kushoto mtazamaji kwenye runinga yako ni kwamba ni nyumbani kwa Raila Odinga kule Bondo, na tulikuwa tunamsubiri nduguye Raila mkubwa ambaye ni Oburu Odinga kuwasili na kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya kufahamisha jamii maeneo hayo kuhusiana na kifo cha Raila Odinga. Sijui kama bado amewasili au bado. Na Ruth Armoe na Ibrahim Karanja kule watakuwa natufahamisha muda si mrefu. Na bila shaka ndizo picha za moja kwa moja kutoka maeneo tofauti ya nchi. Hapa alivyodokeza Nicholas Wambua mtazamaji, ni makao makuu ya baraza la magavana Delta House hapa jijini Nairobi. Gavana mmoja baada ya mwingine, huyu ni gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi, na pia akiandika au akidokeza na mtazamaji wakiandika risala zao za rambirambi. Turejee katika uwanja wa Kasarani. Hivi ni vikosi ambavyo vimejitika jukumu la kuimarisha usalama hapo awali. Ruga, wanajeshi wamepatana na wanajeshi wengine. Maafisa wa jeshi pale wanalala chali, wanaogopa nyuki. Wale mpiga picha pale na anakimbilia usalama wake, manake hawa wanajeshi nao hawajui taratibu nyuki yani. Kwa hiyo maana na wanajeshi wamelala pale chini kujikinga. Hawa nyuki hawajui bunduki, huwezi kuwapiga kwa bunduki. Kwa hivyo wanakuwa ni adui ndio, lakini kwa wakati huu suluhu ni kulala chali, yani ile sikungate, na kikungata basi unahakikisha kwamba kuna uwezekano kwamba hutaona hiyo siku. Kwa hivyo ni nyuki ambao wamewavamia pale kwa muda tu, wanajeshi sasa wanajikinga. Acha nikueleze kitu kimoja ambacho pia naweza kueleza wananchi wetu. Naam. Shughuli yote hii inayofanyika pale na bila tashwishi yote, kuna hali ya usalama wa juu sana. Kuna majeshi tofauti yaliyopewa masomo ya hali ya juu ya kuleta usalama, ambapo mtu yeyote anaweza kudhubutu kuleta hali ya utatanishi. Basi ni nyuki wale Nicholas ulivyosema, vile naona mengatwa pale ni nyuki. Sasa hizo ndizo changamoto tunazozipitia sisi wanajeshi, na ndizo zile pale. Sasa katika uwanja wa Kasarani kuna ulinzi wa hali ya juu. Kuna mwingine katika studio hatuwezi tukaongea, wananchi tu wajue wameweza kupata usalama wale wa juu, lakini usalama unatokana na wananchi wao wenyewe. Unaona, kwa kupendwa kwa Raila hakuna gunzi. Jamani, Meja utaniruhusu nicheke kwa sababu tutacheka tu, lakini japo si jambo la kucheka. Si jambo la kucheka wakati kama huu. Lakini wakati kama huu sasa next time watasoma somo wawe na vile vipulizi vya nyuki.
Basi tulipokuwa tukimfahamisha hayo ni matatizo tu ya askari, yale changamoto tunazozipata katika shughuli zetu za kutoa ulinzi katika taifa. Na kweli ni hatari, wameng'atwa. Kwa hivyo hizo ni picha za moja kwa moja. Sijui hili ni lango gani la uga wa Kasarani. Lazima karibu pale kuna gari yale ambulance yetu ya kutoa huduma ile ya kwanza. Watapatikana pale. Naam, hapa ni katika makao makuu ya baraza la magavana hapa jijini Nairobi, ambapo tulikuwa tumedokeza hapo awali ya kwamba magavana mmoja baada ya mwingine wako pale kuandika risala zao za rambirambi katika kile kitabu kwa kimombo wanakiita condolence book. Kama sikosei, huyu ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Gavana wangu yule. Gavana wangu Muthomi Njuki natoka Tharaka Nithi. Na dadangu, unaona wale magavana wote wanasaini kile kitabu. Pia nao wanachangia katika shughuli nzima ya kumsindikiza baba huyu wa kisiasa. Sababu tumesema ugatuzi uliwafaidi wao na sisi sote. Meja, huyo hapo picha iliyo hewani mtazamaji ni picha ambayo inambeba ama picha ndege aina ya helikopta inambeba nduguye Raila Odinga, ndugu mkubwa huyu ni Oburu Odinga ambaye sasa anawasili kule nyumbani kwa Raila Odinga, yani Bondo. Na kama tulivyotaja ni kwamba ni hafla ya kutangaza rasmi kwamba tumempoteza mmoja wetu, na shughuli hii mtazamaji bila shaka inafanywa na mzee au mmoja ndani ya familia, mtu wa ndani. Na hapa katika kisa hiki ni Oburu Odinga ambaye atakuwa anawasilisha ujumbe huu kwa wazee. Hani Tore Buru mtazamaji. Na katika hafla hii kutakuwa na fahali ambao wanakuwa wanawasilishwa pale kwenye boma na ni kwa ajili ya kusherehekea ama kuomboleza kwa pamoja. Nadhani kwamba ni sherehe ya mwisho ya kumwaga mtu ambaye amekwenda zake ama ameaga dunia, na ndo hafla hii ambayo sasa tunaisubiri Oburu Odinga akiwasili. Manake tayari ndege hii inatua pale nyumbani kwa Raila Odinga, anasubiriwa na viongozi wengi. Tumeona magavana, tumeona mkewe gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye ni Betty Orengo yuko pale, vile vile gavana Gladys Wanga sijui kama yuko kule, lakini wapo viongozi wengi ambao wako nyumbani kwa Raila Odinga kwa ajili ya shughuli hii. Lakini kuu zaidi ni kwamba ni wazee ambao wanamsubiri kiongozi huyu kuwasili na kuwasilisha ujumbe huu, kwa sababu wanaamini kwamba bila kuwasilisha ujumbe huu hivi ama kwa jinsi hii basi bado hawana ujumbe kwamba ameaga dunia. Kwa inakuwa ni kama fununu tu hadi sasa hafla hii itakapofanywa, itakapoandaliwa na ujumbe wenyewe kutolewa kwamba kiongozi huyu hayupo nasi tena, ameaga dunia. Na ndo hafla ambayo sasa Oburu Odinga amewasili kuifanya ama kuitekeleza, ambapo vile vile mwenzetu Ibrahim Karanja yuko ange na nyakaso wetu, yani kutupa picha za moja kwa moja na mawasiliano ya moja kwa moja kuhusiana na taarifa yenyewe. Naam, bila shaka tayari Oburu Odinga ambaye ndiye kakake mkubwa mwenye umri wa miaka 82 ambaye amefika katika eneo hili la Bondo. Hata hivyo mtazamaji, mwelekezo wangu ananiambia tusubiri kidogo tu ili tuweze kuhakikisha nani kabebwa ndani ya ndege hii. Bila shaka atujuze kama alivyofahamisha mwanahabari mwenza Nick Wambua ni kwamba Oburu Odinga atakuwa akitarajiwa nyumbani ili kuwasilisha ule ujumbe ya kwamba wamempoteza kiongozi. Mara hii Oburu Odinga akifikisha ujumbe wa huzuni. Lakini nadhani kwamba matarajio ya wengi kama unavyoona watu ambao wamekuwa kisubiri, wengi wamekuwa kimsubiri kiongozi huyo kuwasili. Lakini hata mwenyewe nashangaa kumwona nyakaso wetu pale Geoffrey Nyongesa kwamba ndiye alishuka katika ndege. Sio, lakini kuna sio wote wameshuka. Kwa hivyo natumai tutakuwa tukihakikishiwa ni nani. Natumai kwamba yuko katika hiyo ndege bwana Oburu. Lakini iwapo si yeye tutakuwa tunathibitisha, maana atakuwa anakuja na ndege nyingine. Nadhani kwamba huenda pengine ni msafara ambao unawasili kwa ajili ya hafla hii. Anatarajiwa hii leo kwa sababu ya maandalizi haya ya haraka upesi kulingana na yale maelekezo ambayo Raila Odinga aliacha ya kudokeza kwamba anataka
kupumzishwa au kuzikwa saa 72 baada ya kufa kwake. Bila shaka tunamtarajia afike pale Oburu Odinga nyumbani kwake Bondo, Opoda Farm, ambapo mwili wa Raila Odinga utalazwa siku ya Jumapili. Hii ni kulingana na matayarisho ya kamati andalizi ambayo inaongozwa na Profesa Naibu Kithure Kindiki. Tazama uone jinsi umati ulivyojaa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani kule. Yani idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana. Yani kwenye viti kule kumejaa, na vile vile ndani ya uwanja kwenyewe kumejaa. Tayari mwili ushaingia. Lakini sasa nadhani kwamba kibarua ni kupata ulipo mwili. Kibarua ni kuendesha shughuli hii, kwa sababu lazima iwe kwenye foleni na kuwapanga hawa watu maelfu, zaidi ya 1046 ambayo ni idadi inayotarajiwa kusitiriwa na uwanja huu wa Kasarani imezidi. Kwa hivyo kupanga foleni kila mmoja kutazama mwili huu katika hafla ambayo ilikuwa imeratibiwa ishi saa 11, sasa hivi ikiwa ni takriban saa 2 tu za kutazama mwili huu. Kwa hao watoto, idadi ya maelfu haya ya watu, itakuwa ni kibarua kikubwa sana kwa jeshi kuweza kumanage. Nafikiri kama sikosei ni kubahatisha tu. Shughuli ile, wale wanaoandaa shughuli ile wataweza kuongea na wananchi kwamba kulingana na idadi ya watu na kulingana na saa na mambo ya usalama wataweza kuwaelekeza vile mambo yatakavyokuwa pale na watumie mbinu ya kisaikolojia kuwarai wale wananchi hali ilivyo halisi, ndio wasiweze kupata nafasi. Wale watu wote hawawezi, labda wiki ijayo wakifanya vile ulivyosema Nicholas, mlolongo wa kuona. Kwa sababu ukikumbuka Meja, wakati wa hayati rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Rais Daniel Toroitich arap Moi, ni kwamba shughuli ya kutazama mwili wake ilichukua siku tatu. Siku tatu. Watu bila kuisha, misafari kwa mirefu sana ndani ya bunge. Na nadhani kwamba hata mwisho wa hiyo siku hawakuisha. Vile vile ikawa wakati wa rais mwenda zake Mwai Kibaki, na katika msafara kuelekea Nyeri, barabara ilikuwa imejaa watu wakitaka kumuona. Sasa kwa Raila Odinga imekuwa maradufu, kwamba watu ni wengi zaidi. Hata sidhani kama hizi siku tatu ambazo zilitumwa kwa kutazama mwili wa Moi kama zingetosha kutazama mwili wa Raila Odinga. Kamati ya usalama haiwezi kubali kila mtu aone mwili ule, na haiwezi kupita yale masaa ambayo tunaweza kuyasema ni masaa ambayo yanaweza kutatiza usalama wa taifa. Na kumbuka kuna wengine wako pale, si mwili tu wanataka kuona, wana nia zingine tofauti za kuzorotesha usalama. Kwa hivyo jambo linalotumika pale ni wale wakuu ambao ni kamati hii, kama pengine deputy president atawarai wananchi kulingana na hiyo taarifa kwamba haitawezekana kila mtu kuona ule mwili, na aombe radhi kwa niaba ya wale. Wataleta malalamiko, lakini wataraiwa tu waweze kuacha. Watapiga kelele because kila mtu anataka kumuona. Lakini hali halisi pale haiwezekani kulingana na masaa na kulingana na hali ya usalama pale. Na pia vile vile wataweza kutumia mbinu ambazo haitaweza kuwakera wale wananchi waliojitolea kuona ule mwili. Alafu Nicholas, unaona ile baraza la magavana wako pale pia nao kuchangia, waonekane kwamba pia nao wamechangia katika kumuaga kwa heshima kuu huyu kiongozi wao ambaye ndiye alichangia ile hali ya ugatuzi. Wao wakapata ule uongozi wa ugatuzi. Basi pia nao pia wanachangia. Nafikiri kila mtu atachukua nafasi yake ya kujaribu kuchangia kumuaga mwenda zake baba. Meja, nadhani kwamba Samani Ruga, nadhani kwamba mbinu ambayo huenda pengine ikawaokoa wanajeshi pamoja na serikali kwa jumla katika hafla hii, nadhani pengine waruhusu kila mtu aingie ndani ya uwanja, kisha wafunge malango yote. Waache moja likuwa wazi ambapo mwili wa Raila Odinga utawekwa. Kisha moja kwa mwingine wakitoka, wanaona mwili wakitoka. Wanaweza kufanya vile, na jambo litakalositizwa pale, mimi kama nina shaka nalo, watatitiza mambo ya usalama sana pale. Na wananchi wanapoambiwa hali halisi vile mambo yalivyo, watakuwa na ustaarabu ule wa kufanya mambo sawa. Lakini wakisita wafanya mambo, ule umati unaweza kuleta shida. Lakini kwa heshima ile nyingine,
wananchi huwa wanaheshimu jeshi sana. Kwa hivyo lazima kiongozi mmoja ataweza kutoa taarifa ambayo itaweza kuwatuliza hali na waelezwe hali halisi vile ilivyo, na waelezwe kwamba ni kwa ajili ya usalama wao, kwamba wote hawataweza kuona ule mwili. Na kuna mzigo mzito wa jinsi labda hili swala linafaa kushughulikiwa au kuendelezwa kwa sababu ya upendo mwingi unaotokana na wananchi wa Kenya kumuomboleza Raila Odinga. Kulikuwa na malalamishi pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, hata niliona hiyo hoja jana ikisambaa sana kuhusiana na mila na tamaduni za jinsi mazishi ya Mluo yanafaa kuendelezwa. Wanasema kikawaida au aghalabu Mluo akifariki basi wanafaa kumwomboleza kwa siku 14, lakini kwa mapenzi yake Raila Odinga akasema tu anataka siku 3. Sasa basi sijui inamaanisha nini kimila, kitamaduni. Wanaona ni kwamba basi mapenzi yake yaliharakishwa sana. Dadangu, tulikuwa tukizungumzia jambo hilo kabla sijafika studio na Wadholuo wenyewe na wale tulikuwa tunazungumza nao ni kizazi kipya cha Gen Z. Kizazi hichi kilikuwa kinaangalia uchumi, hali ya uchumi. Wakaniuliza kwa nini huyu tunayempenda amesema masaa 72 wamemalizana na hili tunampenda. Wengine wakatoa hoja wakasema ni hali ya uchumi. Unaona siku hizi mazishi ya hao wenzetu kutoka upande ule wa Dholuo inachukua muda mrefu. Hata baada ya kumzika watakaa pale wale wanywe kwa muda mrefu, ambapo jambo lile linaleta hasara ya kiuchumi kwa ile jamii. Sasa sijui, pengine waliona Raila mwenyewe akaona kwamba hali hii inaweza kuleta hali ya kiuchumi kwa jamii na huzuni nyingi ya watu kila siku kuja pale. Lakini ni jambo ambalo wale ndugu zetu wa Dholuo wana utamaduni huo, na ingawaje watasema baada ya zile siku 7 za maombolezi ya kitaifa watazidi kuja pale, sababu ni swala la kiutamaduni, na utamaduni huko katika katiba, kwamba kila tamaduni iheshimiwe. Nafikiri serikali itafanya wajibu wake wa kitaifa wa siku zile 7, alafu haya mambo mengine watawachia familia. Naona jambo lile litaweza kuzuka vile, lakini tutakuwa na muda mrefu wa kuomboleza huyu kwa mioyo yetu kama Wakenya, kulingana na ule upendo tuliokuwa naye na huyu bwana. Na mkikweli umati ni kubwa sana, hata historia sasa kama vile Nicholas amesema. Na hapa hata inzi hawezi kupata nafasi ya kupita kabisa, na uzuri wako na amani. Na alafu pia kulikuwa na huu mdahalo kuhusiana na misimamo yake Raila Odinga siku za hivi karibuni. Hii ni baada ya kumpatia mkono wa heri Rais William Ruto. Kama anavyo pia dadisi kizazi cha Gen Z, kumbuka kwamba kulikuwa na labda hisia tofauti au hisia mseto kuhusiana na mkono huu wa heri. Labda kupitia hilo jicho la uchambuzi wa kisiasa, hiyo misimamo ya hivi majuzi ya Raila Odinga unaweza kuiweka wapi kisiasa, na labda mustakabali wake utakuwa vipi, hususan katika uchaguzi ambao tunautarajia mkuu wa mwaka 2027? Dadangu, swali lako ni zuri pia. Nitalijibu kwa muktadha ulio na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza nitakielekeza kwa Mungu mwenyewe, muumba wetu. Na nasema hivyo kwa sababu nchi hii yetu ya Kenya tumeishi kwa usalama mwingi kwa muda mrefu kwa ajili ya maombi ya Wakenya. Wakenya kwa kawaida ni Wakristo, huwa wanaomba sana. Hata mimi mwenyewe niliombea afya ya Raila, mimi na familia yangu, kwa muda mrefu tulipopata arifa kwamba anaugua. Sasa yale maombi ndio yalimfanya Uhuru, kama vile ilivyosemekana, kwamba aeleze Raila haungane na rais baada ya ile vuguvugu liloletwa na Gen Z. Na mimi kama upande wa usalama, ikiwa nchi yoyote inaweza kupenduliwa ama ianguke katika utawala bila plan BC, basi kutakuwa na lile jambo la neno la Kiingereza anarchy. Kungelitokea machafuko kama yale tunayashuhudia kule Somali, kama yale tunashuhudia Sudan na nchi zile zingine ambazo zimekumbwa na machafuko. Kwa hivyo hata watu wakilalama vipi, kwa mtazamo wangu, huyu Raila aliweza kuponya taifa letu kwa msimamo wa kuchukua waungane na nani?
sababu rais wetu alikuwa kila mtu ameinua mikono kwamba sasa taifa ule ni msimamo ambao nasema alichukua. Watu watamsimanga kwa kusema uliingia kule kwa binafsi wako, uliingia kule kwa nini? Lakini Mungu, mkono wa Mungu uliingia pale, akawacha ule ubinafsi. Kumbuka Raila ana tabia za kujiapisha kama vile tulivyoona. Lakini wakati ule angalichukua nafasi hiyo ajiapisha, because nafasi ilikuwa wazi, pengine tungalikuwa tumepoteza nchi yetu. Lakini Mungu naye akatuhurumia, akafanya lile jambo. Lile jambo lilikuwa jambo la busara na la hekima kabisa kwa mzee kama Raila, na tunafaa tulishughulikie. Meja, na kuregesha katika uwanja wa Kasarani, na kama ilivyotajwa ni kwamba idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana, na tumesema kwamba uwanja huu idadi yake, uwanja unaweza kusitiri watu 46,000 kwa mujibu wa CAF na ukarabati ambao ulifanywa uwanja wa Kasarani. Lakini sasa kwa idadi ya watu ambao wanaonekana kule, huenda ikawa ni idadi inayozidi 50,000 walioko ndani ya uwanja huo sasa. Na kuna mwenzangu anaitwa Cromwell ambaye amefanya hesabu ya haraka tu kuhusiana na iwapo tunafaa kukamilisha au watu wote wakiutazama mwili wa Raila Odinga leo itakuwa namna gani. Hesabu amefanya hivi kwamba hesabu inasema nini? Hesabu inasema hivi, iwapo ni watu 50,000 amesema kwamba iwapo ni watu 50,000 ndani ya uwanja huu wa Kasarani, na kila mtu atumie sekunde moja tu, sekunde moja kutazama mwili wa Raila Odinga, ambapo haiwezekani. Sio? Sema kila mtu dakika moja. Hapa amepiga hesabu ya sekunde moja. Sawa basi, twende na sekunde moja. Tutumie sekunde yake moja kwa ajili na manufaa hesabu yake. Anasema kwamba kuona mwili huo kila mtu achukue sekunde moja. Tutahitaji dakika 833 kumaliza kutazama mwili wa Raila Odinga kwa watu ambao sasa wako ndani ya uwanja wa Kasarani, ambapo dakika hizi 833 zitakuwa zina translate kwa siku tu saa 14. Je, swali ni itawezekana? Pale Nicholas, ni mbinu tulitumika kwa wale. Ni mbinu tulitumika wale wanaongoza hadhira ile waweze kuongea na wananchi tu, wawaambie kuna yale tungetaka kila mtu aone mwili huu, lakini kwa hali ilivyo tuwie radhi. Pale ni kubembeleza wale wananchi, na nafikiri wale wananchi wataelewa pia. Because umati ule ni umati unaweza kuleta utovu wa nidhamu, alafu baadaye watu wakaumia, alafu baadaye sasa heshima ile tulikuwa tunamtarajia kumpa kiongozi wetu yule ikawa sasa imevunjika. Na wakati wa kuondoka pia nafikiri kutakuwa na mikakati ambayo ni mizuri, because tumeona majanga mengi wakati watu wa kuondoka, basi watu wakuwa na zile haraka za utamaduni wetu wa Kenya. Kila mtu yuko katika haraka. Nafikiri kutakuwa na mpangilio pale. Asante sana. Asante sana Meja. Kutoka uga huu wa Kasarani tuelekee hadi kwenye makao makuu ya baraza la magavana Delta House. Hapa tunaungana na uongozi wa baraza hili, wanazungumza na vyombo vya habari kuhusiana na ujio wa kifo cha Raila Odinga. Moja kwa moja tusikize wanachokisema, kisha baadaye tutaungana na mwanahabari wetu Victor Ngaruya atupashe zaidi. And partnership. As the Council of Governors, we hold his legacy close to our hearts. The fruits of devolution, stronger local economies, improved service delivery, and citizen participation in governance are rooted in his steadfast advocacy for people-centered leadership. Through his words and deeds, he reminded us that true transformation begins when citizens are empowered to shape their own future. The Right Honorable Raila Odinga. The Right Honorable Raila Odinga's influence extended far beyond our borders. He was a continental figure who championed African unity, peace, and prosperity. His voice resonated in the global platforms where he called for equity between nations, climate change, and fair trade,
for developing countries. He was in every sense a statesman whose ideals transcended generations and geographies. To the Council of Governors, his passing is deeply personal. He stood shoulder to shoulder with county governments, often reminding us that devolution was not a favor, but a right enshrined in the Constitution. He consistently defended devolution and advocated for its full implementation, so that all Kenyans in every corner of the Republic could experience the promise of equitable development. Many may not know that Baba is the only person who has attended every devolution conference since 2014, where he has made proposals and declarations that has shaped devolution as we know it today. In fact, he was always the chief guest on the second day of the devolution conference. On behalf of the 47 governors of the Republic of Kenya, I extend our heartfelt condolences to Mama Raila Odinga, the entire Odinga family, friends, and indeed the people of Kenya, as we unite in grief and gratitude. We grieve the loss of a patriot, but we also celebrate a life of extraordinary courage, vision, and impact. In this moment of sorrow, let us also reflect on the responsibility that the Right Honorable Raila Odinga leaves with us, the duty to protect our democracy, to strengthen devolution, and to serve our people with humility, integrity, and selflessness. That is the truest way to honor his memory. As we mourn his passing, we also rededicate ourselves to his dream of a united, just, and a prosperous Kenya. A Kenya where no one is left behind, and where leadership remains anchored in the values of service, transparency, and compassion. The Right Honorable Raila Amolo Odinga will be remembered as a visionary, a reformer, and as the father of devolution. His legacy will continue to inspire generations to come. As I make this tribute on behalf of Council, you all know that it's also personal to me, as I have always believed in Baba's political principles and what he stood for, and I have been with him in ODM. Mtazamaji, kidogo tunaitelekeza hafla hiyo ya magavana, na hapa ni ndani ya uwanja wa Kasarani. Pale nje alikuwa ameona zile picha ambazo alikuwa ni picha za mgao pale, maafisa wa GSU wale Red Berets walikuwa tayari wameingia, lakini kama unavyoona ni sasa uwanja huu ambao ulikuwa umefurika furifuri umesalia takriban sasa hauna watu. Watu wametolewa, wameondolewa kwa nguvu. Yani nimeona vitoza machozi. Sijui imekwaje, lakini hivi ndivyo mambo ya
ilivyo. Mtu mmoja amepigwa risasi, sijui kupigwa risasi ama kukanyagwa. Picha za kuhuzunisha, yani picha mbaya. Samahani mtazamaji, tunaomba radhi kwa hilo. Lakini ndo matukio ya pale Kasarani moja kwa moja. Matukio sasa yamegeuka kuwa vurugu, yani watu wameondoshwa katika uwanja wa Kasarani kwa nguvu, na kama tulivyotaja ni kwamba idadi kubwa sana ya watu ambao walikuwa pale ndani ama mle ndani sasa wameondolewa, na uwanja huu umesalia takriban hauna mtu yeyote. Maafa tumeyashuhudia, nadhani kwamba itakuwa ni thibitisho hapo baadaye, lakini nadhani kwa kudhania kwangu binafsi ni kwamba huyo mtu kama alivyoona hayuko hai. Naam, ndio zo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani. Kama tunavyofahamishwa na kwamba maafisa wa polisi wametumia vito za machozi labda kutawanya ili kuweza kudhibiti idadi kubwa ambayo imefika katika uga huu. Sasa hali imeanza kuwa ya mguu ni ponye, na nilikuwa nimeona pia kwenye mitandao ya kijamii watu walikuwa wakiwashauri wengine kutofika pale kwa sababu ya wingi wa watu. Mara nyingi unapata kwamba kukiwa na idadi hii kubwa ya watu kunakuwa na matokeo ya stampede, kunakuwa na uhaba wa usalama. Bila shaka basi kukakuwa na huu ushauri ya kwamba Wakenya wanafaa pia kuwa kumakinika na kutilia maanani kutofika pale kwa sababu tayari idadi imekuwa nyingi. Mtazamaji, ndio hali pale katika uga wa Kasarani. Maafisa wa polisi wametumia vito za machozi kutawanya ile idadi kubwa ambayo ilikuwa imejifikisha pale katika uga huu kwa heshima za Raila Odinga kutazama ule mwili wake. Kumbuka kwamba hili lilikuwa ni badiliko ambalo limefanyika mapema asubuhi baada ya ile kamati ya usalama kushindwa pia kuweza kustahimili ile idadi ambayo ilikuwa imejitokeza katika majengo ya bunge la kitaifa kuja kutazama mwili wa Raila Odinga, baadaye wakielekezwa katika uga wa Kasarani. Sasa tena hali katika uga huu imetokea kuwa mguu ni ponye. Na bila shaka ni matukio ya kuhuzunisha mtazamaji, kama tulivyosema na kama unavyoona ni kwamba maafisa wa polisi hiki sijui ni kitengo kipi, lakini bila shaka kama unavyoona ni kwamba wamekusanyika pale, na nadhani wamekusanyika pale ulipo ule mwili ule jamaa ama yule jamaa alipoanguka, na nadhani kwamba ni kwa ajili ya kuangalia hali namna gani hali itakuwaje. Manake matukio kama alivyo hayakutarajiwa kuishia hivi, lakini maji yamezidi unga na mambo nadhani kuzidiwa na zile nguvu wale maafisa, na kama alivyosema meja mstaafu Mwili ni kwamba hawakutarajia kwamba idadi kubwa ingejitokeza namna hii. Hao ni vijana wa NYS ninavyowaona kutokana na yale mavazi yao wale vijana wa NYS. Kisha upo afisa mmoja pale wa GSU, yani kwa maana ya the Red Berets wako pale. Lakini uwanja huu yani inasikitisha kuona kwamba, na kuna kisa kingine Mwithi na Ruga niwaambie kwamba unaona kuna ile screen ya LED ambayo inakuwa imezingira uwanja kawaida. Ukijaribu kuangalia nusu yake sasa upande wa juu kabisa, hizo screen ama hizo televisheni sasa hivyo vioo havipo, ni kama ambayo vimeenda kama si kuibiwa, sijui vimekwenda wapi. Yani uwanja ulikuwa umejaa watu, kuna vurugu ilitokea kwa dakika chache tu ulikuwa umejaa hadi pomoni, sasa hauna watu kabisa. Basi hii hali imebadilika kikweli. Yani katika muda wa sekunde watu walikuwa wamejaa, watu walikuwa wamejaa wakiimbaimba kusherehekea kwamba wanaenda kutazama mwili wa Raila Odinga, mwili ambao tayari ulikuwa ushaingia ama ulikuwa ushawasili uwanjani Kasarani. Na sijui imekuwaje mambo, sijui yamekwenda namna gani, vile tunaweza kuashiria amekuwa mkubwa wa usalama pale katika kiwanja kile amehofia mambo yanaweza kwenda segemnege, alafu watu wakaumia sana. Wameingia mpaka na pikipiki ndani ya uwanja. Sasa ndio nakwambia Nicholas, kunaweza kumetokea vurugu pale, pengine watu wakataka kuona ule mwili kwa nguvu. Sasa wakiruhusiwa vile, maafa yatatokea mengi. Pengine ushauri ukatolewa, basi watu wafanya nini? Watoke kwanza. Nafikiri ile ndio jambo ambalo linaweza kuwa hata yule alianguka pale, pengine alikuwa anataka kukimbia kule akaone
Sasa ukiona ambulance haijakuja pale, pengine yuko hai tu anaojiwa vimekuaje mambo haya. Because kama angalikuwa hali mahututi, mara moja ambulance ingalikuwa iko pale. Na wakumbuka lile swali Meja nililouliza ya kwamba itakuwa ni vigumu kustahimili hii idadi kubwa ya watu. Kumbuka idadi hii au idadi kubwa ilijitokeza kubwa sana pale kwenye angatua ya JKIA kupokea mwili wa Raila Odinga. Idadi hiyo ilikuwa kubwa sana katika majengo ya bunge. Sasa ndio hii idadi kubwa zaidi tena katika uga huu wa Kasarani. Labda ule tu nakumbuka ule wosia ambao ulitoa kwa Wakenya kwa sababu sijui tutie dosari kwa kamati ya andalizi jinsi labda swala hili linaendelezwa, ama labda walipuuza labda idadi ya watu ambao wangejitokeza kumpatia heshima za mwisho Raila Odinga, kwa sababu sasa hivi kunafaa kuwa na mwelekeo madhubuti kuhusiana na hali hii, kwa sababu wasipokuwa makini basi hali itazidi kuwa tete. Nadhani mpangilio na jinsi mambo yalivyo, yani meeting the deadlines, inakuwa ni kidogo swala ambalo lina mkanganyiko kidogo, kwa sababu ilhali ama wakati wafuasi ni wengi sana ambao wanataka kuona mwili wa kiongozi mwenda zake Raila Odinga, watu ni wengi sana. Lakini ukijaribu kuangalia muda ambao upo kutekeleza mambo haya yote ni finyu sana, ni muda mchache sana. Kwa hivyo unapata kwamba wanajipata katika ile hali ya kutoelewa wafanye nini, kwa sababu kila kitu kinahitajika kwenda inavyofaa. Vile vile wataki kuwa disappoint wale wafuasi wa wananchi kwamba wanataka kuona kiongozi wao amebebwa. Na yule jamaa tuliona pale akiwa ameanguka uwanjani, naona amebebwa. Sijui nitasema amebebwa ama nitasema mwili wake umebebwa, lakini kama unavyoona ndiye huyo tulimuona, na jinsi alivyobebwa nadhani kwamba si ishara nzuri. Vile vile ukijaribu kuangalia hapa chini kwenye sakafu ni kwamba kuna damu naona, kama sijakosea. Sidhani ni damu, ni ukiona kuna askari yote pale. Sitaki kusema wale ni watu ambao wanaruhusiwa kuwa pale. Hawa ni watu pengine wanaweza kuwa ndio walizusha vurugu. Sasa wanamsaidia mwenzao, sababu sioni askari yote akiwa pale. Sijui ni kuhofia usalama wao, lakini wale watu sidhani kama ni watu ambao wamepewa majukumu ya kusaidia wale majeruhi pale. Ni watu pengine walikuwa wanataka kuleta vurugu pale uwanjani. Bila shaka. Na picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani, mtazamaji, ambapo maelfu ya Wakenya walikuwa wamejitokeza dakika tu chache zilizopita kuja kuona mwili wa Raila Odinga ambao ulifika leo asubuhi, lakini shughuli hii huenda isiafikike kwa sababu tayari maafisa wa polisi wametumia vito za machozi kuwatawanya wale waombolezaji. Hii ni kufuatia idadi kubwa ambayo ilikuwa imejitokeza, ikawa ni vigumu kudhibiti na pia kuhakiki usalama pale ndani ya uga huu wa Kasarani. Basi picha ndizo hizo. Kuna mtu mmoja ambaye amezingirwa, bado amezingirwa na wale askari wa NYS. Natumai bila shaka tutakuwa tukipata ujumbe nini labda kimetukia pale katika uga wa Kasarani. Swali kubwa ambalo wengi wanajiuliza ni basi mwili wa Raila Odinga uko wapi? Tayari tulikuwa tumepata umefika hapa kwenye uga huu wa Kasarani. Najuza kwamba mwanahabari wetu Duncan Haemba yuko upande upi? Yuko katika uwanja wa Kasarani. Sisi hapa tunaandikia kwa mati, lakini wino wenyewe sasa tunao. Haemba, hebu tufahamishe imekuwaje Kasarani? Tunaona kwamba mambo yamebadilika kabisa. Haya, safi. Naam, asante sana studio. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo hapa. Nilipo mimi na mwenzangu kutoka Daily Nation Steve Otieno hatukusonga, manake Mapokezi viliweza kuruka katika sehemu hii, lakini mwenzetu hapa kidogo nilidhani ni Emmanuel Wanyonyi mpya, manake alikuwa ametutokomea sana Paul na Bito, lakini hata hivyo yuko sawa. Ilikuwa ni hali ya mshike, na hapo kuna wale ambao wamejeruhiwa kama unavyoona. Kuna maafisa NYS ambao wanaweza kuwafanyia huduma ya kwanza, lakini tukueleza kwamba yote haya yalianza baada ya wafuasi kuanza kurusha
mawe katika jukwaa kuu na kuanza kusema kwamba kidogo wanacheleweshwa, na hapo ndo sokomoko hiyo ilianza. Na hapa nyuma sasa kuna watu watatu ambao wameshajeruhiwa. Kuna wale wengine ambao wangali wanapiga kelele katika sehemu ile nyingine, na maafisa wa polisi wako hapa kuweza kwamba kudhibiti hali, manake kidogo mambo yalikuwa yanaweza kuzidi unga. Nje walio nje ni wengi sana. Unavyoona ni kwamba maafisa wa polisi sasa inabidi waweze kutumia mbinu zote. Unasikia tu roja katika sarani hapa na pale wanaishana, yani kuna ile backup. Nje tulipokuwa tunaingia katika uwanja huu ni kwamba wale maafisa wa kijeshi wamesimama na wamepanga laini kabisa, foleni ndefu kujaribu kudhibiti wale wanaingia ndani, lakini hapa ndani ya kiwanja ndio kumekuwa na tatizo. Mwenzangu Paul na Biso, sijui itabidi uvae masikio, hali ambayo unaiona. Radhi mtazamaji, tumempoteza mwanahabari wetu 𝙏𝙗𝙖𝙬 lakini bila shaka tutakuwa tukirejea kwake wakiwa na mwenzake Paul na Biso watuchoree taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika uga huu wa Kasarani. Na kama alivyosema 𝙏𝙗𝙖𝙬 ambaye ameungana na Paul na Biso ambao bila shaka muda si mrefu tutakuwa tunawatafuta kisha kuwarejesha kutuambia kinachoendelea. Ni kwamba kwa taarifa yake 𝙏𝙗𝙖𝙬 ni kwamba wale wafuasi waliokuwa pale ndani, baadhi walianza kutupa mawe kwenye jukwaa kuu pale Kasarani, na hiyo ndio basi iliyoleta na iliyoanzisha zile vurugu ambazo zimeshuhudiwa katika uwanja huu. Hivyo basi ikabidi maafisa wa polisi waweze kukabili hali hiyo, na kuna majeruhi ambayo yametokea katika vurugu hizo kama atakavyotuarifu 𝙏𝙗𝙖𝙬 na Paul na Biso. Uwanja huu dakika chache ambazo zimepita ulikuwa umejaa furifuri, lakini kwa sasa watu wameondoka, wamesalia wachache sana. Mimi kwa hesabu yangu iwapo nitaipiga itakuwa ni chini ya watu 5,000. Naam, na sasa najiuliza kabisa, mwili wa Raila Odinga uko wapi? Mwili wa Raila Odinga nadhani baada ya kuwasili ulipelekwa wapi? Kuna eneo wa hali ya juu sana. Kumbuka uwanja ule uko na sehemu zingine ziko na ofisi na majukumu ya wale askari wa KDF ni kuulinda ule mwili. Kuna ile VIP lounge. Sababu ule mwili lazima uko mahali very safe. Usiwe na shida na mwili wa Raila. Na sasa hili linamaanisha nini, Meja? Ndizo hizo vurugu zimetokea sasa kwa eneo la tatu. Hili linamaanisha kwamba sisi wa Kenya tuna utamaduni ambao ni mbaya sana. Kwanza huu utamaduni wa kupigana mawe. Sitaki kusema ni watu fulani, lakini utamaduni huu umeenea sana katika maisha yetu. Tumeuona. Na utamaduni huu unanielekeza kwa watu goons. Nicholas goons tutawaita nini kwa Kiswahili? Goons ni wale watu ambao wamelipwa kuja kutatiza shughuli fulani kwa minajili ya malipo. Unaelewa? Lakini kwa misingi hii sasa itakuwa imelipwa na nani, Meja? No, kwa misingi hii basi itatokea juu ya hasira. Hasira za watu wamekosa fursa ya kumuona yule wanayemwenzi, na wasitumie akili kwamba hali si hali ya kuona. Na katika binadamu hali yake kuna wale wameumbwa tu Nicholas, lazima wafanye fujo ndio waridhishe mioyo yao. Hatuwezi kuwakosa hapa sababu jambo hili la goons ama watu ambao hawana ustaarabu linatokana na viongozi wetu wa siasa. Tumeona juzi Mheshimiwa Duale wakibishana pale kwa parliament. Sasa hawa Gen Z wakiona taswira zile wa viongozi wetu watafanya vile. Sasa sisi tuna utamaduni mbaya sana ambao juzi tu ndio goons walianza. Siwezi nikasema walikuwa wamepewa motisha na serikali, lakini zaidi ni viongozi wa kisiasa ambao wao wanawalipa hawa goons kuharibu mali ya watu na kuumiza watu. Kwa hivyo tunapoendelea kusherekea mwenda zake itakuwa tunamkosea heshima, sababu Raila hakupenda goons kabisa. Hakupenda hata wale waliuawa katika maandamano yake. Alisikitika sana. Na mimi mwenyewe
nasema kwamba hii culture na utamaduni wa goons isitupate wakati wa chaguzi ya 2027. Inafaa kuzimwa kabisa kuanzia sasa. Na ujio, najua kuna mali unataka kutupeleka, ujio wa tabia hii ya goons, najua natumai imeanza mwaka jana baada ya ujio wa maandamano ya Gen Z katika kutetea demokrasia. Ndilo hili neno goons limeanza kujitokeza kwa mara nyingi, natumai. Lakini wamekuepo, hawa jamaa wamekuepo. Nadhani meja utakumbuka Men in Black, au walikuwa ni kina nani? Subiri, shikilia kidogo. Na sitaki kusema ni akina nani. Shikilia kidogo. Asante. Mtazamaji, kama tulivyokujuza kwamba tunaye mwanahabari mwenza ambaye ni Duncan Haimba pamoja na mhariri wa Kiswahili Paul Nabiso, wote wako katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani, Moi International Sports Center. Sasa hivi tunaongea nao kwa njia ya simu, watufahamishe ni kipi ambacho kimetokea katika uwanja huo. Duncan na Nabiso, hebu tufahamisheni, imekuwa namna gani Kasarani kwani? Asante sana studio Wambua. Tuliposimama sasa ni takriban mita 50 hivi, mita 20 kutoka katikati ya uwanja, eneo ambako watu watatu ambao wamejeruhiwa wamelazwa. Lakini yote haya yalianza baada ya wafuasi kuanza kurusha mawe katika eneo ambalo maafisa wa usalama walikuwa wamesimama, na walikuwa wameanza kubomoa viti katika uwanja huu wa Kasarani. Wameweza kurusha mawe wakisema kwamba wamesemesha kwamba angani kuna ndege ambazo zinazunguka uwanja huu, na licha idadi kubwa ya maafisa wa usalama walioko hapa, wafuasi waliokuwa wamekaidi na kupita katikati ya uwanja walianza kuvunja viti na kuanza kuwarushia maafisa wa usalama mawe na vijiti vya kila aina. Walijaribu kutulizwa na viongozi, lakini hali ikawa si hali, na ikabidi, manake lisilobidi hubidi, ikabidi sasa vitoa machozi viweze kutupwa katikati ili kuwatawanya, manake hapa katikati ya uwanja uharibifu tayari umeshashuhudiwa. Mbwa kwamba kuna mechi ambayo ilikuwa inafaa kuandaliwa hapa, iwapo si kesho basi ni Jumamosi, mechi ya CAF. Kuna timu ya ugeni ambayo imesafiri kuja nchini kwa mechi ambayo ingeandaliwa katika uwanja wa Nyayo, lakini kutokana na shughuli ya ibada ya kitaifa kuweza kuandaliwa pale, mechi hiyo ilikuwa ihamishiwe hapa, na kwa hivyo uwanja ulikuwa umeweza kuandaliwa. Yale mabango ya matangazo ambayo wakando yalikuwa pale, lakini sasa uharibifu umezidi. Na bisho pengine mambo yalipozidi unga, kila mtu ilikuwa ni mguni ponye. Mwenzetu karibu kumkosa na bisho, manake aliweza kuepuka na kutoka nje, lakini mimi na mwenzangu bwana Steve Otieno wa Daily Nation tuliweza kujibanza na kukaribia maafisa usalama, na wakaweza kutusaidia tukabaki hapa. Kwa hivyo Nabisho aliweza kutoka nje na amerejea, tuko hapa. Pengine tueleze nje hali imekuwa vipi? Kule nje kumekuwa na mikimbio mingi na kumekuwa na mikanyagano, watu wakikimbia kutoka ndani ya uwanja. Kulikuwa na vikoza Mapokezi ambao vilikuwa vimerushwa ili kuwatawanya. Walikuwa wameanza kurushia wale maafisa wa polisi vijiti za maji, bado walikuwa wameanza kuingiza. Kwa hivyo kukawa na ile vijana na watu wengi wakatoka nje, baadhi ya watu wameketiwa hata upande wa nje, na watu walikuwa wanatoka nje mara nyingi kila mtu alikuwa maji kwa sababu ya athari ya vikoza machozi. Walikuwa niliondoka nje ya uwanja, lakini kwa minajili ya kutafuta taarifa huko nje hali iko namna gani, hiyo kwa ndani salama ni wapata hapo salama sahihi. Lakini kweli ni kwamba idadi ya watu ambao wiko ndani ya uwanja sasa hivi ni kidogo, kama ni watu, na bado maafisa wa polisi wanajaribu kudhibiti watu. Vijana wa huduma na vijana vile wapo katika maeneo haya, maeneo ya watu mashuhuri wanapokaa. Kuna viongozi awadi, lakini wameondoka. Kwa hiyo bado tunasubiri tuone, lakini naposikia ni kwamba Nabiswa, tunahangaika sana kukupata, sijui
ni vitoza machozi vimemsakama kidogo ama namna gani? Lakini bila shaka huyu ni Paul Nabiso ambaye atarekebisha, kisha tutakuwa tunaungana naye muda si mrefu atueleze kilichojiri. Lakini Duncan Haemba, hebu tufahamishe, maana kuna maswali ambayo yanaibuka. Je, itakuwaje? Kwa hivyo mwili wa Raila Odinga utakuwa umehifadhiwa wapi Kasarani? Vile ambavyo kuna Nabiso hapa na nashangaa mbona itilafu ya mitambo na mpiga chenga, manake tunatumia vipokezi vipokezi pamoja, lakini yote tisa ni kwamba mwili wa Raila Odinga kwamba haukuweza kupelekwa katika makafani ya Lee, na itaelewa kwamba aliaga jana asubuhi akaweza kuweka kwenye jeneza. Amesafiri siku nzima ama usiku kucha akafika. Ilikuwa lazima kwanza aende aweze mwili uweze kuangaliwa vizuri, uandaliwe vizuri, upambo kwa minajili ya wafuasi kuweza kuona. Kwa hivyo kutokana na hali kwamba maiti yake haikupelekwa makafani ya Lee, ilikuja hapa moja kwa moja, na tunafahamishwa kwamba iliweza kuingizwa katika chumba cha watu maalum, na huenda kwa sasa inaandaliwa kabla iweze kuletwa katikati ya uwanja ili shughuli ya kutazama na wafuasi wake na waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Kwa hivyo maiti itafika hapo uwanjani. Tunatumai kwamba hatujaiona, lakini ilitawasili, lakini haikufika uwanjani. Nafikiri kwa sasa inaweza kufanyiwa inatayarishwa, iweze pengine avalishwe nguo ya kawaida nadhifu, nguo mpya ambazo zimeandaliwa, pengine aweze kutolewa katika jeneza, manake lazima atawekwa kwenye kijigari cha jeshi aweze kuletwa hapa. Natumai kwamba shughuli ambayo ilifaa kufanyika katika makafani ya Lee ndio sasa inaweza kufanyika hapa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Hiyo ni nadharia yangu tu, na natumai pia mwenzangu Nabishwa. Lakini tuko karibu mita 10, 15, 20 hivi, na eneo la katikati limezingirwa na maafisa ama vijana wa NYS, na maafisa wa kupambana na ghasia vilevile wameweza kuzingira, na kuna wale ambao wameweza kujeruhiwa wanafanyiwa ganga ya mganga na maafisa ama na wanachama wa shirika la St. John's Ambulance wanatoa huduma. Lakini kuna yule ambaye alikuwa ameshajeruhiwa kichwani, alikuwa anavuja damu kweli. Hali yake hatujui kama yuko hai ama si hai. Kwa hivyo Wambua tu kujibu ni kwamba kwa sasa katikati ya uwanja ni taharuki. Maafisa wa polisi, wanahabari, ikiweza kuhesabu tuko kama 9 hivi wale ambao tuko katikati ya uwanja. Watatu wa shirika la Nation Media Group naona wapiga picha wamejibanza kwenye kona moja, na wale wengine wote wako katika maeneo ya watu mashuhuri ambako shughuli ya kuweza kupiga picha walikuwa wameshatengewa sehemu hiyo, na ni sehemu ambayo maiti ya Raila Odinga na Tumai ilikuwa ikiweza kuteremshwa. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo. Natumai kwa sasa mnaweza kumpata Nabiso. Je, Nabiso, kulikuwa na hitilafu ya mazungumzo? Je, inaweza tu kutuelezea uharibifu ambao umeweza kushuhudiwa kufikia sasa baada ya sokomoko ukutani? Uharibifu ni mkubwa sana katika maeneo mengi, hususan viti, manake viti vimefungwa na vimekuwa vikisikwa ovyo na wafuasi ama watu ambao walikuwa wamekuja kumwona mwenda zake Raila Odinga. Na ilivyo ni kwamba maafisa wa polisi wako wengi pia katika nje ya uwanja, manake mimi nimekuwa nje ya uwanja baada ya kuja hapa, nilienda kuangalia nje hali ilikuwa namna gani, na ndege zinakuta juu angani zinafunguka kwa kweli. Baada ya dakika chache unaona kuna ndege ambazo zinapita juu, na idadi ya watu ambao wako katika uwanja huu kwa sasa ni kidogo sana ikilinganishwa na namna tulivyoingia kabla kutawanyishwa na maafisa wa polisi kutokana na zile fujo ambazo zilikuwa zimetenda. Ni maafisa mbalimbali wa vikosi mbalimbali, kuna GSU, regular police wale wa kawaida, kunao wanajeshi ambao walikuwa wamepanga safu kubwa sana na ndefu kutoka katika kiingilio cha malango mbalimbali katika uga huu wa Kasarani. Na studio, kabla ya kurejea kwenu, kueleza tu kwamba manake uwanja huu wa kimataifa wa Moi Kasarani unaweza kuwekwa katika sehemu tukihesabu
kuanzia nambari 1 inaelekea hadi sehemu nambari 20. Kwa hivyo pale ambako purukushani hii ilianza hadi nambari 24 nafahamishwa hadi nambari 24, na ni kwamba nambari 1 hapo ndipo huwa na viti vyekundu kwa wale ambao wameweza kuwa katika uwanja huu ama kuona kwenye runinga, yani eneo la VIP, na hapo ndipo wafuasi hawa walikuwa wanarusha mawe na kuzunguka uwanja wote. Kama mwenzangu na kisha alivyosema, uwanja ulikuwa umejaa na kufurika hadi pomoni, maeneo ya mashabiki kusketi, na katikati ya uwanja vile vile kulikuwa kumefurika. Kwa hivyo hamna chochote ambacho kingeweza kufanyika, na huku maafisa wa usalama wakijaribu kuweka mikakati ya kuweza kuona, je, shughuli hii ya kutazama mwili wa Raila Odinga itaelekea vipi. Wafuasi wakakosa kidogo subira, kujua kwamba wamekuwa wenye fujo sana tangu asubuhi. Kumbuka tangu kutoka ngatua ya kimataifa ya Jomo Kenyatta hadi hapa. Kwa hivyo kidogo subira pengine ilikuwa inawatoka, na wakaanza kurusha, kuvunja na kufanya uharibifu na kurusha mawe, chupa za maji, takataka zote, majani walionayo. Na hadi kwa sasa tunaona kwamba kuna wale ambao sasa tena wameingia uwanjani, wameanza sarakasi, manake sasa wanakimbia kutoka sehemu moja hadi nyingine, mbio za mita 100, ni kana kwamba wanajaribu kukimbizana na rekodi za kina Omanyala. Yani ni sarakasi tunataka tu. Watu wanaanza kukimbia sana ndani ya uwanja na kama wanashindana, lakini bado utulivu haupo katika eneo hili. Harufu bado ile ya vitoza machozi, maafisa wenyewe ndio hao, na idadi ya watu ambao wanaweza kukimbia uwanjani pia inazidi kuongezeka. Watu wanatoka katika viti vyao kuja hapa katikati ya uwanja tena. Kwa ukweli ni kwamba idadi ya polisi naona ni ndogo, na hivi vituko vinavyoendelea huenda wakazidiwa katika muda usiokuwa mrefu. Nimeweza kumwona Bwana Bungei ambaye anasimamia operesheni katika idara ya huduma za polisi. Tayari ameweza kuinua mkwaji wake, ile mswaga ameweza kuinua mkwaji wake na kutoa amri kumaanisha kwamba hataki kuona ile sarakasi. Na nilivyosema ni kwamba sasa wamejipanga, tukihesabu karibu kundi la vijana karibu 9 hivi sasa wameweza kupiga magoti, wanaanza kukimbia zile mbio za mita 100. Kwa hivyo wameanza sarakasi tu, na polisi ni kana kwamba sasa wanasema hawataruhusu. Kwa hivyo itabidi pia hawa waweze kutimiliwa kutoka katikati ya uwanja. Na nilivyokuwa tunazungumza ni kwamba yule ambaye aliweza kujeruhiwa bado vijana au vijana NYS wanaitwa vijana wa huduma za taifa, huduma taifa kwa vijana, bado wamepiga mzunguko hapa katikati, na inaonekana kwamba hali ya yule ambaye alikuwa amejeruhiwa kichwani huenda si nzuri sana, lakini zitaweza tu kujua, manake tuko karibu mita 20 na walikosimama hatujui hali inaelekea vipi. Ndio hivyo, Emba, ni kwamba hapa hali inazidi kuwa ovyo, na idadi ya wanaoruhusiwa kuingia kwa sasa ni ndogo, na hata walio ndani hawajatulia. Ndege zinaendelea kupita juu hata sasa. Vijana hao sasa kutoka usura umeenda katika lango na kufunga, wanasema wenyewe. Kwa hiyo hakuna utaratibu sana. Nafikiria itakuwa muda, na ile aliyejeruhiwa bado amezingirwa na maafisa wa NYS. Na kulingana na taswira ambayo tunaona, nadhani yeye ameshakata roho. Manake kuna vijana wa St. John's ambulance hapa. Iwapo angelikuwa amejeruhiwa labda wangeweza kumtoa nje, lakini sivyo tena. Natumai tunaweza kusema kwamba amekata roho, manake St. John's ambulance wako hapa, waliweza kufika pale. Ingelikuwa ni dharura wangekuwa wamemtoa nje kwa machela, lakini kulingana na vile ameweza kuzingirwa, nikidhani huyo ameshatuaga.
Kwa hivyo ni msiba mwingine tena hapa Kasarani. Mtu ameweza kupoteza maisha yake, lakini kile ambacho kidogo pengine kitaudhi na kukera kidogo ni sarakasi ambazo vijana hawa tena wameanza. Manake baada ya kukimbia mita 100 huku na kule, sasa wanaanza kucheza mpira na kusema wameweza kufunga, manake wamefika katikati ya uwanja. Kwa hivyo na maafisa wa polisi wamesimama tu kando wa kupambana na ghasia, wanajaribu pengine kujua kutathmini hapa mbinu za kuadhibu. Nilivyoeleza ni kwamba bwana Adamson Bungei anayesimamia operesheni katika huduma ya polisi yuko hapa mita karibu 15 tuliposimama. Anaendelea kupiga zile over zao, anapiga pale afisa wa mkuu wa polisi kaunti ya Nairobi George Feda vile vile yuko hapa. Wananong'onezana wakitupa macho huku na kule, manake imebidi usijui watafanya nini kukabiliana na wale. Lakini tathmini yetu, ingawa sisi si matabibu, lakini natumai kidogo tunaweza sema huyu ameweza kuaga dunia. Inawezekana sana, lakini kuna jambo ambalo watu wanatakiwa kufahamu kwamba hapajakuwa na hii shughuli imeanza kuchelewa na bado hata haijaanza. Manake watu walitarajia kuona mwili wa Raila Odinga, lakini bado shughuli hiyo haijaanza. Kwa hivyo na muda unakwenda, manake sasa hivi tunaelekea za jioni kabisa. Kwa hivyo hata kama utaletwa, lazima kuwe na utaratibu sana na pengine kuwe na utulivu. Jana wanacheza mpira kwa hivyo studio ndivyo hivyo, na nilivyosema ni kwamba yule aliyejeruhiwa wakati risasi zilirushwa alishaaga dunia. Mwili wake umesalia katikati mwa uwanja, kichwa chake kimeweza kufunikwa na amevalia suti nyeusi. Alikuwa amevalia suti nyeusi kidogo. Amekuwa ni mtu ambaye amevalia nadhifu, lakini sasa alifika hapa kwa minajili ya kuweza. Kwa hivyo bado maafisa vijana wa huduma NYS wameweza kuzingira pale, lakini nilivyosema ni kwamba vijana wa St. John's Ambulance walifika pale wakajaribu kutoa huduma hapana pale na wakaweza kutoa. Kwa hivyo kwa hivi sasa hatujafahamishwa kwamba kuna kifo. Tutaweza kujua, tutajaribu kuona kama tutazungumza na afisa bwana Adamson Bungei. Ana shughuli tele kabisa, lakini tutaweza kujua hivi kidogo. Raila Odinga ni mwanasiasa ambaye tuseme hii ni sababu kubwa kabisa. Ni mwanasiasa ambaye maisha yake ya siasa yamekuwa na panda shika nyingi, yamekuwa na mihemko. Ni kiongozi ambaye enzi zake alipokuwa hai shughuli zingeweza kusimama hapa jijini Nairobi, jina Kisumu, Mombasa, Kisii siku nzima. Kwa hivyo alipokuwa hai, hali kama hii ilikuwa si ngeni sana, na ni sadfa kwamba baada ya yeye kuaga dunia kuweza kuletwa nchini, baadhi ya matukio ambayo alikuwa akiandamana na siasa zake za wakati wa mapambano na serikali, sadfa ni kwamba matukio hayo sasa yanaweza kujitokeza, manake vitoa machozi vimeweza kumwandama hadi hapa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani. Shughuli ya kuweza kutazama maiti yake imeweza kuvurugwa. Imebidi polisi tena waweze kuwatawanya wafuasi wake kwa vitoa machozi, hali ambavyo ilikuwa hivyo alipokuwa hai. Kwa hivyo ni sadfa kwamba baada ya kifo chake matukio yale ambayo yalikuwa yanaandamana ama kukabiliana na shughuli zake za kisiasa hapa na pale, wakati ambapo alikuwa anapigania masuala ya demokrasia, haki za binadamu hapa na pale, utawala bora, mambo yaliokuwa yanakumbana naye, sasa tena sadfa ni kwamba anaweza kumwandama hadi hapa maiti yake ilipofika katika uwanja huu wa Kasarani. Na ni hapa Kasarani ambapo alivunja chama chake na kuungana na KANU mwaka 2002 tarehe mwezi Machi, tarehe 18 mwezi Machi 18.
Kwa hivyo ni hapa vile vile ambapo viongozi wengi hukuja katika shughuli za taifa. Moja ni kwa sababu uwanja huu ndio uwanja mkubwa zaidi nchini Kenya, na majuzi ulikuwa unaandaa ama michezo ile ya kwanza ilikuwa inapigwa hapa timu ya Harambee Stars kwa kati ya timu ambazo zilicheza wakati huo, na ni uwanja wenyewe ambapo sura imeharibika kiasi kutokana na fujo ambazo zimekuwepo wakati huu, na bado kujua ikiwa kama hiyo shughuli pengine ya kutayarisha mwili itakamilika, watu wapate nafasi ya kuona, lakini vile vile saa zinazidi kwenda sana. Kwa hivyo itabidi kwamba shughuli nyingi zitachelewa, na mpangilio ni kama utachelewa kidogo jinsi ulivyokuwa umeratibiwa hapo awali, kwa sababu kuna mkanganyiko. Kulikuwa na mawaziri ambao walikuwa wamefika hapa, baadhi ya magavana walikuwa wamefika mapema, lakini sasa hali imekuwa kutoa salamu zao za pole kwa familia ndani ya bunge kujadili nafasi ya Raila Odinga, manake alikuwa mbunge kwa mihula minne, kwa mbunge wa Lang'ata na hudumu vile vile kama waziri katika serikali ya Kibaki ya Kenya. Hali kadhalika wakati wa pili. Basi Kaemba, maliza haraka anasema kidogo tumezungumza sana. Okay, itabidi tuweze kurejea kwake Nick studioni kwa mengi zaidi, lakini sisi yetu hapa ni kuweza tu kuendelea kutupa macho hapa na pale. Tutaweza kuzungumza na maafisa wa usalama ambao wako hapa, tuone iwapo wataweza kutudokezea mawili matatu yanayofuata ni yapi, lakini kwa mengi zaidi bila shaka labda mtaweza kurejea kwetu iwapo tutakuwa na mengine mapya ya kuwajuza, yani yapi yamejiri hasa hivi sasa. Tunataka tu tujue, je, ni kipi hatari iliyopo ni kwamba eneo ambalo tuko katikati ya uwanja hatujui iwapo tukisonga sehemu nyingine iwapo tutarejea. Kwa hivyo ndio kidogo ya magumu ambayo tunayapitia, lakini tutajaribu kutafuta namna, manake ndivyo hivyo. Kama tulivyosema, uwanja wa Kasarani ulijulikana kama kisirani za mazile. Hivi leo pia kumejulikana ama kumeshuhudiwa kisirani. Tunatumai kwamba hatutakuwa na kisirani kingine, na pengine mambo yataendelea kama ilivyoratibiwa. Yote 9:10 ni kurejesha kwako studio Nick. Iwapo utakuwa na la ziada, basi usisite kurejea kwetu hapa katikati mwa uwanja Kasarani. Asante sana Duncan Haemba na Paul Nabiswa kwa kazi nzuri sana, ila tieni makini wakati mko katika eneo hilo, na bila shaka kama alivyosema Duncan Haemba, swali ambalo nilitarajia kumuuliza ni baada ya hapo itakuwa namna gani, lakini Duncan ameweza kusema kwamba watatafuta maafisa usalama na hasa wale ambao wanaongoza shughuli hii kuuliza itakuwa namna gani. Je, watu, wafuasi, wananchi wataruhusiwa tena ndani ya uwanja kwa ajili ya kutazama mwili wa Raila Odinga? Na vile vile swali ambalo limekuwa likiibuka ni je, wakati huu basi wapi mwili wa Raila Odinga? Na Haemba ameliweka wazi kwamba mwili huo umehifadhiwa katika eneo maalum la viongozi wakuu, ama kwa eneo maalum ambalo linafahamika kama VIP lounge katika uwanja huu wa Kasarani. Ndipo ambapo wale maafisa aliokutajia mwithi kwamba ni maafisa wa usalama katika idara ya jeshi wanaolinda mwili huo, shughuli yao ndio hiyo kwa siku ya leo. Kwa hivyo wametuhakikishia mwithi kwamba mwili wa Raila Odinga ulipo usalama, na kwamba hakuna shughuli zozote ambazo zinaweza kutofautia ambazo zinaweza kuleta utofauti katika swala hilo, ama katika msimamo huo wa unapohitaji kuhifadhiwa mwili wa kiongozi kama huyu nyakati kama hizi. Naam, ndani ya uga huo wa
wa kimataifa wa michezo una chumba cha watu mashuhuri kama ulivyodokeza, ndipo mwili wa kiongozi wa chama cha ODM na pia baba wa siasa Agwambo, kwa watu waliompenda sana, umehifadhiwa sasa hivyo. Kama uonavyo mtazamaji kwenye kiwambo cha runinga yako, idadi ya watu imeanza kurejea pale ndani, na pia vikosi vya usalama au mamlaka ya kiusalama imezidisha ile idadi ya maafisa wa polisi ambao walikuwa wameitwa pale kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa lengo tu la kuzidisha usalama katika eneo hili. Basi hizo ni picha za moja kwa moja wa Kenya au waombolezaji ambao wamejitokeza kumwomboleza Raila Odinga. Wameanza kurudi ndani ya uga huu wa Kasarani. Bila shaka mtazamaji, tunangoja kwa hamu na gamu pia kupata mwelekeo ya jinsi shughuli hii itaendelezwa. Tunatumai sasa wataweza kudhibiti umati huu mkubwa. Sijui mpango ni upi, na pia ni kuambua. Natumai pia kamati ya andalizi itatoa taarifa, kwa sababu sasa Wakenya wengi wana kiwewe ya jinsi shughuli hii itaendelezwa. Kuna watu wanataka kuona mwili wa Raila Odinga kwa heshima za mwisho tu. Kwa hivyo ujio wa vurugu hizi, ghasia hizi ambazo zinajitokeza pia zinawanyima watu ambao kwa kimombo tuseme genuine, ambao wanataka kumwona Raila Odinga nafasi nzuri ya kumpatia heshima za mwisho, ikukumbuka kuwa baada ya hapa sekunde zinakatika, dakika na pia siku. Nakumbuka kwamba Raila Odinga alitaka tu kuzikwa siku 3 baada ya ujio wa kifo chake. Basi kunafaa kuwa na mwelekeo madhubuti ambao unafaa kutolewa kabisa na kamati ambayo inaandaa mazishi haya ya Raila Odinga. Duncan Hayemba, nasikia kwamba amedokeza huenda yule mtu amekata roho pale katika uwanja huo. Naam, bila shaka kama ulivyotaja ni kwamba kuna ile kamati andalizi ambayo nadhani na natumai kwamba itakuwa inatoa taarifa yake mwisho wa siku kuhusiana na tukio hili. Na iwapo kuna vifo, iwapo kuna watu ambao wameumia, kulingana na tulipopata picha kutoka kwa nyakaso wetu ambaye yuko kule Kasarani, watakuwa wanatufahamisha kwa kina zaidi inakuwaje. Iwapo kuna maafa, iwapo kuna watu ambao wamepata majeraha, watakuwa wanatoa hiyo taarifa. Lakini kwa pita zangu na macho yangu kwenye runinga nimeweza kupata picha 1, 2, 3. Kwanza ni shughuli ya usalama katika eneo hili, na ni kwamba wale maafisa ukiwaona, nimeweza kuorodhesha na nikaona viwango ama vitengo vitatu vya usalama. Kwanza kabisa ni jeshi ambalo liko katika uwanja wa Kasarani. Pili ni kitengo hichi ambacho unaona kina hii kofia nyekundu, na Meja Mwithi atakwambia kwamba hawa ni maafisa wa GSU ambao mara nyingi unaambiwa leta fujo fanye nini? Leta fujo uone. Na wakati mwingine anatumika katika kudhibiti idadi kubwa ya watu ama wakati ambapo kuna vurugu. Vile vile tumeona kwamba kuna kikosi kingine ambacho kiko pale, wale maafisa wachanga NYS, kitengo cha huduma kwa umma ambayo ni National Youth Service. Bila shaka vile vile wako pale kwa shughuli 2-3, na nafikiri vile vile walikuwepo pale kwa ajili ya kumanage ile crowd ambayo imekuwa kubwa sana Kasarani. Na sitakosea nikisema kwamba vile vile kuna special force ambao nimeona pale Mwithi. Wale maafisa ambao wamejifunika uso kisha wana mavazi tofauti kidogo, ambao huenda ni kitengo cha GSU ambacho ni kitengo maalum cha kupambana na usalama. Ama hao wanakaa mbali na kuangalia, lakini hawa they are highly trained maafisa ambao wanapokea mafunzo ya hali ya juu sana. Vile vile wako pale kumaanisha kwamba hii ni shughuli muhimu sana kwa taifa. Na ni kutokana na lile tangazo la Rais William Ruto kwamba yatakuwa ni mazishi ya Raila Odinga, mazishi ya kitaifa, yani ambayo yanapewa hadhi ya kiongozi mkubwa sana serikalini ama katika taifa. Na vile vile kama unavyoona ni kwamba walivyotaja Hayemba na Nabiswa ni kwamba vurugu hizi zilianza upande mmoja wa uwanja. Na hizi picha ambazo unaona hewani ni kwamba ni upande ambao haukuathirika sana. Na taratibu ambao nimeona baada ya sasa hali kuzidi kurejea ni kwamba wale maafisa wa GSU wanahakikisha kwamba iwapo unaingia pale katikati ya uwanja, unaingia na kuketi. Hakuna kusimama. Na tumeona hizo picha, wale maafisa wa GSU wakihakikisha kwamba hilo linatendeka. Kuhakikisha kwamba
hakuna kusimama. Ukisimama unajipata pabaya. Na hawa kawaida yao kama ulivyoona maafisa hawa wengi wa GSU hawajabeba bunduki. Wengi wamebeba nini? Rungu kuhakikisha kwamba usalama na order inakuwa maintained katika uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo ni shughuli ambayo bila hizi vurugu zote ni shughuli ambayo bila shaka nadhani kwamba usalama ulikuwa umeimarishwa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lakini kila wakati tunahimiza kwamba mambo ya kurusha mawe, mambo ya kuleta vurugu, manake taarifa ambazo nazipata ni kwamba walikuwa wanajaribu kuingia katika mahali ambapo mwili wa Raila Odinga umewekwa pale kwenye VIP kwa nguvu. Na ndio sababu sasa hawa maafisa they are not taking chances kwa sababu hili ni swala la usalama na hiyo ndio kazi yao. Ndio sababu sasa wakakabili wale ambao walikuwa wameanza kuchukua hizo hatua za kuvamia lile eneo. Na umedokeza vizuri kabisa Nick. Labda Meja unaweza kutuongezea kitu hapo baada ya hao wahuni ambao walikuwa kirusha mawe bomoa vitu kama mwanahabari wetu Paul Nabiso alipokuwa kidokeza hivi wakipatiana vijisababu au visingizio ya kwamba wamecheleshwa na uharibifu mkubwa ambao umetokea pale katika uga huu wa Kasarani. Sasa na urejeo huu wa watu na pia vikosi vya usalama kuongezwa, je, itakuwa itawezekana kudhibiti na kuhakikisha usalama na shughuli ya kuona mwili wa Raila Odinga uendelee kama ilivyopangwa? Ili tukio dadangu lilipotokea pale ni tukio tu la utovu wa nidhamu wa karakta yetu, tabia zetu kama Wakenya na si wote wachache. Na kama unavyoona picha zetu za moja kwa moja pale, sinaona kuna wale wa dance wanafurahia, kuna wale tumeelezwa na Nabiso wanacheza mpira, wengine wameanza kujifanya wao wanakimbia 100 meters. Japo hapa ni nyumbani kwa Raila. Huko ni nyumbani. Hao wanasubiri ule ujumbe bado hujafika. Sasa swala zima lile swala la utovu wa nidhamu. Na ndipo nikaongea pale swala la goons. Na natoa ushauri kabisa, swala hili la goons Nicholas lisipoangaliwa wakati huu sasa na macho ya serikali ya kiusalama na hawa wanasiasa wapuuzwe kuwafadhili hawa goons, basi na hofu linaweza kutuletea changamoto wakati ule wa election na wakati wa campaign. Naam Nicholas. Mzee wangu ambaye naheshima sana na wewe. Lakini kidogo naomba niseme kwamba katika muktadha huu sidhani kama tungesema ni goons. Hawa ni watu kwa sababu katika mazishi kama haya sidhani kama kuna mtu ambaye atakuwa amelipa kwa vijana kutekeleza hili, lakini ni ile ari na ule moyo kuhisi kwamba amecheleweshwa. Sasa wanataka, nadhani shida ni pale kwa wale ambao wanatupa mawe kwa maafisa wa polisi kule. Ndio nakueleza. Hapo ndo kuna shida. Kuna uwezekano kweli. Tunakubaliana na wewe, hakuna goons. Lakini tabia hizi ambazo ni ya ugunism, tuseme uhuni tu, ukora tu wa kutowajibika kufuata sheria kulingana na mazingira wanapotoka wale, na ni watu wachache waliosababisha mambo yale sasa. Kweli, sababu si kila mtu. Lakini tuna mambo haya tumeyaona yakidhaminiwa pia na nimekubaliana na wewe hapa, hakuna mwanasiasa anaweza kudhubutu kwa hali tulio nao ya huzuni kuleta goons. Lakini hawa ambao wanatumiwa na wanasiasa, uimagine wako hapa tu. Na ndizo kaona baadhi yao wachache tu wamesababisha tukio hilo. Na tuombe Mungu kabisa huyo aliyeumia asiwe amekata roho. Bila shaka. Alafu ushauri hapa ni kwamba hawa vijana wetu ambao tumewaona wameleta uharibifu mwingi katika majiji yetu, wakiiba watu, wakifanyia nini, jambo hili linapaa lishughulikiwe na serikali. Hasa tunapoenda msimu wa 2027. Na ni vizuri na lishughulikiwe. Na vile umeniambia Nicholas, si goons peke yake. Tuna makundi mengi ambayo huwa yanajificha wakati wa usalama, lakini ikifika wakati wa uchaguzi wanajitokeza wakishikiliwa mizizi na wanasiasa. Basi serikali inafaa ianzane nao saa hizi kwa kuwazungumzia. Viongozi wetu pia hawazungumzie, otherwise tunaweza kujipata mahali pabaya tunapoenda wakati ule wa uchaguzi na kampeni ya wanasiasa, na tunajua wanasiasa ni wachochezi, basi tukajipata pabaya. Alafu hizi sera
za Raila zikawa hazina maana sasa. Kweli. Na bila shaka Mwithi, kwa manufaa ya mtazamaji ni kwamba katika kiwambo chako ama televisheni yako upande wa kulia ni kwamba ni hapo Kasarani ambapo zimetukia hizo vurugu. Na kama nilivyokufahamisha ni kwamba unavyoona maafisa wa polisi pale, naona kitengo cha kupambana na fujo cha polisi kiko pale ama hawa ni magereza wale ambao wanapambana na fujo, na vile vile kuna GSU na ambao sasa wanalinda usalama. Lakini sasa wameanza kuweka mipaka kwamba pale ndani ya uwanja kuna mipaka ambayo inawekwa na baadhi ambao wamekuwa pale upande ambao upo GSU ni kwamba wakifika wanaketi chini, wakifika wanaketi chini. Vile vile mtazamaji, upande wa kushoto ni kwamba ni kule nyumbani kwa Raila Odinga, yani katika kaunti ya Siaya, nyumbani kwa Raila Bondo. Kule kuna amani kwamba watu wanamiminika kule, wanaendelea kutafuta mahali pa kuketi, wanaendelea kutafuta na kutaka kujua ule ujumbe ambao ulikuwa ulete taarifa za kifo cha Raila Odinga kutoka kwa ndugu yake mkubwa Oburu zitafika saa ngapi. Lakini wapo wanahabari wenza ambao wako kule, 𝙏𝙘𝙖𝙣𝙠 pamoja na Ibrahim Karanja ambao watakuwa natufahamisha kwa kina zaidi. Je, ujumbe huo umefika wapi? Je, ujumbe huo umefika wapi? Kwa sababu unasubiriwa sasa hivi kwa megonga saa 10 alasiri na saa 10 na dakika 2. Muda unasonga na timelines ambazo zilikuwa zimewekwa za kutazama mwili katika uwanja wa Kasarani Ruga ilikuwa ni shule hii kamilike saa 11 jioni. Saa 11 kumaanisha bado dakika zinazidi kukatika. Tumebaki tu na dakika 1 na bila shaka hiyo haiwezi kutosha kabisa Wakenya kupata nafasi ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Sasa sijui itakuwaje. Saa moja tu. Kwa sababu shughuli hii ilifaa kukamilika saa 11 kumaanisha tu imesalia saa 1 wao kupata nafasi ya kutazama mwili na hata shughuli yenyewe haijaanza. Kwa hivyo sijui tutapokea labda taarifa ya maelekezo zaidi baada ya shughuli hii kutoafikika kuanzia mwendo wa saa 3 leo asubuhi. Mimi nafikiri dadangu pale hiyo kamati uliyosema andalizi lazima tatoa taarifa kwa wananchi wale, waraiwe, wabembelezwe, waelezwe kwamba hali haitawezekana na iwe ni mambo ya kubembelezana pale, sababu wengi wao wanaweza kutoa ushauri kwamba hata kama ni usiku wafanya nini waone. Sasa lakini lazima patakuja mtu ambaye ana ushawishi mkubwa pale aweze kuwa hata ndugu ya Raila mwenyewe anaweza kuja wazungumzie, awaambie kwa heshima ya ndugu yake wasilete vurugu pale. Kwa hivyo pale ni mbinu tu ya kuwadhibiti wale ambao itaweza kutumika pale. Na mapema leo katika vikao vya bunge wakati tulikuwa tukingoja kupokea mwili wa Raila Odinga, kumbuka ule msafara ulifaa utoke uwanja wa JKIA uelekee hadi makafani Ali, kisha uelekezwe hadi kwenye majengo ya bunge, alafu baadaye ili Wakenya waweze kupata nafasi ya kutazama mwili. Picha za moja kwa moja katika eneo la Bondo. Tayari namuona kakake mkubwa Oburu Odinga amefika katika eneo hili. Kama ulivyokuwa ukidokeza, ile shughuli ulikuwa wahitaji Toreburu ambayo bila shaka ni hafla. Hii ni hafla ambayo inaongozwa na nduguye mkubwa ambaye ni Oburu Odinga ambaye sasa anaelekea kule Bondo, anaelekea nyumbani kwa Raila Odinga sasa kwa ajili ya kukutana na wazee, kuwafahamisha kuhusiana na kifo cha Raila Odinga. Kawaida na kama nilivyosema ni kwamba ni shughuli ambayo inafaa kufanyika na mzee au mtu wa ndani wa familia ambaye inafaa kufahamisha jamii kuhusiana na kifo cha mwanao, kwa sababu mtoto ni wa jamii na Raila Odinga hapa ni wa jamii. Hii jamii inafaa kufahamishwa kuhusiana na kifo cha mwanao ambaye ni Raila Odinga. Na katika hafla hii ni kwamba kunakuwa na narudia hili kwamba kunakuwa na ng'ombe ambao ni ng'ombe wa kiume bulls ambao wanakuwa pale, sijui ni wangapi lakini ambao lazima wawe pale kwa ajili ya kutekeleza shughuli hii, na ni hao ng'ombe ambao watakuwa wanachinjwa baadaye kwa ajili sasa ya kusherehekea maisha ya mwenda zake, na ambaye hapa tunamzungumzia Raila Odinga. Kwa hivyo hizi ni picha ambazo
wenzetu kule Bondo wanakuwa wanatuletea moja kwa moja. Tuna kikosi kizima kule ambapo hii hafla imekuwa kisubiriwa kama vile tu kutazama mwili kuanzia mwendo wa asubuhi. Na zoezi kama hilo la kutazama mwili kama tulivyokuwa tumedokeza awali na kulingana na mipango ni kwamba vile vile lilikuwa lifanyike Moi Stadium katika kaunti ya Kisumu ambapo ni hapo siku ya Jumamosi. Jumamosi, naam, tarehe 18. Naam, kabla ya mazishi yake kufanyika siku ya Jumapili. Kwa hivyo basi shughuli hii sasa tunaifuata. Wanahabari wetu Ibrahim Karanja, Rutsar Mwei Chesenge pamoja na manyakaso wetu yani wapiga picha watakuwa wanaelekea kule na kutufahamisha kinagaubaga nini ambacho kinatokea, nini ambacho kinaendelea nyumbani kwa Raila Odinga. Wazee wakisubiri tangu mwendo wa asubuhi, vijana tumeona bado wanazidi kumiminika na shughuli hii. Baada ya hili tangazo Ruga na Mwithi mtakuwa mashahidi wangu kwamba sasa ile shughuli ya kuomboleza itakuwa inaanza rasmi. Kwa kimombo nasema ni wailing, yani kupiga mayowe kwa kuomboleza. Lakini msafara huu unaelekea pole pole hadi pale nyumbani. Unaona tayari wameanza kukaribishwa na kitu ambacho nimekipata ni nyuso za huzuni ambazo zimekumba watu kule, wafuasi, jamaa, marafiki wengi ambao wanasubiri huu ujumbe wa Oburu kusikia je, ni kweli kwamba mwanetu ameaga dunia. Tumekuwa tukisikia kama fonono, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba tusikize moja kwa moja kule nini ambacho kinaendelea, mtazamaji.
Senator Dr. Odinga Gisanini and Manomana Mariam Bende Timo Mos Makende Kelo Kuyo Makakende Nikeche Chelo Makilo Yuaka Manake Gino Nairobi, dala katu poko yudo wach. Ang'eyo ne wach to useyudo moromu, to kata kamano alosa ok rom yongo. Edu nyaka biya na wuon mabiya abika kena amor kena timo nuero kamano maduong' kuom golo koro ywak mar Raila. Koro wagole official. Koro wagolo ywak mare. To mano gima duong' mana okela. Adwa ni mondo wagol ywak mar Raila e ode ka e dalane ka official. Koro mano kaka luwo kitgi gi timbe. Koro mano omiyo adwa ni mondo anyisu ne wuodwa nyocha tuo. Nyocha tuo mana kaka dhano nyalo tuo. To ok ne en tuo mane wageno ni nyalo kawo ngimane ni mondo ohinye. Gima notimre ni ne en gi gimoro matin mar mane okuotie ne der. Iluongo nang'o plot mar remo matin. To jogo ne miye yath ma moko marateke iluongo ni steroids. Koro ne miyo ol ahinya. Koro ne wawacho ni gini mondo watere e piny Wahindi kucha bodhi ong'iye. Gima jogi chiwo mana yath mana marateke. Mateko ne ng'eny. Kama iyweye. Koro nyocha yweya manyo odong' ne yo onego bed ni tich abich odhi Dubai, mani onego bed waromo kode e Dubai chieng' Jumapil. Tema na nyoro no gokinyi kanyo bera bera mabe nyo wuok mna kowuotho to sama wuotho no ema gino goyaga matek dichiel mogore piny. Makoro jogo temo ni mondo ochiere to ok odongo chung'. Jogo tere ICU nikech en e osiptal kama iyweye no en atmosphere.
Mtazamaji, moja kwa moja kutoka Bondo, huyu hapa ni kiongozi ambaye ni seneta na nduguye mkubwa wa kinara wa ODM Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga. Hafla ambayo inaendelea kule nyumbani, bila shaka mtazamaji, ni hafla inayofahamika kama Tero Yuak. Yani hii ni hafla ambayo inafahamika katika kutangaza kifo, na mtu ambaye ameoa mke wake huwa anafanya hivyo na Tero Yuak. Lakini katika kisa hiki sasa ni nduguye Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga ambaye ana Tero Yuak, yani anatangaza kifo kwa jamii. Na vile vile baada ya hapo sasa wanaanza kuomboleza kwa kulia, wanaanza kuomboleza kwa kulia. Ni hafla ambayo imekuwa ikisubiriwa tangu mwendo wa asubuhi. Na ndizo picha za moja kwa moja hapa ni nyumbani kwa Raila Odinga. Kama Nick alivyodokeza kwamba Oburu Odinga niweradhi amefika pale nyumbani ili kutoa taarifa hizi za tanzia kwamba wamempoteza Raila Odinga. Kwa kawaida sherehe hii hufanywa na mke wake, lakini kwa muktadha huu basi ni kakake mkubwa Oburu Odinga ambaye ndio anawafahamisha hao wakiwemo familia na pia wanajamii na pia wale ambao wanaishi pale kijijini ya kwamba wamempoteza mmoja wao. Kama alivyotaja pia, hizi ni shughuli ambazo ni tangazo ambalo limekuwa likingojwa kwa hamu na gamu kutoka kwake, ili sherehe hizi za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga kuanza rasmi katika nyumba ya Raila Odinga huko nyumbani Bondo. Na pia tumdokeze mtazamaji ya kwamba anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumapili, hiyo ni tarehe 19. Basi siku ya Jumamosi kutakuwa na ile hafla ya kutazama mwili kwa mara nyingine huko kaunti ya Kisumu, kisha baadaye utaelekezwa hadi huku kaunti ya Siaya Bondo, ambapo Raila Odinga atapumzishwa hatimaye kwenye shamba lake la Opoda Farm. Na pia tuwakumbusha watazamaji ya kwamba ambapo Raila Odinga atazikwa ni karibu na yule mwanawake Fidel Castro na pia karibu na babake Oginga Odinga. Na bila shaka Oburu ameandamana na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakitekeleza hafla hii. Lakini kwa kutaja tu kwamba kando yake upande wa kulia ni mkewe seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo, mkewe yani Betty Orengo ambaye yuko pale tangu mwendo wa asubuhi. Tumekuwa nao wanahabari wetu wakizungumza naye na kumhoji na kutoa mbira zake vile vile. Sasa viongozi hawa wamemaliza. Ni rasmi sasa kwa kidhuluo kwamba wazee na jamii imefahamu kuhusu kifo cha Raila Odinga. Mambo yamekuwa tofauti tangu asubuhi, lakini sasa baada ya tangazo hili unaweza ona, yani kwa kimombo nasema ile somber mood. Unaweza iona kwa nyuso za watu, unaweza ziona kwa nyuso za wale wako pale kuhudhuria hafla hii. Yani Tore Yuak, ambayo sasa baada ya hapa ni maombolezo rasmi. Watu wanaanza kulia, na bila shaka sasa uwanja utakuwa umefunguliwa rasmi kwa sababu kutoka awali wanachukulia kama fununu kwamba mwanao ameaga dunia. Lakini baada ya hili sasa inakuwa ni rasmi kwamba sasa kiongozi wetu, mwanetu ameaga dunia. Wanapewa ile ruhusa rasmi ya kuomboleza. Vile vile nadhani kwamba itakuwa inatoa ile ruhusa kwa jamaa sasa kusafiri Nairobi kwa ajili ya hafla ya kesho. Hafla ya ibada ya kumomboleza, ibada ya wafu kwa ajili ya Raila Odinga, ama ibada ya mazishi. Kando na hilo, Ruga, Kasarani kuna nini? Ndizo hizo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani. Wa Kenya au waombolezaji wameanza kurudi pale katika uwanja huu. Kumbuka kwamba hapa ndipo kutakuwa na shughuli ya mwili wa Raila Odinga. Hapo awali namuona waziri wa usalama Kipchumba Murkomen tayari amefika hapa katika uga huu ili kuhakikishia usalama. Kumbuka kwamba hapo awali kulikuwa na hali ya mshike. Pia namuona Adamson Bungei, Sako Kobako na waziri Kipchumba Murkomen. Kumbuka kwamba kulikuwa na hilo tangazo ya kwamba kuna haja ya kuhakikisha na kuzidisha usalama katika eneo hili. Hii ni baada ya
hali ya mshike kutokea katika uga huu wa Kasarani. Bila shaka ni tukio ambalo limevutia hawa viongozi na ikawa lazima kufika hapa, akiongozwa na Waziri wa Usalama wa Kitaifa Kipchumba Murkomen, ambaye yuko pale vile kiongozi na ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Felix Koskei, vile amewasili pale. Adamson Bungei ambaye ni mratibu wa usalama katika kaunti ya Nairobi vile yuko pale, na viongozi wengine wengi ambao wamewasili pale kusema na viongozi, kusema na wananchi, kusema na wanahabari ambao wanasubiri wasikie nini ambacho kilitukia. Na bila shaka kama unavyoona, kuna kidogo kwenye nyuso zao kuna maelezo ya ghadhabu, yani Murkomen pale vile akiwaambia wananchi tulieni, kwa kunyosha mkono wake kwa kuambia tulieni, anaambia tulieni, wacheni mambo mengi, yani mnasababisha vurugu humu wakati ambapo tunaomboleza, mbona mwataka nini chengine? Nadhani kwamba hivyo ndivyo wanavyosema Murkomen kwa kunyosha ule mkono wake akielekeza kwa wananchi. Lakini nikufahamishe kwamba mtazamaji, katika dakika moja ambayo imepita tumeona vile vitoza machozi, yani vikipepea hewani pale katika maeneo ya kuketi pale juu kwa viti. Na nadhani vile kwamba huenda ni jambo moja ambalo linamkera Waziri Murkomen na wengine viongozi wa serikali, kwamba maafisa wa polisi, mbona mnatumia mbinu hii? Na nadhani kwamba si mbinu ambayo inafaa katika mazingira kama haya. Adhibu mtu ndio, lakini kile kitendo kwa mfano cha kurusha vitoza machozi, nadhani kwamba katika muktadha huu, katika mazingira haya hakifai. Na nadhani vile kama unavyoona wananchi pale walitumia nguvu kupita kiasi. Waona wale wananchi kujaribu kuangalia, wanazungumza na wale viongozi na wanazungumza kwa kuinua mikono, nasema kwa nini? Kwa nini mnafanya vile? Ukijaribu kumwangalia na kiongozi Murkomen anainua mikono kukuambia tulieni, tulizeni mori. Kwa hivyo basi nadhani kwamba itakuwa ni afueni kwamba hawa viongozi wamewasili katika uwanja wa Kasarani. Nadhani kwamba vile uwepo wao tu utatuliza hali. Ndio nikasema Nicholas hapo mwanzoni, hali kama ile lazima mtu atakuja wa hadhi ya juu aweze kuongea na wananchi. Ukiona ile mikono inatulizwa pale, wale wananchi wanalaumu hali ilivyokuwa kule, wanamuelezea moja kwa moja lilo tukio, lakini uhusiano wa raia na polisi haujakuwa timamu sana. Kwa hivyo lazima hawe wanatoa malalamiko yao pale, na pengine polisi nao walituliza hali, because kama wangalifanya vitoa machozi vile, hali pengine ingalikuwa mbaya zaidi. Na ukumbuke kwamba Nicholas, hujaona askari wa jeshi pale ndani. Unajua ni kwa sababu gani? Hali ya usalama kuanzia kiwango hiki cha sasa, ingawaje dadangu amesema kuna watu wengi na vile kuna watu wengi, hali ya usalama haijaitisha jeshi pale. Jeshi letu mimi nakuhakikishia wako kule nje kabisa kujaribu kudhibiti usalama wa hawa wote, including polisi, including na sasa mkuu wa usalama ambaye ni waziri wetu Murkomen ameingia pale, usalama utadhibitiwa. Hata kama ni kuleta majeshi yaliyo karibu kutoka Kasarani ya askari wa magereza yataletwa. Kuanzia sasa usalama utadhibitiwa kiwango kingine, na watu wataruhusiwa kuona mwili, lakini sidhani kwamba watu wote wataruhusiwa. Lakini kabla watu wote wakatazwe, then wataelezewa hali ilivyo inayokusudia kwamba hawawezi. Na wale wako nje pia lazima wataenda waelezwa, because nao pia wanaweza kuleta vurugu kule nje. Na kiongozi Oburu Odinga anazungumza na kuhutubia wananchi pale nje ya lango kuu nyumbani kwake Raila Odinga. Hebu kidogo tu tusikie anasema nini Oburu. Koro chenro chal kama ni koro makawuono no koserumo to koro kiny wane pas Kasarani kanyo, kiny lemo ne kanyo, ma heads of state mang'eny mosiepene kiny nobi kanyo ywage kanyo, jo diplomats madongo mantie kanyo kiny nobi ywage mene pap kanyero. Koro kagisetieko to mosiepe wa ahinya to biro ywage nyaka dala ka. Koro ka kiny waserwako welo kuro
ma otimne state functions duto te. Nikech state functions mano nego timne kawuono mirwake e pap. To jopiny omuomo pap moturo nyaka rangach motamre moko timre. Koro wachonu. Comrades power. Awachonu kama. Ne koro chenro duto te chalo kama. Ka kiny oselemo kucha mose tieki to kiny odhi ninde e ode makaren kumodakie. Kose nindo ode makaren kumodakie kae to koro oruwecha gokinyi to biro Kisumo. Koro Kisumo kanyo mwaburo neno kata kitere e pap jidhi nene matin eka koro owuok obiro koni kata koro watieko kama. Koro watieko kama. Koro joma dwa rite dala koni orite chieng ngeso sa 11:12 modhiambo. Ae kosebiro to obiro nindo e ode ka. Kama ito se nindo e ode ka chieng ngeso no, to chieng Jumapil to waduto wadhi e university. University kanyo e pap makanyo no, alap makanyo no, mibiro timie nyasi duto. Kosetiek nyasi duto to koro ji matin e makoro bodhi dala Nyamira makoro dhi kane kamoketie Jaramogi. Ero kamano mane e chenro mantie. Ero kamano. Mtazamaji, huyo ni Oburu Odinga. Nimemwona Brian George nikafikiri anakuja kutoa tafsiri ya maneno hayo ya Dhuluo ambayo anatoa kiongozi huyu kuhusiana na kifo cha Raila Odinga nyumbani kule, nyumbani kwake katika eneo hilo la Bondo katika kaunti ya Siaya. Lakini Brian kafika kuchelewa wakati tumetoa sauti hewani tayari. Atakuwa sio msaada sana kwa mazingira haya kwa muktadha huu. Na azidi kusikiza kwa sababu tuna wanahabari pale nyanjani Ibrahim Karanja wakiongozwa na Ibrahim Karanja, basi asikize atusaidie kuweza kutafsiri na fahamishwa kwamba sasa anatumia lugha ya kitaifa. Oburu Odinga, tusikie anachokisema. Performed here from his house. So I have come here officially to announce that Raila Odinga is no longer with us. And now secondly, I have come here to be with my people and tell them the program which has been planned. And I want to appeal with them to be peaceful and give Raila a dignified send-off which he deserves as a dignified son of this land. Our people know how to welcome visitors, and I'm sure they are going to give Raila the decent burial and send-off that he rightfully deserves. This is what I came here to do, and I've given them the program which will end up with a function, with a ceremony, burial ceremony at the University of Nairobi, and the University, Jaramogi Odinga University of Science and Technology. And later on, Raila will be buried next to our mom and dad in Nyamira Kango, in a private burial, which will be attended only by a few people. So, peace. I'm just preaching for peace. I'm pleading for peace, and I want decency. Yes, so I'm pleading, my people, please be peaceful and welcome visitors.
Shughuli iliyokuwa imesubiriwa tangu mwendo wa asubuhi kufikia sasa, mtazamaji, sasa imekamilika, na imekamilika kirasmi kwamba Oburu Odinga, ndugu mkubwa wa Raila Odinga na seneta, ametoa tangazo rasmi kuhusiana na kifo cha mwenda zake, yani alikuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Na sawia na kule Kasarani ni kwamba nyumbani kwa Raila Odinga unaweza shuhudia roga kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Maafisa wa polisi hapa na pale wako pale kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Na bila shaka na ndio taswira kamili kutoka nyumbani kwake Raila Odinga. Wanajenzi watakuita ushago ambako Raila Odinga atapumzishwa. Tayari Oburu Odinga ametoa tangazo hilo la kifo kirasmi, na bila shaka hiyo ndio taswira kamili ya kaunti hiyo ya Siaya. Nikukumbusha kwamba mtazamaji, hali ndio sawia katika kaunti ya Nairobi. Tulikuwa tukizipata hizo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani, ambapo wale wafuasi wake na pia watu ambao walikuwa kimuunga mkono walikuwa wamejitokeza kumminia sifa za mwisho na pia kugana yake mazuri alipokuwa duniani. Basi bila shaka kama ilivyopangwa tu, Raila Odinga atapumzishwa kwake nyumbani siku ya Jumapili. Hiyo itakuwa ni tarehe 19, na bila shaka hapo kesho kama mambo yatakwenda yalivyopangwa, kutakuwa na ibada ya wafu pale katika uga wa Nyayo, na kisha baadaye, lakini leo jioni kesho jioni anafaa kupelekwa kwake nyumbani kulingana na itikadi na pia desturi za Waluo, ili apate nafasi ya mwisho ya kuwa na mkewe Aida Odinga pale nyumbani. Yani ni itikadi nadhani kwamba zinahitaji kuzingatiwa. Lakini kitu ambacho kimenivutia kutokana na ile hotuba ya Oburu ni kwamba ni matukio ambayo yanaambatana tena na matukio ambayo yametokea katika uwanja wa Kasarani, kwamba Oburu anasema tuzingatie usalama na amani. Ndio wito ambao amekuwa akitoa kwa wananchi kwamba wakati huu tukimwomboleza Raila Odinga tuzingatie amani, amani, amani. Na ndani kwamba wito huu ameutoa kuambatana na matukio haya ambayo tumeshuhudia Kasarani, vurugu ambazo zimekuwepo. Lakini sasa anasema kwamba tuzingatie amani kwa wakati huu. Na kama nilivyosema ni kwamba utapata kwamba itikadi na itifaki za kijeshi ambazo zilikuwa zianze mwendo wa asubuhi saa 2:30 alipowasili ama ulipowasili mwili wake Raila Odinga, zilivunjwa kule katika uwanja wa ndege, na bila shaka zilivunjwa. Na hivyo basi unaona kwamba mtiririko ambao umekuwa tangu mwendo wa asubuhi zimekuwa zikivunjwa, kwamba ilifaa apelekwe katika hifadhi ya maiti ya Lee, apelekwe katika majengo ya bunge kwa ajili ya kutazama mwili Kasarani. Sasa Kasarani inaonekana kwamba mambo yanatifuka, mambo yanaenda visivyo. Na hivyo basi itifaki hizi za kiserikali za mazishi ya kiongozi kama huyu Raila Odinga, kama alivyotangaza Rais William Ruto, ni kwamba mwisho wa siku tunajiuliza iwapo uwanja wa Kasarani ni mkubwa zaidi kuliko Nyayo, na mambo yamekuwa jinsi tulivyoshuhudia. Basi kesho wakati wa mazishi ama ibada hii ya wafu katika uwanja wa Nyayo itakuwa namna gani? Na swali pia ni je, huenda pia ikaahirishwa ikapelekwa kwingineko? Nafikiri katika hali ya usalama wanajipanga. Hapa kuna somo watapata hapa. Na mimi nakwambia Nicholas, bila kujifanya mtaalamu sana wa usalama, na vile najua wananchi wa Kenya, umati huu dadangu, wakati waliingia pale, pangalikuwa na mtu mmoja wa heshima kubwa. Siwatoi makosa, lakini naangalia upande wa usalama kulingana na mafikra zangu. Watu wangalizungumziwa kwamba sijui, pengine hatukusikiza sauti zile za wakubwa, kwamba hapa tuna mtu ambaye ni wa heshima kubwa, na watu wanampenda, na watu wamekujitokeza kwa upendo, wakasifiwa kwanza, umekuja, lakini tunawaomba kwa heshima na taadhima kubwa muweke vigezo vya usalama hali ya juu, pasitokee mtu kuumia, na hata wawekewe muziki pale, tunajua kujiburudisha na mambo kama haya. It is not even too late. Mimi najua wale walio pale si wote wataona mwili. Kuna nafasi pia wazungumziwe mpaka sasa, waelezwe. Na kule nje pia
waelezwe. Nafasi hiyo wataikosa kumwenzi mpendwa wao kwa sababu hii na hii na hii. Watu wa Kenya wakielezwa, wakielewa, hakutakuwa na vurugu. Lakini wakiwachiwa ile anxiety na ni lini na wanataka kumuona, basi ndipo wale ambao hawana nidhamu wanaingiza tabia zao mbaya pale. Lakini nafikiri kesho ikiwa watabadilisha mambo kule Nyayo Stadium, utaona umati mkubwa sana wa vikosi vya usalama kudhibiti hali. Meja, hata tukukatize tu. Naam, kuna mabadiliko tayari. Kakake Odinga Oburu ametangaza kwamba ile ibada ya wafu itafanyika katika uga wa Kasarani. Naam, amelikosoa hilo mhariri wangu Lofty Matambo kwa uelewa wake wa lugha ya Kidhuluo, anakielewa sana. Na wakati akimsikiza Oburu Odinga ameweza kungamua hilo kwa sababu nilikuwa sielewi, lakini akaelewa na akasema kwamba Oburu kasema kwamba ibada ile ya wafu katika uwanja wa Kasarani. Asante sana Lofty Matambo. Naam, bila shaka mtazamaji, ndizo picha za moja kwa moja kutoka eneo la Bondo. Hapa ni kaunti ya Siaya ambapo tayari Oburu ametoa tangazo hilo la Raila Odinga hatimaye kukata roho, na kirasmi matayarisho au maandalizi ya mazishi yanaendelea. Wambua ni kufahamisha kwamba mapema leo mkiwa na mwithi, majirani tayari walikuwa wamefika katika eneo hili kufanya matayarisho ya mwisho ya kupokea wageni katika eneo hili kwa lengo hili la kuendeleza maombolezi na pia hayo maziko ambayo yatafanyika siku ya Jumapili. Hali kadhalika katika bunge la kitaifa kuna jambo ambalo lilikuwa limetokea katika shughuli hiyo ya kumomboleza Raila Odinga, na wabunge pia tumemwona Babu Owino tayari alikuwa amefika pale katika uga wa Kasarani, na katibu mkuu wa ODM naam Edwin Sifuna pia alikuwa pale wakidokeza kile ambacho wamekipoteza na kusema kikweli tumepoteza kitu cha dhahabu mno katika safari zetu za kuwa wanasiasa nchini Kenya. Basi ndizo hali, ndio uchungu wengi wa Wakenya. Mimi langu la mno ambalo linanisikitisha ni dakika zimekatika kikweli. Hakuna mtu ambaye amepata nafasi ya kuona mwili wa Raila Odinga. Sasa sijui hali itakuwaje. Hali itakuwa wachache tu wataruhusiwa. Haiwezekani wale wote kama vile ndugu yangu Niko aliposema, hawatakubaliwa wote wale. Ni wachache tu, lakini kabla wachache hao wakubaliwe, mimi nafikiri watu wataongeleshwa vizuri, wataelezwa sababu zile ambazo zimefanya kila mtu afanye nini, ndio wakienda nyumbani wameridhika na wasijaribu kuzusha fujo pale. Naam, labda tu kuendeleza hivi, tunazungumzia kuhusiana na urithi mkubwa ulioachwa na Raila Odinga. Bila shaka kuna hicho kiwewe Meja, ya kwamba sasa ameondoka, na ikasemekana ya kwamba aliondoka bila ya kumwachia mtu yeyote mamlaka. Sijui wewe kwa mwonekano wako, umekuwa kwa miaka nyingi na pia rafiki wake wa ukaribu mno, nani ambaye ana ule uwezo wa kujaza nafasi yake Raila Odinga, au ni mwanafunzi yupi ambaye alisoma vizuri kutoka kwa Raila Odinga? Na kabla mwithi alijibu hilo swali, manake nadhani kwamba navyomwona akiutembeza ulimi wake ni kwamba tayari anajibu. Mtazamaji, kutoka Kasarani, taarifa tulizonazo ni kwamba kiongozi aliyekuwa rais wa taifa la Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta, mkewe Raila Odinga, Aida Odinga, na vile rais wa sasa, Rais William Ruto, wote wako katika chumba cha wageni mashuhuri katika uwanja wa Kasarani ambapo wanatazama mwili wa Raila Odinga. Mtazamaji, taarifa hii ni kwamba kiongozi wa taifa, Rais William Samoei Arap Ruto, kiongozi aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na vile mkewe Raila Odinga, Aida Odinga, wote wako hapa mtazamaji katika hafla hii kutazama mwili wa mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Wanaongoza hafla hii. Kumbuka kwamba hili linajiri baada ya zile vurugu ambazo zimeshuhudiwa Kasarani, lakini hapa hali ni tulivu katika chumba hiki cha wageni mashuhuri. Na hiyo ni kofia ambayo alikuwa akivalia sana Raila Odinga wakati wa hafla za maana kidogo, yani hafla kuu. Raila Odinga alikuwa akivalia kofia hiyo katika picha nyingi zake, utakuwa unaiona, na ndio hiyo basi ikawekelewa juu ya jeneza lake mtazamaji. Ndivyo mambo yalivyo katika uwanja
wa Kasarani pale katika chumba cha wageni mashuhuri pale Kasarani, mtazamaji. Naam, mmoja wataka kusema kitu. Kama si macho yangu hayajanidanganya sana, kama vile dadangu nilikueleza, wale watu wamevalia zile nguo nyeupe. Nimeona mmoja amevaa kofia na amepiga salute. Kwa hivyo kulikuwa na ushirikiano baina ya wale motisha wa Lee funeral na wale wa memorial, because hadi sasa mwili ule uko chini ya mikono wale askari wa polisi wa military police. Na umeona yule mmoja amepiga nini? Amepiga salute. Kumaanisha yule aliyepiga salute ni mmoja wale ambao wana utaalamu wale mambo ya kutengeneza maiti kutoka memorial, wakashirikiana na wale wenzao wa kutoka Lee funeral. Sababu huu mwili hadi sasa, hadi wakati utapelekwa mazishi kule kwake, uko chini ya wale military police, ulinzi mkali sana. Na ndio maana una wale askari wetu wa polisi wako pale, wanaweza kuona. Alafu nafikiri mimi Nicholas, ikiwa president amekuja pale na ule wa zamani pia pale, ili kutuliza hali, mmoja wao anaweza kuongea au Murkomen atulize hali, ndio usalama upatikane. Wale wachache na viongozi kuja kuangalia mwili pale kwa pavilion, ni kusema wako tayari masaa yoyote sasa. Wananchi wanaweza, wachache wale watakubaliwa, wanaweza kuanza kuangalia ule mwili. Kweli, kwa sababu nadhani kwamba katika itifaki hakuna mtu ambaye angeanza mwili haungefunguliwa, ndio sababu tukaona ile delay kwamba hakuna mtu ambaye angeanza kuona mwili kabla ya rais kuona kwanza pamoja na mkewe. Na hizo ndizo itifaki kwa sasa. Kinachofanyika mle ndani, mtazamaji, ni baada fupi baada ya kutazama ule mwili ambao inafanywa kwa sasa, kisha baada ya hapo mwelekeo utakuwa unatolewa. Je, hatua kusonga mbele itakuwa ni gani? Na Nicholas, ibada ile kwa sababu tu wale military police wako pale, kunakuwa pia na machaplain wa jeshi ambao wamepewa jukumu lile. Pia nao nafikiri watashirikiana na wenzao wale wa dhehebu lile la marehemu, watoe ibada fupi pale. Na kwa sababu umezungumzia hao machaplains, ndo hawa ambao wako pale, nadhani ndo machaplains wa kijeshi. Ningependa kidogo tuwasikilize hii ibada fupi ambayo inafanyika katika chumba hiki cha wageni mashuhuri cha Kasarani. Tunaitafuta hiyo sauti kutoka eneo hili la Kasarani, mtazamaji, tukufahamishe ni kipi ambacho kinajiri. Lakini kama alivyotaja Mwithi ni kwamba huwa kuna machaplains ama viongozi wa dini ambao huwa ni wa kijeshi. Na sasa kwa kuwa ni hafla ya kiserikali, hata imamu atakuwa pale, na ni hafla ambayo imekabidhiwa jeshi kutokana na itifaki za kiserikali zilivyo, ni kwamba sasa hao machaplains ndio ambao wanaongoza ibada hii fupi. Na bila shaka kwa ushirikiano na kanisa lake Raila Odinga watakuwa wanashirikiana pamoja pia na katika ibada ya siku ya kesho pale Kasarani kuendesha ibada yote na kufikia kiwango cha kuikamilisha siku ya Jumapili. Watakuwa wanashirikiana. Sasa tuna ile sauti, ningependa tuisikize. And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with heavy hearts as we receive the body of our beloved leader, a hero, a mentor, a warrior, a patriot, a statesman, and your faithful servant, the Honorable Raila Odinga. Thank you, O Lord, for the life granted to live amongst us, for his service to this nation and the entire world. We thank you for the love he showed to his family. And of the Son and of the Holy Spirit. Now, Lord. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with this moment of sorrow, as we receive the body of our beloved leader, a hero, a Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Calmness, mighty, and eternal God, and thy peace that transcends. We gather here with heavy hearts, guide and strengthen for his service to this nation and the entire world. We thank you for the love he showed to his family, his friend, fellow
carry out. Now, Lord, we seek you to strengthen our nation and us as a people. In this moment of sorrow, comfort his wife, Mama Ida, the children and grandchildren. Comfort the relatives, loved ones, and the entire nation. In this period of distress, bereavement, and grief, grant our country Kenya calmness, soberness, and a peace that transcends all human understanding. Guide and strengthen since the President of the Republic of Kenya, Raila Odinga, whom you have now called to be with yourself. And to you we commit to you. We now progress to the reading of the body, and yes, His Excellency the President will follow you over. We walk together with them. Let us pray in you and walk by you, O gracious and ever-living God. You, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, now you give to us your servant, the right honorable Raila Odinga, whom you have now called to be with yourself. And to you we commit his soul, and we pray that, O gracious Lord, you may comfort his family and walk together with them every step of the way. And us as a nation, that we may be strengthened in you and watched by you and increased by you. Asante.
hakuna vile tutamani hata siku tulishindwa. Alafu wameambiwa wake na hakuna vile tunawakuta mbele yao kwenda yes, tuko na jena hapa. So this namwambia mtenda sasa niko na mexiko. Namwambia hata watu huwezi kuwapita ndio huko mbele. Wanatoa naona wao anafurahia, ndio maana amenyamaza since jana sababu lakini leo atuliza kidogo pale parliament, aliwatuliza kidogo, ndio maana hata sasa is very careful, isionekane ni kama alikuwa anafuata. But in all truth, hata watu wakipinga, he's the next king. Hata wampinga wafanye nini? Live pictures from Moi Sports Center Kasarani, where we have the viewing
of the remains of the late Raila Amolo Odinga, who is lying in state. And we have seen the procedure began not too long ago, which began with the president, followed by the widow and the family, and went on to other senior government officials, as well as politicians and close allies of Odinga. And Kasarani has been flooded with people in the course of today. And it has been quite a telling tale of how the capacity concern may have been overlooked, or was just not considered to be this big when you consider that tomorrow's service was meant to be held at Nyayo National Stadium, whose capacity is lower than Kasarani's. And Oburu Oginga, that is the late Raila Odinga's elder brother, while formally announcing the death of Raila at home, said that the service is going to be held at Kasarani, which is where the viewing is happening now. And as we speak, the body is being moved, the casket is being moved to a position where the public will then begin to view. The head of state, family, and other leaders, including former President Uhuru Kenyatta, viewed inside at a VIP section, I believe, after which the casket is being moved for the placement at the location where the public is going to be viewing Raila Odinga's body. And we shall also be monitoring what's happening in Bondo with Ibrahim Karanja, will be joining us in not too long. But a number of things have been happening this afternoon. We have, like I mentioned, Senator Oburu Oginga, who is Raila's elder brother, officially arriving at home in Bondo, where he formally made the announcement that Raila has passed on. And this is a customary matter, so it's not just because it's in the public domain does not mean that it has officially been, there has been official notification to the family and to the homestead. And so Oburu did so, and he made it known, and also just gave some details about the program that is going to be following, with a few changes here and there. Like I mentioned, the change of venue for tomorrow's service, he said, is going to be in Kasarani. He said, I had the privilege of having a colleague who was translating the Luo that was being spoken, and some of the things that I remember being told. He was saying that when Raila's body was brought to JKIA, there was a large number of people who loved him, who went to meet him, and they were escorting him in a kingly manner, if I could paraphrase it in that way. And they went all the way from JKIA to Kasarani. And he also said that he was calling for peace, just saying, pretty much trying to express the fact that they would like this to be as peaceful and as cordial as possible, even as they express their deep pain when it comes to the loss of their loved one. And at Kasarani Stadium, there was a bit of, there was some drama where we saw some people injured. We saw some tear gas canisters being lobbed at the crowd. And we have Interior CS Kipchumba Murkomen and his PS. They were the grounds, and this was just before the viewing began. And they spoke to police officers, telling them to stop lobbing tear gas at Raila supporters. And they were just trying to calm the tensions that were there. We saw there was quite a scuffle. Initially, you could not even see the green grass at the middle of the stadium, which is at the field or the pitch, as you may. But they eventually, once there was some tear gas which was lobbed there, we had the mourners having to flee and scamper for safety. Unfortunately, there was one person who lay there, and there was some signs of injury and bleeding on the head. We're yet to establish the fate of the individual and who they are and what exactly has happened after that. There were also other people who were being carried and being assisted after getting injured in some of the stampedes that ensued there. And so these people are in their thousands, which is also very telling of the stature and person of Raila Amolo Odinga.
And these are people who have come on their own volition, presumably, and organically just made their way to Kasarani to view Raila Odinga's body. The initial plan was to have the carriage taken to Lee Funeral Home first, just for some health checks, so to speak, just formalities about just ensuring that the Right Honorable Raila Odinga is well and, in terms of just good to go in terms of the viewing and the laying in state. But that did not happen. The crowd did not give that opportunity for that to happen. And so they went, and as they were on the way, there was a change. There was a change of plan, which was, instead of going to Lee Funeral Home and then Parliament, where there was meant to be the viewing of the body, the viewing was the next thing on the schedule, but this time again, not at Parliament, but was moved to Kasarani, which is where it is right now. The idea was to have this to have ended at about 5 p.m. It is now 5:30, and as you can see, the Wananchi are still waiting to get to begin viewing, and they are in their thousands. And when you think about, excuse me, we had seen some quick math. If you think about, say, 50,000 people each viewing for a second, you will need about 14 hours. And if they were, say, to have people moving in two ways, if you have people viewing in two ways, just so you can cut the time, it will take about 7 hours. And so that means if we were to say about 7 hours, that would mean from now, that will be about midnight or slightly past midnight, but we wait to see how that is going to be handled, just in light of the preservation requirements on the same. Now, we also have some earlier pictures of Oburu Odinga when he was, after he arrived at Bondo, when he was then just speaking to the people at the homestead. Let's just listen to what he was saying for a bit as we still monitor Kasarani. Kawilo no mumo wa mechienda ni no uregere moloko de buru chiel madalaka wang ni to koro ibro tim nyani eri ide time university e pap mar university coach to kata kamano welo to podu bro yudo mang'eny dalaka manyaka uchendu ne nyaka uyikru to kata mna chenro mar pap makucha nyaka yik motegno to gi chenro mar dalaka jakumugon ka Raila kocha. Amor ke damo erokamano ni jo county. Ayudo kanyo gisetimo chenro kendo gisetieko de kanyo neno ni gikelo luten. Again, just we apologize for the disconnecting language for those who may not understand the Luo, but we shall be giving you explanations and just insights into what exactly was happening there as we proceed with our broadcasts and our publishing of different stories. But Oburu has quite a heavy task. You can imagine he is the man who has just lost his younger brother, who in some ways to him was like a big brother, a trusted confidant, and he has to now also balance the dynamic of grief with having to run things around the homestead, and just in light of just also in the preparation for the interment of his younger brother. He is the co-chair of the funeral committee alongside Deputy President Kithure Kindiki. He's also, he has said, he had earlier spoken about Raila's health when there was, debate and there were conflicting reports about whether he was okay or not. And he said, yes, Raila was unwell, but it was nothing so serious. So for him, he says that this having ended up in a fatality is a shock to him. And so you can imagine he's having to process all that while also managing all that's happening. You can imagine the love that they're experiencing by seeing this mammoth crowd of people and just the outpouring of love and support from across, I would dare say, the globe. We've got different peoples and leaders and personalities who have interacted with Odinga, just sharing their messages of condolence and otherwise. And so it must be quite a heavy load for him as he also manages all this. But as you can see, we are still monitoring Kasarani, where we have the viewing of Raila Odinga's body, which
is already there. And as we had seen earlier on, we have leaders and family and close allies who have already viewed the Right Honorable Raila Odinga's body. And we are now having Wananchi beginning to view. We are still going to ensure, we're going to look to get you the relevant feed for that, so we could also just join in and also from wherever you are, we can help you feel part of the process if you're unable to make it to Kasarani. So you can feel part of the process, especially for those who revere Raila and feel that they would want to be part of this moment in his farewell journey. And the organization around his farewell, has brought up a number of questions in terms of when you try and track the balance between culture and his own desires in terms of what he had put in his will. And so if I would put just a full stop on that and just point out that we could see some of the young people there who are at Kasarani seemingly going through an entry or exit or a door, presumably to go to the place where they are going to be viewing the body as it lies in state. And so there have been calls for them to be peaceful, to be orderly, just to make sure that it is a seamless and dignified way of bidding their farewell, even as they still process the grief themselves, which has really taken a toll on them, on a number of them, as they have expressed themselves. We saw some very interesting scenes which I don't think have been seen before, where we have some of the mourners who made it to the Jomo Kenyatta International Airport, making their way even up to the aeroplane. And further to that, we even had some who were even helping escort the casket as it was being taken to the vehicle on which it was going to be transported. And you could see how they ensured that they were not letting Raila out of their sight, or his casket out of their sight. So it's quite something. The following Raila has, the allegiance that many people, many people have, is very interesting and telling. And just the testament to that is what you see on the screen and what we had seen earlier, where the Kasarani Stadium was full. You could see not only on the stands, we could just see a few spots here and there, some dashes of empty seats or unoccupied seats. But on the field itself, there was also a large number of people. So this tells you that they are in their thousands. And so even as that plays testament to the kind of person Raila Odinga was, which even how this next few days will be, because it's going to be a packed number of days with a very tight program in seeking to honor his wishes to be buried within 72 hours of his death, which in a very strict annual manner, they should be lapsing on Saturday, but the funeral has been set for Sunday. The burial has been set for Sunday, and Oburu has said, his brother, Senator Oburu Odinga, has said that the burial itself, the laying to rest, is going to happen in a private ceremony, in a private burial, which is going to be attended by a few people, and it is going to be at Nyarira Kango, if I'm not wrong, if I didn't get it wrong, and he's going to be laid to rest next to where his mom, his son as well, Fidel, were laid to rest. And so, and Ibrahim Karanja is going to be giving us a sense of that and where that is, just to paint a picture of where they are going to be laying Baba, as he's fondly called, to rest. So, once again, Kasarani Stadium, it might be a long evening into night and possibly into early morning, presumably also depending on weather, in case, considering whether the remains of Odinga will be permitted to be left there until everyone who's there views. And it is you can imagine people who've come to view, they've made their way there, would unlikely be willing to go back home or elsewhere without having viewed, and that could take quite a while. So it's a tough situation for the logistical dynamics of this process,
And today, once today is over, it will be another matter tomorrow, which is now having the funeral service, which is meant to be happening at Kasarani Stadium as well, after which we will now have Raila's body then going to, excuse me, going to spend the night, if I may call it that, at his current home. Then on Saturday morning, we'll go to Kisumu. And Oburu says that on Saturday at Opoda Farm at around 5 or 6 p.m., the body will arrive at home, where it will spend the night, and then there will be the burial ceremony on Sunday. So, like I said, as they are going to preparing, they are preparing the burial site in Bondo, and we have some of the pictures of the burial site that, as Oburu was going to inspect it, you can imagine now being pretty much the lead of the family. So these are pictures from Bondo, where Oburu and others were going to view the site of the burial, where Raila Odinga is going to be laid to rest, his final resting place. And so, excuse me, and so you can just tell the process is quite extensive, and it's a question of how well the coordination and just the planning and all the dynamics around it are able to be put in place. All right, and so we shall be monitoring, also getting updates and specific details from Ibrahim Karanja, whether on a live link or on a phone call, just to give us an idea of what exactly the dynamics are here. There is the preference. There was likely to have been preference that Odinga had shared of where he would have liked to be laid to rest. Is that going to also be upheld as the effort to do so? The same with the 72-hour window is in terms of burial. If not, where it is going to be. And so there are a lot of dynamics around this, and you can imagine the amount of interest and concerns that are there around the burial and the burial and just the whole process of laying to rest of Raila Odinga, and who mainly from the community he hails from. The final send-off for a loved one usually takes a number of days. It takes a much longer time. So this 72-hour window is a fairly foreign matter for them. So you can imagine trying to process how to compact all the things they would want to do across a number of weeks into three, nearly 4 days. So it is quite a very curious, very interesting thing to monitor, to just see how it plays out, because we saw with the former Chief of Defense Forces, General Ogola, who also had requested, who had also intimated, or rather specified, that you'd want to be buried within 72 hours. And there was some people who are not too happy with the same. So we are waiting to see, so you can see Oburu Odinga there as he was getting some kind of briefing from the team there. And I'm told we have Ibrahim Karanja on phone. Ibrahim, once again, good afternoon, or is it good evening? You are still at Bondo, and where we have the preparations for the burial. Maybe you could give us some details that you've gotten to learn about Raila's final resting place. Well, good afternoon, Dan. Yes, we are still at Bondo. This time we are at Kangoka Jaramogi. That is the residence of the first Vice President of the Republic of Kenya, the late Jaramogi Oginga Odinga. And this is also the family home of Odingas. It is where the former Vice President Jaramogi Oginga Odinga was buried. It's also where right now we can ascertain Raila Amolo Odinga will be buried, because we have already seen the exact spot where Raila Odinga will be buried. And what happened, even before I tell you the spot and where it is located in the compound, are the pictures that you're seeing on your screen right now. Those are pictures of Oburu Oginga, the elder brother of Raila Amolo Odinga, with the clergy and some of the families and family members and friends who came in to identify the spot. That particular picture on our screen right now
is next to the mausoleum of 𝙏𝙘 Odinga Odinga. That is right next to where 𝙏𝙘 Odinga Odinga was buried, and that is where Raila Odinga will be buried. Oburu Oginga made his way here, identified that particular spot, and it was prayed for by the clergy. Of course, you can see them or reading a Bible verse on the pictures of your screen before they dug the first sound, or actually marked that particular spot, and even prayed for that particular spot. But before getting there, Oburu and the family members who've accompanied him had gone to where all the other graves are. Remember, there is, aside from mausoleum, because 𝙏𝙘 Odinga Odinga has been buried right at the middle of this compound at 𝙏𝙗𝙧 in an area called Nyamira in Bondo. At the furthest end, at one corner, is where the other graves are, the graveyards of all the other people from this family who have passed on, including the grave of Raila's mother, Mary Ajuma Odinga, who died in 1984 and was buried when Raila Odinga was detained without trial at that particular time. Now, according to what we are getting, I personally heard from friends and families who say it was Raila's wish not only to be buried here at the compound where his entire family who are deceased have been buried, but they also went to look at that spot next to his mother's grave. That is where Oburu went to first. And what we are understanding, it is really decided to then move that spot to the mausoleum, next to the mausoleum of where Jaramogi Oginga Odinga was buried. So, whereas many expected that the spot would be right next to where the other graves are, the grave of Mama Mary Ajuma Odinga, the grave of Fidel Castro Odinga, the son to Raila Odinga, and other family members of the larger Oginga Odinga family, they went there, identified the spot, or tried to looked at that particular space, and they moved. They did not give us a reason as to why they moved. Speculation that they found the space not enough, as perhaps there will be a need to put up a mausoleum for Raila Odinga later, and that is why they changed. But according to what Oburu Oginga, the family members who are here, because Dan, remember, Raila Odinga's mother, youngest mother, this is 𝙏𝙘 Oginga Odinga's youngest wife, is still around this compound. And when Oburu came here from Opoda Farm, he went into their mother's house and again conveyed the message. What you saw, he conveyed that Opoda Farm is exactly at this time from inside the house of their youngest mother. Something that Odinga passed on, and his wish was that he be buried here where his land is. So according to them, they have honored the wish of Raila Amolo Odinga. The spot for the burial is now well known. We have identified it. It is next to the mausoleum of 𝙏𝙘 Oginga Odinga, and that is where this particular burial, the burial of Raila Amolo Odinga, will happen. From tomorrow, because we have already seen that particular spot identified, from tomorrow now or later today, we are going to see neighbors and friends start digging the grave. But I will be confirming when exactly that will start, because as we speak, it hasn't started. Aside from that marking that was done using a djembe, we will be confirming when this will start. It will start most likely tomorrow morning, as the final resting place for Raila Odinga is prepared. Oburu Oginga also confirmed what he had reported earlier, Dan, that aside from the public viewing of the body that is currently happening in Kasarani, which was to happen at Parliament and whose venue was changed, even in Kisumu on Saturday, when the body will be brought to Kisumu, as opposed to what the committee had communicated earlier, that the body will be viewed from Moi Stadium in Kisumu. This time, Oburu Oginga has indeed confirmed that the public viewing will happen at the Mamboleo grounds in Kisumu before the body makes its way to Opoda Farm, where it will be held overnight at that particular residence of Raila Odinga on Saturday before burial on Sunday. Right before the burial, the service will be held at the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, not too far from 𝙏𝙗𝙧. So what we are seeing is that all the members of the public will be directed to the Jaramogi Oginga University of Science and Technology for the service, the funeral service,
So there won't be much of activities at the home, especially on the burial day on Sunday, because the people left at home early in the morning from Opoda Farm to Jaramogi Oginga Odinga for the memorial service, for the funeral service rather. Then they will make their way to Kangoka Jaramogi, which is less than 5 kilometers from the Oginga Odinga University of Science and Technology here in Bondo. Dan. All right, thank you very much, Ibrahim, for that brief, that insight. And yes, some relevant footage that we've been seeing here at the of the Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum earlier in Bondo, where Ibrahim Karanja is, as well as we also have Michelle Ngele Odhiambo and Ruth Sarmwei, Macharia Mbogwa, all in Bondo in the county of Siaya, as we cover this historic time in the country's calendar and the country's history and democratic space, the final journey on this side of the world of Raila Amolo Odinga. And interesting to note is that we do have, whenever we have these kind of events, burials and the likes, Kenyans get exposed to diverse cultures which they may not have known from before, based on whether it is, from a community that they are used to, So it's quite interesting to see, for people to get to understand a lot more about the Luo culture, for instance. And so we keep monitoring on that. Then now we also have on our screens now, live footage from Kasarani, that is here in Nairobi, where the viewing of Raila's body is underway. And it is also going to be the venue of the state funeral service, which has been moved here from Nyayo Stadium, presumably in light of the huge numbers of people who are likely to be attending it. And just seeing that Kasarani has a larger capacity than Nyayo Stadium, and so there has been a lot of security increment, so to speak. There's been a lot more security being deployed to Kasarani. Unfortunately, we had some incidents where we had injuries earlier on, a few hours ago, where we had police even lobbing tear gas at the mourners, trying to disperse them. And at that point is when there was a similar opportunity for some kind of crowd control, if you may call it, but not exactly that. But this is something that was frowned upon by the Interior Cabinet Secretary, that is Kipchumba Murkomen, as well as his principal secretary, and that is Omolo, who are both telling the police not to fire, not to shoot at the mourners. And so it is a very delicate balance, because we've seen that kind of balance seeking to be struck across the day. Even from yesterday, when mourners made their way to Karen, to Raila Odinga's residence, and they at a point, were disrupting traffic. They were quite, overtaken by emotion and just grief. Even we couldn't have Mama Ida having an opportunity to speak, as they were really trying to ask the mourners who are there to calm down and to just tone down for a bit so that she could speak, but it was not possible. Today, we have seen right from the Jomo Kenyatta International Airport in the morning, all the way through the entire day, where we've seen them moving along Mombasa Road and eventually connecting through other roads and onto Thika Superhighway, or Thika Road, if you may, to Kasarani. And they are not. This is not a group that is, protesting or otherwise, who would then, need the police to engage crowd control strategies such as lobbing of tear gas or using force, but because while they are disrupting traffic, they are also they are actually having the opportunity to express themselves, which puts even the security personnel at a bit of a dicey situation, if I may call it that, because they cannot use force, but these guys are disrupting traffic, etc. So they would just escort them to where they are going. And I earlier on had a Gen Z in studio saying maybe
maybe this is how they should have been treating the Gen Zs in the last year's protest instead of using excessive force. And so we are seeing the numbers from the shot we are seeing now, the numbers are beginning to thin out, presumably because they are getting in, viewing the body and eventually leaving, I believe. So early on we had some of the leaders who had gone and sat up at some of the seats that looked to be a bit more of the VIP seats as the mourners were settling in and just trying to get an opportunity to get guidance on how they can go and view. And aside from that, even as some calm returned to Kasarani, which at a point was having people running helter-skelter as the police were having that force. We also did see some videos online of some of the young people trying to aggressively get to where the casket is, which could have triggered the police to respond with some level of force. But we wait to have the brief and the insights from our team that is in Kasarani, Duncan Haemba, Paul Nabiswa, Helen Aura, who are all there, as well as our videographers and reporters like Steve Otieno from the Daily Nation, /Nation.Africa, just to get a sense of what exactly is happening. There's only so much you can tell by looking through the screens, but those on the ground can give us even better context that could give us some good sense of what is happening. We also have earlier pictures of what was happening at the National Assembly. This was probably late morning, where we had a group of youth who were insistent on getting into Parliament's precincts as they were waiting for Raila Odinga's body to be brought in for viewing, and this was before the venue was changed. The venue was changed because they realized the numbers were going to be overwhelming for the amount for the design and the structure that Parliament's buildings have and just what it can and capacity. Now here we saw that the political leaders had to get out of the chambers or probably out of their offices and come and try and calm the crowds themselves, as opposed to leaving that to the security officials, just because these young people were just insistent on saying they want to get in early. They wanted, at a point they were calling and insisting on speaking to Babu Owino. Some of the leaders tried to calm them, had to even climb atop the platforms you're seeing them and the walls and the pillars that you're seeing there to just try and speak to them and calm them down, after which they announced that the viewing has been moved to Kasarani, and that kind of deflated all the pressure and tension that was there. So we are also, it's been quite an eventful day. What you have are now pictures from this morning at the Jomo Kenyatta International Airport, and that is the military vehicle that that has the different the military personnel who are meant to be escorting the carriage, which would have Raila Odinga's casket on it. And this was before flight RAO 001 touched down at JKIA this morning. And aside from that, we also saw, I mean, it's what we've seen before in recent years, which would include at the time when former President Mwai Kibaki and his predecessor, Daniel Toroitich Arap Moi, were about to have their final journeys. And so we saw those kind of preparations happening at Parliament then, because theirs was not having as huge numbers showing up in a way that would raise concern about the capacity of the facility that they are being hosted in. So once again, it's an eventful day. It's going to be an eventful evening as well at Kasarani, and we shall be monitoring that for you. We have our teams there who shall be giving us some live updates. We also are going to be monitoring what is happening in Bondo now that Oburu has formally announced the death of Raila, because it is a requirement, from what I understand, for when one dies away from home, that there has to be the formal notification. Notifications through government or media or other communication forms or platforms are not the
standard way that it is meant to be done. There needs to be someone to come and make that formal announcement, which sort of sparks some of the formal mourning period. And so we are in the 7 days of national mourning as announced by the president, but we shall still be in the days of mourning even after Raila is laid to rest, which according to the schedule that we have so far is meant to be happening on Sunday. And so there is quite some work to be done in terms of crowd control, which has been a challenge for security officials, as well as, aside from the crowd control, but just also in terms of just managing the numbers, because this is a very emotive situation, a very difficult one, which would need a lot of wisdom and just grace, because these are people, we have a lot of people who are grieving and are not just being, ideally are not just being unruly in a way as to disturb the peace, but these are people who are mourning Baba, and that is Raila Amolo Odinga, who died in India while undergoing treatment at the age of 80, born in 1945 and died in 2025, and unfortunately died on his brother's birthday, that is Oburu's birthday, where Oburu was turning 83 years old. 83 years old, and so, like I said earlier on, Oburu is a man who must be having a lot of weight on his shoulders as he leads this process, or the family end of it, and co-chairing the funeral committee with Deputy President Kithure Kindiki, and we have some representatives of the Orange Democratic Movement Party who are part of the committee, as well as the cabinet and the family. We keep you updated on more as we proceed. At this point, I will bid to say my goodbyes for tonight, for this evening, as I hand you over to Lofty Matambo and Frida Mwaka, who are already in studio, ready to take you through the next few hours, the next hour or so, before we get into our NTV Jioni with Frederick Mutiriri. And later on, we shall be having James Smart taking you through NTV Tonight. Thank you for joining me and the rest of the team for now. My name is Dan Mwangi. We keep following this up for you as only we can. Good evening.
Baba while you are away ni semi iliyotamba kwa fahari. Wengi walimsubiri baba arudi wamdokezee anga mawili matatu yaliyojiri wakati alipokuwa nje ya nchi. Na leo ukweli umesimama mtazamaji barabarani. Baba hayupo tena duniani. Huenda ameenda baba, ila mapenzi yake yamebaki. Mapenzi yaliyowashawishi wengi kama wimbo wa matumaini leo yamegeuka sauti ya majonzi. Pazia kweli imekatika. Mtazamaji, kabla ya mida ya jongo kuwika, umati ulijikita katika angatua JKIA. Upepo wa historia umegeuka maombolezo na anga ya taifa imejaa ukungu wa huzuni. Wakenya kama mawimbi ya bahari walifurika na kufurika pamoja na kufura JKIA kwa heshima na taadhima kuu. Upendo ukajaa kama tufani, ukazidi mipaka na kugeuka vilio na vurumai. Lakini Raila huenda akawa baadaye atafika katika makafani kama ilivyotarajiwa, lakini akaelekea moja kwa moja katika uga wa Kasarani, jukwaa la mashujaa ambako umati ulitamani kumuona na pengine hata kumgusa, ila machozi yakageuka makabiliano na upendo ukawa na midomo ya maumivu kati ya raia na polisi. Na kule Bondo, ardhi alikozaliwa Raila, kakake Oburu Odinga akatoa tangazo rasmi: baba amerudi nyumbani. Safari imefika mwisho, historia imeandikwa, ijapo mwana historia amelala. Mtazamaji, tunasema lala pema Raila Odinga. Masal heri mtazamaji popote ulipo, ndo mwanzo wa matangazo yetu maalum ya mauko ya Jagina Raila Amolo Odinga, awamu ya saa 12. Mimi naitwa Lofty Matambo. Na siku zote nitafida mwaka nitaitika, na tuko na mgeni studioni. Huyu ni Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini na mwanachama sugu wa ODM aliyokuzwa na kulelewa kisiasa na kinara wake Raila Odinga. Yuko hapa studioni, lakini mtazamaji vile vile tunaelekeza macho moja kwa moja katika uga wa Kasarani. Unachokiona hivi sasa ni kwamba umati wa Kenya umefika pale ili kutazama mwili wake Raila Odinga. Pacha wangu ukipiga hesabu ni kwamba ni takriban watu 50,000 na tunatarajia kwamba ile shughuli kufikia sasa ilikuwa inafaa kuwa tayari imeshang'oa nanga na ikakamilika, lakini inasemekana kwamba ni kama shughuli yenyewe itachukua muda tena mrefu sana. Kweli kabisa, na ndio sababu tangu asubuhi mida ya saa 7 kila mtu alitarajia kwamba shughuli hii itakuwa imekamilika, lakini hadi sasa ni kama ndo inaanza. Na ukiangalia pale ni mwendo wa mkuku, mwendo wa paka. Mkono wa paka unapita, unaangalia na unakwenda zako ili wengine watazame. Awali tumeshuhudia wale watu mashuhuri katika chumba cha wageni mashuhuri wakiongozwa na Rais William Ruto, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Pia tumemwona Mama Aida Odinga, mkewe Raila Odinga, wakitazama mwili ule kabla ya wengine kutazama. Pia tukashuhudia viongozi wa dini ya Kianglikana pamoja na viongozi wa dini katika taratibu za kijeshi wakifanya maombi na kusoma Biblia na kufanya ibada fupi tu, taratibu fupi, wakati wa kutazama mwili ule wa Raila Amolo Odinga ambaye alifariki hapo jana tarehe 15 mwezi Oktoba kule nchini India baada ya kupokea matibabu, lakini mshtuko wa moyo ukamuondoa duniani Raila Odinga. Na labda mtazamaji wengi watajiuliza, jamani, imekuwaje tumefikia hivi sasa mpaka mida ya saa hii ambao ni saa 12:08 bado umati unaotazama mwili wa Raila Odinga? Lofty, labda tupige kisengere nyuma kidogo. Ni kwamba hatua yenyewe ilianza mwendo wa saa 2:30 pale katika angatua ya JKIA. Mwili wa Raila Odinga ulifika na kutua nchini mwendo wa saa 3:30, lakini kiukweli ni historia ambayo imeandikwa mtazamaji, jambo ambalo halijawahi kuonekana, kwamba umati wa watu walijitosa pale wakapenya mpaka wakaingia ndani kabisa. Kuna zile picha ambazo mtazamaji tulizipata awali kwamba wafuasi na waombolezaji walifika mpaka ndani ya ndege, wengine wakaingia kule ndani na hata kusema, jamani, kume ndege inakaa hivi, basi turudisheni India, mtupatie katripu kidogo turudi tena Kenya, tujisikie hata sisi pia tumemwendea baba. Mtazamaji, kwa sababu ya pale kulikuwa na mambo mengi na muda ukazidi kuyoyoma, niposa hivi sasa ndio umati huu umeanza rasmi kutazama mwili wa Raila Odinga. Bila shaka Frida, kuna misemo mingi ya Waswahili ambao huitumia wakati wa tanzia, wakati wa mauko, na moja ni kwamba afae hakosi sababu, lakini wengine pia wakasema kwamba maiti hasengenywi. Na hii leo tumeshuhudia wazi kwamba wote
waliokuwa wanaitwa marafiki wa ndani, waliokuwa wanaitwa wapinzani, pamoja na maadui wake Raila wameamua kutoisengenya maiti, waikumbatie kwa upendo. Na mmoja wa wale ambao wamekumbatia hilo ni walioalikwa, manake jana tangazo rasmi lilitolewa pale bungeni na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwamba wabunge wakutane leo na wafanye vikao vya kutoa rambirambi hadi saa 6 usiku. Tumefanikiwa kumtoa mmoja wale wa bunge ambaye ni Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini, yuko nasi hapa. Huyu kwa historia wengi watakumbuka kwamba ni mmoja kati ya wale ambao walikamatwa mwaka 2024 na wakati wa korokoroni, wakati wa kutetea kushindwa ama ushinde wa Raila Odinga na kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kwamba iwajibike katika utenda kazi wake. Anajivunia kuwa mmoja wale ambao walikuzwa kisiasa na Raila Amolo Odinga. Ameondokewa sawa na sisi, lakini yeye anajua ameondokewa namna gani. Karibu sana Mheshimiwa Ken Chonga. Asante Lofty, mwaka shukran. Naam, karibu sana. Na labda tuambie kwanza rambirambi yako bungeni ilikuwa ya namna gani na wenzako wakati wa kutoa rambirambi zenu? Ama kweli mpaka sasa sijapata nafasi ya kutoa rambirambi zangu. Nimekuwa pale ndani, nimetoka saizi na nitarudi pale ndani, manake bunge lote si kawaida. Mara nyingi tukiwa na mijadala huwa kuna upande wa serikali, kuna upande ule wa upinzani. Hata saizi tukiwa broad based, kisha still bado tuko upinzani. Lakini leo ilikuwa tofauti. In fact wale ambao kwa upande wa serikali ndio wamechukua nafasi zaidi hata kushinda sisi, kujieleza kwa kina na kukubali ya kwamba hata ingawaje walikuwa wako mrengo tofauti, wanakubaliana ya kwamba Raila alikuwa ni baba wa taifa, Raila alikuwa mtetezi. Wanakubali ya kwamba maisha na pumzi ambayo ya siasa ambayo tunapumua leo, bali isingekuwa Raila, nafikiria hali ingekuwa tofauti. Kwa hivyo wabunge, kila mbunge anang'ang'ana pale leo ndani. Sauti ni moja bungeni. Sauti leo ni moja. Ken Chonga, kwa sababu manufaa mtazamaji, pia labda tungetaka kujua wewe zile habari zilikupata ukiwa wapi, na labda mara yako ya mwisho kuzungumza na Raila Odinga ilikuwa lini? Habari zilinipata jana nikiwa niko sehemu moja inaitwa Shariani, Kilifi South. Na nilikuwa nimeenda kule kwa sababu ya watoto wa shule walikuwa wamegoma, hawataki kufanya mtihani, na nikaa nimeelezewa zile sababu ni nini ambazo kwamba zilikuwa zinanihitaji mimi nifike pale niongee na watoto na niongee na wazazi na niongee pia na serikali kuu, hususan director wa elimu, DCC, OCPD, kuhusu masuala ya nidhamu ambayo kwamba tungeweza kuyafuatiliza ili watoto waweze kurudi shuleni na wafanye mtihani. Ilikuwa asubuhi mwendo wa kama saa 2:30 hivi, nikipata simu ya kwanza nikiambiwa unalo nalojua, nikasema silijui. Nikauliza kuna nini? Kuuliza kulikoni, naambiwa unajua baba yako amekufa. Nikajua nikamwambia mumemuua mara nyingi sana. Mumemuua kuanzia karibu wiki 2 zilizopita na bado hajakufa. Kwa hivyo mimi sitaki kubebwa na siasa za mitandaoni. Kisha punde tu hivi nikapigiwa in less than 1 minute. Nikapigiwa tena simu na ile security company ambayo inachunga kwa nyumba ya baba pale Karen. Wakasema, wakaanza kuniambia kwanza pole. Na nikauliza pole ya nini? Wananiambia hujayapata, nikamwambia sijayapata. Ndio akanambia tumepata paka alarm ya kwamba baba sasa ametuacha. So nikajua sasa hapa kuna uwezekano wa kwamba kuna jambo ambalo hatukuwa tunalitarajia. Kwa sababu kila mtu, si wengi walikuwa wanatarajia kwa hali ingegeuka, lakini tukajua tukafahamika kwamba ni kweli huenda uwezekano baba ametuacha. Umetaja pale kwamba uliambiwa kwamba babako amekuacha, alafu ukakana kwamba huamini, maana mara nyingi. Mbona ulimuita babako? Una kumbukumbu zipi naye? Yeye ndio alikuingiza katika ulingo wa siasa, akakukaribisha kwenye chama cha ODM. Unakumbuka nini kuhusiana na nyenzo hizo? Kusema ukweli Lofty, nikisema niongee ninayo ya kumbuka, basi huenda tukakesha. Tukakesha kama wale wa kule Kasarani. Na sio mimi peke yangu, watu wengi. Kwa sababu huyu baba
alikuwa ni baba wa wengi. Na alikuwa haswa akikupenda, akikuweka kwa roho yake, anakuchukulia kama mtoto wake, taratibu lolote linalokukumba yuko na wewe. Mbali na kwamba yeye ndio mentor wangu wa kisiasa, na mbali kwa ni mentor wangu, amenikuza na amenionyesha njia nyingi vile siasa huwa ni ngumu na ni njia gani unaweza kupitia. Ni wengi tu, hata ukiangalia hata Mheshimiwa Ruto leo, utakuta ya kwamba kuna mengi ambayo kwamba amefaidi kutoka kwa mwenda zake ambaye ametuacha. Lakini kwa swali lako, manake kipindi chako cha pili bungeni kutoka mwaka 2017, sio? Je, huo wakati ndo ulipatana Raila ana kwa ana, na mara ya kwanza kabisa umekaa kama vile nilivyokaa mimi na pacha wangu, ni wewe na Raila, ulikuwa mwaka gani na alikusaidia vipi mpaka hapo ulipo sasa ni mwanasiasa tajika? Mara ya kwanza mimi kukutana na Raila ilikuwa ni mwaka 2014. Ambapo kwamba alikuwa ametembea Kaloleni. Na ikawa sisi ndio wale vijana chipukizi ambao kwamba walikuwa wanatambulika kuendesha masuala ya ODM mashinani. Na nilipomsalimia hivi, kumshika mkono kumsalimia, cha kunishangaza mzee, wengine walikuwa wanawasalimia akipita, lakini alishika mkono wangu kwa takriban dakika 5. Na hanijui na simjui. Basi pale tukaanza kuzungumza, akaniambia, lakini unaonekana wewe ni mwana siasa. Alikuwa shakusikia tayari labda umeongea? Huenda ikawa alikuwa amenisikia si mara ya kwanza. Alikuwa ananijua sababu ya mitandao na nini. Akaniambia, wewe ni mwana siasa, na kuombea kila laheri. Kisha baada hapo tukakuwa na yeye, vikuta hakuna kikao chochote angekuja Pwani, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, amekuwa akinipigia simu mimi mwenyewe kwenda kumlaki akiwa airport. Nimlaki, nimpeleke kama ni kwa hoteli, nimpeleke kama ni kwa Gavana Joho, nimpeleke kama ni kwa Mheshimiwa Kingi, mimi binafsi kwenda kumlaki kwa airport. Kuna wakati mwingine tulipatana pale airport, nikiwa mimi niko na familia yangu, mimi na bibi yangu na watoto wangu 2. Ameshuka tu hivi, na mimi nakumbuka deputy governor Mr. wa Joho ndiye alikuwa amekuja pale kumlaki Bwana Kingi. Siasa iligeuka. Bwana Kingi akanambia, unajua mimi hata kama ni deputy governor, wewe ni mwanasiasa ambaye uko juu, kwa hivyo mimi nakuachia babako, wacha mimi nikimbize program zingine. So nikamchukua baba pale, tukiwa mimi na bibi yangu na watoto wangu. Safari yangu ilivunjika. Ya kuja Nairobi ilivunjika. Ukarudi Pwani. Kanibidi nirudi. Kwanza nihakikishe kwamba baba settle mahali penye alikuwa anaenda. Kisha tukakaa na yeye pale. Mama Aida siku hiyo alikuwa tayari huko Mombasa. So tukakuwa na mama pale, tukakula chakula. Kisha baada ya jioni nikarudi. Lakini mara ya mwisho mimi kuzungumza na yeye ana kwa ana, tulikuwa ni kama wiki 3 just kabla hajaenda hiyo safari. Tulikuwa na yeye pale Serena Hotel. In fact tulikula chakula cha mchana na yeye, tukiwa na Mheshimiwa Joho na tukiwa pia na Mheshimiwa Babu Owino pale Serena. Tukazungumza tu kwa muda lakini si sana, kama dakika 30, kisha tukaachana. Alionyesha hali yote ya unyonge kwamba hakuwa na hali ama yoyote, labda zile semi za kusema kwa heri, alituaga ni kama alikuwa anajua anaenda kufariki. Kile kitu aliniambia, aliniuliza because anajua kwamba nilifanywa operation ya spine. Na yule daktari alionifanyia operation ya spine, baba mwenyewe ndiye alinituma kwake. Baba mwenyewe. Na yeye baba mwenyewe, hata hiyo siku tulikokutana pale, aliniambia yeye, alinikanya akaniambia nisiache kuvaa mshipi ule wa kuzuia pelvic. Yeye mwenyewe alikuwa amevaa, hata ingawaje operation yake ni ya zaidi ya mwaka, na anasema ni muhimu sana. Akaniuliza kuhusu vile naendelea, akaniuliza kuhusu Dr. Musadi because that is the doctor ambaye huwa anamwangalia mambo ya pelvis.
Kisha nikamwacha akiwa mtu anatabasamu tu. Hiyo siku hakukuambia kwamba anaumwa na popote, kwamba ataenda kuangalia matibabu? Hasha. Hakuna popote ambapo kwamba alisema pengine yuugua ama pengine anasikia maumivu, la. Hayo yalikuja baadaye, nafikiria kama siku 3 hivi, ndio nikasikia kwamba pengine ameambiwa, si kuwa lazwa, ameambiwa achukue mapumziko mafupi ya ajiangalie afya. At least apumzike shughuli zake. Mheshimiwa, nitakusitisha kidogo nkukate kalima, tupate kinachoendelea, labda kuongeza sauti kidogo tu kuweka muktadha. Naona fimbo zinatembea pale, fimbo chapa, hatujui haswa ni kwa sababu gani, lakini kuliko na mwili wa Raila Odinga ni nyuma kidogo, lakini ukisonga mbali kidogo kwenye runinga yako mkono wa kulia ni kama kuna watu wanaondolewa. Huenda wakawa walikuwa wameleta fujo na vurumai, lakini nimetazama kwa kama dakika 10 zilizopita, ule utazamaji wa mwili ni wa mbio sana, mkuku. Wengine wakasema ni kasi ya umeme. Kwa hivyo hata sijui kama wanaona kweli ama ni kupita tu na kufika na kupita, lakini ndivyo hali ilivyo. Na naona maafisa wa usalama wako pale kuhakikisha kwamba hakuna fujo. Manake tulivyoona kuna Mkenya mmoja kijana ameurukia ule mwili, ile jeneza asubuhi ulipokuwa unatolewa kule uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na akapiga nao picha selfie akishika kabisa jeneza. Sasa labda ndio hofu ambao wako nayo hapa, kujaribu kuona iwapo pengine wataweza kudhibiti hali, ule umati ambao umefurika sisi kama mchanga wa bahari unavyoona, ili pengine uweze kutazama huu mwili kwa ustaarabu, manake ndio ambao unahitajika hapa. Kumbuka ni jaribio la pili. Jaribio la kwanza mheshimiwa walikuwa wamejazana hapa palipo na uga wa kuchezea mpira, lakini baadaye wakafurushwa kwa sababu ya fujo. Hata majeruhi tumewaona kama 3 hivi, hatujui hali zao ziko namna gani. Jaribio la pili ndo hili, na tunataraji kwamba litakwenda sawa sawa na kama walivyopanga. Mheshimiwa Chonga, nafikiri wengi wamekufahamu kama kwa hivyo vipindi viwili ambavyo unahudumu kama mbunge mtulivu ambaye huna fujo na mtu, lakini tukio la mwaka jana watu walishindwa, kwani baba amemfunza tena Ken Chonga kuwa mwana mapinduzi? Maana mlivurumishana na askari, ukashikwa mishipi juu, nguo kuchanika patashika, hadi mkalala ndani na ikawa mshike. Je, ulijifunza vipi kutoka kwa baba mpaka ujasiri ule ukaupata kwamba pia uko tayari kufa kupona unatetea? Umemwita Ken Chonga mwanasiasa mtulivu. Hivyo ndivyo ambavyo mimi ni mwanasiasa mtulivu. Lefty, kabla tushikwe kidogo nafahamishwa, tusikize kinachoendelea Kasarani. Mheshimiwa atarudi kwako. Sawa. Samahani kwa hilo. Tukitoka jamani, ni moja kwa moja mpaka nje. Usizunguke mara ya pili, kwa heshima. Wale uko mwisho tusisukumane tafadhali. Wacha tu mwenzako apate nafasi yake. Asante sana. Ninyi mmefanya vyema. Polepole tu ndugu. Polepole tu ndugu. Kaza mwendo nini? Asante. Yaje mweshi. Umeniachilia sana mweshi. Nakupa wawili tu. Kwa watu jirani kwaje. Nafasi iko na utaipata.
Zileta wazee. Hapa mageni tumeanza. Mimi na niko 80. Wananchi wapendwa, ninaomba hivi na maafisa wa usalama kwamba hapa nyuma wananchi wapendwa wanaosubiri wameketi chini. Unaombwa ili tuweze kupata laini vizuri, wale mlio pembeni pale nasi tuketi chini ili wale wanaruka laini tuweze kudili na wao. Hapo iko sawa. Unaombwa kwa unyenyekevu. Unaombwa kwa unyenyekevu. Ukiketi utapata nafasi ya kuona wale Pacha wangu, kuna swali hapa nimeulizwa. Nimeulizwa, jamani, ile ni viewing ama ni passing? Kwa sababu ni kama hata hawaoni ule mwili vizuri. Na kwa kweli kama nilivyokuwa tumedadisa awali Frida, ni kama huu ni mpito. Ni hali ya kupita na kwenda, lakini si kutazama mwili. Na ndo sasa ni kama leo ndo siku ya kwanza tangu alipowasili mida ya saa 3:30 asubuhi katika anga tua ya Jomo Kenyatta hapa Nairobi. Tayari ratiba imevurugika mara 3. Manake tangu kufariki jana tarehe 15 Oktoba kule nchini India, alirejeshwa na akafika hapa asubuhi, lakini leo asubuhi tulikuwa tunatarajia kwamba baada ya kushuka saa 3:30 pale Angatua Jomo Kenyatta atakuwa anapelekwa moja kwa moja hadi katika makafani ya Lee na pia kuna ile ibada maalum kwa sababu wanakwaya walikuwa washafika pale, wahubiri, viongozi wa dini walikuwa wamefika pale, lakini ikawa tofauti. Maana kutoka pale alifaa pia kuelekea katika majengo ya bunge ambapo pia pale watu tayari walikuwa wamejiandaa. Tayari wanasema hapa tunataka kuona atapita na wapi, tumwangalie. Tena baadaye ulifaa kuruhusiwa labda kuanzia mchana huo saa 6 hadi jioni kutazama, na hali hiyo ilikuwa inafaa kufanyika katika uwanja wa Nyayo. Lakini sasa katika hali ambayo ilishuhudiwa tayari jinsi ambavyo bunge kulifurika, wakawa wamejaribu paka kuweza kupanda na nafikiri akina Mheshimiwa Ken Chonga wakakumbuka kilichowafika mwaka jana Juni. Wakasema vijana waondolewe. Wakaondolewa, wakapelekwa wapi? Kasarani. Mwili umebeta juu kwa juu na barabara express ya moja kwa moja hadi wapi? Kasarani. Kufika pale jaribio la kwanza kutazama mwili likashindikana. Hata umeenda mbali pacha wangu, kabla ya jaribio jamani, nyuki zilitoka wapi? Nyuki. Kwa sababu baada ya dakika chache tu
tukuona maafisa usalama wanalala chini, wengine wanapepeta nyuki. Zilitoka wapi Kenchonga? Ni ishara. Nyuki ilikuwa ni ishara. Ishara ya nini mheshimiwa? Yeye mwenyewe tayari unajua alikuwa ni mtu ambaye kwa huwezi ni watu wa kuotea mbali. Na hiyo ni ishara ya kiongozi beberu. Naam. Amelala. Hivyo basi hata polisi wangejaribu pengine wakati huo wasingeweza. Lakini nyuki waliweza kuwa contain. Nyuki wale, kwa hivyo nyuki wamesaidia wale watu kuondoka. Kutuliza ile hali, si kuondoka lakini kutuliza. Na bila shaka kama wanavyosema tutaona ishara nyingi, manake wanasema ni mti mkubwa umeanguka, wanawandege watayumba, na wale wanawandege kuyumba wakianguka wanaanguka na viota vyao, matunda yataanguka kutoka kwa ule mti na kadhalika. Kama na mti wenyewe ulipigwa mawe sana, manake Waswahili wanasema mti wenye matunda hauachi kupigwa mawe. Naam, kesho Ijumaa ratiba ambayo ilitolewa na lile jopo ama kamati ambayo inaongozwa na wenye kiti wenza, mmoja akiwa ni Profesa Kithure Kindiki naibu rais, na huyu nduguye Raila Odinga, Oburu Odinga seneta wa Siaya, ni kwamba hapo kesho Ijumaa ibada ya kitaifa na mazishi ilifaa kufanyika bado katika uwanja wa Nyayo, lakini haitawezekana. Itaregeshwa wapi? Hapa Kasarani kuanzia saa 2. Je, unaona kama itawezekana? Itawezekana. Tena baadaye msafara utaweza kuelekea nyumbani kwa Raila Odinga kule Karen, ndivyo ilivyokuwa imetolewa. Alafu tena baadaye mkesha wa maombi na heshima ya mwisho kule nyumbani kwake Karen. Kwa sababu hii inawezekana na kesho hakuna kutazama mwili, mimi naona itakuwa shwari. Sijui Ken, labda manake tayari pia nyinyi wenyewe kule bungeni mnapigania ile nafasi ya kuweza kumwomboleza Raila, na haya tuliyoyaona kesho, naona picha gani? Anauliza pacha wangu, ibada itawezekana ama vitu vingine viahirishwe? Kulingana na mawasiliano ambayo Mheshimiwa Speaker Wetangula ametamka pale ndani ya bunge, na sasa hii naanza kusikia kutoka kwako kwamba imehamishwa tena ikapelekwa Kasarani. Lakini kulingana na yale matamshi ya Speaker pale ndani, ilikuwa ni kesho wabunge tunakutania bunge saa 1 kamili. Kisha pale tutapewa usafiri mpaka Nyayo Stadium, ambapo pale ndipo tutakuwa na maombi. Baada ya maombi sasa hapo ndio mwili utaelekea kule Karen. Lakini umenifahamisha ya kwamba sasa ni Kasarani. Maana ni tangazo ambalo limetolewa na nduguye Oburu Oginga akiwa kule Siaya Bondo. Alipotua tu pale baada ya katoa tangazo, manake kuna ile hafla ya kidhuluo ambayo inaitwa kutangaza rasmi maafa. Alipotangaza baadaye akatoa ratiba ambayo ilikuwa na mabadiliko kidogo hapa na pale, na moja ni hilo kwamba ibada sasa itafanyika hapa, nadhani kwa sababu ya kuhimili ule mshindo wa watu. Unajua Nyayo Stadium kwa sasa bado kuna ukarabati unaendelea pale. Na pili, capacity, Nyayo Stadium haina capacity. Kama leo tu hali iko vile, na je kesho itakuwa namna gani? Ambao kesho pia ni siku ambayo serikali imetangaza kwamba Wakenya wapumzike, ni siku ya kumenzi Raila Odinga. Na leo wengine wako kazini. Watakuwa wengi zaidi watu watakuwa wengi. Saizi kuna watu ambao wanasafiri kutoka miji tofauti ya Kenya kwa sababu ya kuja kumtazama, kupatia heshima ya mwisho. Kuna kitu nataka nikuulize mheshimiwa, ni swala ambalo pia limeibua hisia, na ni kuhusiana na hizi saa 72 ambazo Raila mwenyewe alitoa wito kwamba akifariki azikwe baada ya saa 72. Unahisi vipi ukiangalia tamaduni za Waluo? Mimi mwenyewe ilinishangaza. Manake nikiangalia tamaduni za Waluo na haswa mzee kama huyu, nilikuwa natarajia mipangilio itachukua karibu wiki 2 kabla azikwe. Lakini mwenda zake mwenyewe alikuwa anajijua. Manake wewe ni mtu ambaye hata pasipokuwa na shughuli yote, mahali akikaa mahali tu kuna umati, tayari umati umejaa. Sasa akatarajia, akaanza kutafakari iwapo kweli Mungu amechukua roho. Tayari hali iko namna hii. Je, niendapo vitakuwaje? Na jamii yangu itakuwa namna gani? Because samani, unajua Mheshimiwa Raila, ukweli wa mambo kabisa, hata ingawaje ni binadamu kama binadamu mwingine, this was more of a spirit than a human being. Watu wanafanya kujihisi ndani yao kuhusu Mheshimiwa Raila Odinga. Na hivyo basi uwe tayari kutarajia ya kwamba kutakuwa kuna mamilioni na mamilioni ya watu.
mtu alochaguliwa na watu zaidi ya milioni 7, una hakika kabisa huyu si mtu wa kawaida. Naam, nafikiri kwa hilo tu labda pia ulinganishe, tumepoteza vigogo kadhaa hapa nchini, na mmoja ni hayati mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi, ambaye pia kulikuwa na hafla ya kutazama mwili wake kama hivi. Mwingine ni Emilio Mwai Kibaki, ambaye vile vile pia naye alitangulia mbele za haki. Tumtaje moja kwa moja Raila Amolo Odinga. Katika shughuli hizo zote unalinganisha vipi mapokezi ya siku ya kwanza tu ya mauko yake jana na leo, huyu na wenzake? Nikirudia tu lenye nimeshasema ya kwamba mheshimiwa marehemu mwenda zake alikuwa si mtu wa kawaida. Na wewe mwenyewe hata ingawaje pengine ulikuwa mdogo, lakini hata rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya alipokufa, hali haikuwa hivi iko. Mapokezi hayakuwa vile yako. Rais wa pili Kenya, Kibaki, kifo chake, kifo chake bado hayakushuhudiwa yale ambao unayaona sahihi. Mwili ulikuja pale, mimi tayari nilikuwa niko mbunge, na tulikuwa na utaratibu. Ulikuwa na utaratibu, kila mtu alipata nafasi ya kuona. Foleni zilikuwa ndefu. Lakini mpaka kwa Sakaja huko za rudi. Yes, utulivu ulikuweko na kila mtu alipata nafasi. Hivyo hivyo ukiangalia hayati Mwai Kibaki, hali ilikuwa vile vile. Hakukuwa na huu msongamano wa, unajua ukweli wa mambo ni kukubali ya kwamba kuna wengi hawajaamini ya kwamba Raila amekufa. Lakini Kenchonga, unahisi kana kwamba tutashuhudia hili tena? Sisemi kwamba tunaomba kifo, lakini siku za usoni historia hii itajirudia tena. Hii historia kama ni kujirudia, basi itakuwa ni karne nyingi ambazo zinakuja. Itakuwa baada ya pengine kuna yeyote yule ambaye angeweza kujitoa na akapata umaarufu ule ambao Raila ameupata. Umaarufu wa Raila haukukuja hivi hivi, haukukuja bure. Ule ujasiri alokuwa nao, kule kupigana alikokuwa nako, ile haki aliyokuwa akiitafuta, ile amani aliyokuwa akiitafuta is mysterious. Na ndiposa unaona haya ambayo kwamba tunayaona wala hatukuyaona na marais wengine. Na bali sijaamini ya kwamba kutakuja rais yeyote au kutakuja kiongozi yeyote mwenye atakuja kuwa na umaarufu zaidi ya huu ambao ndio maana samahani pacha wangu, ndio maana nikakuuliza Mheshimiwa Kenchonga kwamba je, unahisi kwamba aliwakuza muwe viongozi wa aina gani? Manake nyinyi sasa ndo damu changa, damu mpya ODM, ama mwaka jana ndo mlikuwa mnaanza alafu mkaacha wewe, akina Amina Mnyazi, akina Opiyo Wandayi mlivyokamatwa, akina seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, mligonga vichwa vya habari kuonekana mkishikwa katika hali ambayo si akiheshimiwa. Lakini yani tumuone nani? Tumuone Raila mdogo. Manake tulifikiria ule ndo mwanzo, ndo hamtarudi nyuma, lakini hatujui kama ndo mlifunzwa ama mlirudi nyuma. Manake unasema huyu hakuheshimiwa bure. Mara ya kwanza tuliposhikwa tukazungushwa tu hapa Nairobi, tukaenda tukafungiwa Kiambu, kisha marehemu mwenda zake huyu mwenyewe ndiye akakuja mpaka pale Kiambu na akatutoa. Nikiwa niko mimi, Mheshimiwa Seneta Madzayo, Mheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Alikuja yeye mwenyewe na akazungumza na taasisi zile zilikuwa pale, tukaachiliwa. Sasa hii mara ya pili hii kilinikumba nikiwa kwangu Kilifi. Wakati ambapo kwamba tulikuwa kama ODM tunapigania haki ambayo kwamba Wakenya walikuwa wanalia kuwa wameshagandamizwa. Na wakati ambapo kwamba alipokuwa ametoa ilani zake na asingeweza kusikizwa, akasema tutafanya maandamano katika kila eneo bunge ndani ya Kenya ambapo kuna mbunge ambayo ni ODM. Sasa mimi siku yangu ilifika. Na mwaka 2023 ama ilikuwa ni 2025. Kenchonga anatoa historia mpaka inaleta raha. Sasa ile siku yangu mimi ilifika. Na nikawa nimepangana na watu wangu wa Mtwapa, nimepangana na watu wangu wa Kilifi South na viongozi wengine ya kwamba sisi tungeweza kuenda kuwakilisha, kupeleka ile
memorandum yetu ambapo DCC ndio kama raisi wa eneo bunge. So tulikuwa tunaenda kwa yule mtawala wa sub county kupeleka ile memo yetu. Na ilikuwa ni amri ambayo ilikuwa imetoka ya kwamba maandamano yangaliendelea mpaka siku ile ambapo kwamba Mheshimiwa Ruto ataweza kutimiza matakwa ya upinzani yale ambayo ilikuwa imeweka: kupunguza gharama maisha, kupunguza bei za mafuta na vitu vingine. Nafikiri unazidia the 7 point agenda. So ilikuwa ni wakati ule ambapo kwamba mimi nami changu kiliweza kutibuka mapema sana. Manake mimi sikuwa ninajua ya kwamba tayari ulikuwa kwenye mitambo ya rada ya taasisi ya vyombo vya dola. Tayari zilikuwa zimepata fununu, umepata ujumbe ya kwamba Mheshimiwa Chonga angalienda kupigania haki za watu wake katika eneo la kibunge. Hivyo basi kabla tuanze tu mimi nilipata nimezingirwa na mapolisi ghafla bin mvua. Yani ilikuwa ni mvua ambayo kwamba haikuwa na dalili zozote. Mvua bila dalili. Lakini niliposhikwa nilizungushwa tu siku ya kwanza, kisha nikapelekwa Shimo la Tewa. Yale ambao wafungwa napitia nafikiria niliyaona yote. Na alikuwa si kitu cha kawaida. Nilikuwa nafikiria nitaachiliwa ndani ya siku 2-3, lakini nilijikuta nazungushwa kotini kwa karibu siku 7. Na siku 7 zile mimi ninakumbuka Mheshimiwa mwenda zake Raila Odinga akinipigia simu akanambia, mwanangu, sasa umegraduate. Now you are a prison graduate, you can carry the mantle. Alikupigia yeye mwenyewe kwa simu yake. Akanipigia kwamba sasa wewe umefuzu, wewe umefaulu. Sasa hiyo bado uko ndani? Niko ndani bado. Si eti anakupigia kuambia leo nakutoa. Niko ndani. Anaambia nimefuzu. Na tulikaa ndani siku 7. Nafikiria siku ya 8 ndio siku ambayo kwamba tuliweza kupelekwa kotini na tukapewa bond. Tukalipa ile bond na tukatoka. Kwa hivyo lilikuonesha nini hilo kuhusiana na uongozi wake hasa kwenu nyinyi? Hakuwa na uwezo kukutoa siku ya kwanza, ya pili. Bali anampigia simu anamwambia nini? Umefuzu. Yes, aliniambia umefuzu. Kile kitu ambacho kwamba nilisoma kutoka kwake na kitu ambacho alikuwa akinielezea kila wakati ni kwamba ukiwa kiongozi, jitoe katika nafsi yako. Ujua kwamba wewe ni tegemeo kwa wengi. Na jaribu vyovyote penye ambapo kwamba hakuna suluhu, kwa njia yoyote ile tafuta suluhu. Lakini kwanza jinyime. Utateswa, utapigwa, utaweza kufungwa, hata kukufa unaweza kukufa. Lakini kuwa kiongozi ni mwito. Na kumbe sikujua ya kwamba yale ambayo alikuwa anayazungumza wakati ule yangenipata. Yalinipata na nikayaona. Kesi ile unajua imekaa kotini kwa zaidi ya mwaka 1.5. Mpaka saa ile broad based imeingia, nikamfuata nikamwambia, baba, sasa tuko kwa serikali ambao ni ya jumuishi. Mbona mimi niendelee na kesi hii? Kuchochea, ghasia, kupuuza amri ya serikali. Nafikiri zilikuwa ni hizo tatu. Kwa hivyo mnakipata pia katika huo msukumo wa kuwatetea wa Kenya. Turudi mahakamani kidogo. Inataka ujasiri. Inataka ujasiri kwa sababu si wabunge wote waliweza kuendeleza amri ambayo baba alikuwa ametupatia ya maandamano. Wengine walipuuza. Kuna wengine si kupuuza, waliogopa. Manake kile nilichokikuta si kila mtu angetaka kukiona. Ulikubali kesi, ulikana? Mimi nilikana. Nilikana manake sasa iwapo tuliwapatia ilani ya kwamba tungeandamana. Frida anataka umbea huyo. Anapenda jinsi unavyomhadithia. Jinsi ulivyokomazwa na Raila Odinga. Taratibu tulikuwa tumezipata. Kwa hivyo sikuwa sikutarajia kwamba ningewahi kukamatwa na kupelekwa kwa Mheshimiwa Ken Chonga, ulifanya uchochezi? La hasha. Niliambia hasha. Nakataa. Hilo nakataa. Naam, tukisonga mbele Mheshimiwa, ni kwamba
tumeona watu wamemuona Raila Amolo Odinga akija na mifumo mbalimbali kutoka mwaka 1992 wakati ambapo aliwashtua wengi sana kabisa hapa na kuja kusema jameni, mimi natosha mboga sasa, nipigeni kura, nataka kujitosa katika kinyang'anyiro. Na baadaye anashikana na huyu, anaachana na huyu. Kutoka Moi ameshikana naye, amekuja ameshikana na Rais Mwai Kibaki, amekuja ameshikana na Uhuru Kenyatta, na sasa wengi kabla ya kifo chake, nimetangulia kusema kwamba mwenda zake asengenywi, walikuwa wameanza kumuita msaliti. Lakini watu wakasema hapana, ni mapenzi kwa taifa. Wewe ambaye ulikuwa unakula naye meza moja, katika hayo yote manake umetaja ni kama mwisho pia ulianza kufaidi na hii serikali jumuishi paka kesi yako ikafanya nini? Ikatupiliwa mbali. Kama ilitupiliwa kwa sababu huna makosa ama kwa sababu ya hiyo serikali jumuishi. Unahisi watu walikuwa na muonaje siku za mwisho tofauti na alivyokuwa kitambo kabla ya kufa kwake? Huyu mwenda zake siwezi sema ati ni kuanzia ni huu wakati wa mwisho. Wewe kumbuka wakati wa siasa kura ya mwaka 2007 wakati alipokuwa anagombea na Mheshimiwa Kibaki anagombea, mpaka ndio hata Mheshimiwa Kibaki aapishwe na usiku na Kivuitu, alikuwa yuko na haki kabisa ya kupasua hii nchi wakati wa Pentagon. Exactly. Lakini je, mwisho alisema nini? Hii nchi ni kubwa kuliko mtu binafsi. Kwa hivyo yeye, mbali na kwamba alikuwa na ule ujasiri wa kupigania, pia alikuwa na ule utu ndani yake. The patriotism in him, ya kwamba hakuna haja ya kwamba nchi tuipasue, manake hii nchi ni ya kila mtu, mwenye haki, asokuwa na haki, mpinzani, ambaye yuko mrengo sawa. Sisi sote nchi hii ni yetu. Kwa hivyo hatuwezi kubali iharibike. Hilo unaliona likitokea tena wakati wa Uhuru Kenyatta. Na ukweli wa mambo usemwe, mimi nina imani kabisa katika huu uchaguzi wote kuanzia 2007 marehemu mwenda zake amekuwa akishinda. Lakini mipangilio ambayo kwamba serikali imekuwa nayo, ndio sasa amekuwa anatangazwa kama nafasi ya pili. Mwingine ndiye anatangazwa. Hata 2022 vilikuwa ni vile vile. Na uliona baada ya maandamano kupuuzwa na nini, lakini Mungu naye ni nani? Si mwisho tu alileta hekima baina ya hao wote wawili. Alikuwa ana haki ya Raila, alikuwa na haki ya kukataa, aseme la, haitawezekana mpaka haya ambayo ninataka yafanyike. Lakini mwisho aliona nini? Aliona hapana, nikienda mrengo huu, hii nchi itapasuka. Kwa hivyo afadhali tu harmonize, tukuwe na umoja ili maisha yasonge mbele. Kuna watu ambao wanadadisi kwamba si kwa sababu ya taifa, ni kwa sababu ya kujinufaisha yeye mwenyewe binafsi. Unakubaliana na hilo? Na ukijibu hilo swali, ningependa tu uliweke, usilisahau pacha wangu. Ningependa kumkumbusha mtazamaji na pia kwako Mheshimiwa Ken Chonga, kilichojiri kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2002 ambacho kinaakisi matamshi ya pacha wangu Frida Mwaka. Wakati ni baada ya kumaliza watatu katika uchaguzi wa urais mwaka 1997, Raila alitaka kuwa rais. Wakati huo aliwashangaza wengi hasa taifa kwa kuingia katika mkataba wa maelewano na Rais Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye hapo awali alikuwa amempuuzilia mbali kwa takriban miaka 9 kufuatia jaribio la mapinduzi mwaka 1982. Raila alikivunja chama chake cha National Democratic Party NDP na kukiunganisha na chama tawala cha Moi cha KANU. Kwa upande wake aliteuliwa kuwa waziri wa nishati mwaka 2001 na baadaye akawa katibu mkuu wa KANU. Muungano huo ulikuwa mfupi ajabu. Mnamo mwaka 2002 Moi alimwacha Raila na kumuidhinisha Uhuru Kenyatta kama mrithi wake. Akihisi kusalitiwa, Raila aliongoza viongozi wengine kuondoka KANU, akaungana na Mwai Kibaki wa chama cha Democratic Party na kusaidia kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NARC, muungano ambao
ulimaliza utawala wa miaka 40 wa KANU kwa kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. Yani inaonyesha ile mikataba ambayo ameingia nayo na ukiangalia ni kuruba na hawa marais wote. Kwa sababu pia mwaka 2008 hadi 2013 mzozo ulizaa ugavi wa madaraka, ikakuwa ni hatua ya karibu zaidi pale ambapo Raila alikuwa kidogo achukua urais. Ilikuwa ni mwaka 2007 alipowania urais chini ya chama cha nini cha ODM. Lakini matokeo ya awali ya kuonyesha kwamba anaongoza, lakini tume ya uchaguzi ikamtangaza Kibaki kuwa nani? Kuwa mshindi. Alafu upatanisho huo ukaendaje jamani? Upatanisho huu baada ya mwezi mzima wa vurumai, akaja Kofi Annan akawapatanisha tena, hapo akapatiwa nusu ya mawaziri. Angalia tukio la mwaka 2008 nusu ya mawaziri, tukio la mwaka 1998 mpaka 2002 amepatiwa waziri wa nishati, tena baadaye katibu mkuu wa KANU. Mwaka 2018 handisheki. Sasa katika haya haujamaliza pacha. Na mwaka 2025 ikakuwa ni nini? Broad based. Ndio hii ambayo Mheshimiwa Ken Chonga yuko ndani. Haya manufaa ni ya Frida ama ni sasa kwanza wacha nikuambie. Kitu ambacho lazima hapa tukitazame. Ukiwa mwanasiasa haswa ambaye lengo lako ni kukomboa na pia lengo lako uko na tamanio ya kwamba utaweza kuongoza nchi ili zile sera zako zionekane, kwanza hutakikani kuwa nje ya siasa. Wengine watasema ni tamaa ya pesa, amepewa mawaziri na nini, lakini lengo kuu ni kujiweka katika mstari wa mbele na siasa. Na hata ingekuwa ni mimi, bado sidhani kwamba ningekuwa na ule ujasiri. Kuna kejeli, utatusiwa, utaambiwa kwamba ni tamaa ya pesa, lakini lile lengo kubwa ukiwa nje mengi hutaweza kuyatimiza. Haraka upesi Bwana Ken Chonga, kwa hivyo unahisi kana kwamba wakati wa serikali jumuishi ilipoingia, wewe mwenyewe kama mwana ODM hukuhisi kana kwamba baba alikusaliti? La hasha. Kwa sababu ukumbuke baba alichukua muda wake na akatembea. Na sisi wenyewe alitutembelea, tukakaa naye pale Malindi. Na kisha tukakuja naye mpaka kwa ofisi yetu. Akatuambia mipango yenye ako nayo. Na in fact alisema ni kwa manufaa makubwa ya nchi hii. Maanake usifanye kazi kama mtu wa upinzani. Wacha maendeleo yaende kila mahali. Sio pale zamani ilikuwa iwapo kwamba wewe uko mrengo tofauti na serikali, kwako kulikuwa kumeachwa nyuma. Kama ni maji hakuna, kama ni barabara hakuna, lakini kama ni stima upinzani wanapata maji, serikali inapata maji. Sahihi, upinzani tutazita nini projects, miradi inaendelea sawa sawa. Kule ulikuwa serikali, kule ni kwa upinzani, miradi inaenda sawa sawa. Kwa sasa sisi ambao kwamba tulipinga serikali hii, hatungetarajia mahali kama Kilifi kuna landing boats za wavuvi zingejengwa. Serikali hii imefanya hivyo. Kwa hivyo bora serikali kuliko upinzani. Serikali haswa inahitajika iangalie, iwe ni upinzani, iwe si upinzani, maendeleo yaende sawa. Lakini je, historia imetuonyesha nini? Imetuonyesha kwamba tuachane na upinzani. Imetuonyesha kwamba kwa upinzani wewe ni kama ambaye umelaaniwa. Kwa hivyo hakuna maendeleo. Watu wako watateseka. Kwa hivyo kusitoke kidogo mwingine kama Raila, pengine ndivyo wanavyosema, ambaye atakuwa kidete katika upinzani kama alivyofanya Raila. Samahani sikupata. Nasema kusitokee tena kigogo mwingine wa upinzani kama Raila. La hasha. Manake iwapo kwamba kiongozi atakuwa na msimamo wake mkali, yale ambayo kwamba Raila alikuwa ameyakwepa, maafa, mateso, hayo sasa yatarudi. Kwenye upinzani katika siasa kuna wakati ambao kwamba mtapinzana, kura wache ipigwe, lakini baada ya pale maisha yanatakana yaendelee kama kawaida. Bwana Ken Chonga, haraka upesi kwa sababu naona muda umetupatia kisogo. Wanasema kwamba sasa mmeachwa mayatima. Tukisonga mbele, kuna nuru gizani? Kama vile Lofty alivyozungumza. Mti mkubwa ukianguka, basi wale ndege huwa wanayumba mashakani. Lakini hata wakiumba baadaye wanapata mti ambao kwamba una kivuli. Huo mti upo ama sasa ndo mnaenda kutafuta miche muupande? Ama ni Rais William Ruto? Chama kiko na structures zake. ODM
bado itaendelea. Mimi sina moyo dhaifu wa kusema kwamba hakutatokea. Maana tayari baba kuna viongozi alikuwa amewakuza. Sio ile ni ile tu kwamba hakusema niondokapo ninamwachia huyu. Afadhali angesema. Afadhali lakini hakusema. So viongozi wapo. Mipangilio ipo na nina imani hivi karibuni hata saa hizi tukizungumza kuna vikao vinaendelea ambavyo kwamba mbali na kupanga masuala ya baba kisha pia tundujua kwamba sisi tuko na nyumba yetu baada ya mazishi maisha lazima yaendelee. Bila shaka ni kauli zake Mheshimiwa Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini, ambaye anajihesabu kama mmoja wa wale watoto wa Raila Odinga kisiasa, ambaye alimkuza kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Hadi sasa akona sehemu ama nafasi yake ya pili katika kipindi chake cha pili bungeni. Na picha ambazo unaziona moja kwa moja ni picha kutoka Kasarani, uwanja wa Kasarani, ambapo kidogo halaiki na umati umeanza kupungua, umeanza kupwaya kuonyesha kwamba labda ile hamu na hamumu na ule mshawasha na shauku wa kutazama mwili wa mwenda zake jagina huyu wa kimataifa, haswa mwana mapinduzi barani Afrika na Kenya, Raila Odinga, hamu ile imepungua. Ijapo mwili bado uko katikati ya halaiki ya watu wanatazama kwa haraka kabisa ili kuona kila mtu apate angaa kiduchu cha nukta ama sekunde ya kutazama mwili ule. Mtazamaji, ni shughuli ya siku ya kwanza tangu kutua kwa mwili wa mwenda zake Raila Odinga kutoka India alikofariki jana kutokana na mshtuko wa moyo. Alikuwa akipokea matibabu kule na madaktari wake kule nchini India walitoa taarifa kwamba walijaribu kadri ya uwezo wao kujaribu kuokoa maisha yake, hata kumpa pumzi, lakini wakashindwa. Mazishi yake yatafanyika siku ya Jumapili katika shamba lake la Opoda katika kaunti ya Siaya kule Bondo. Kutoka kwetu mimi naitwa Lofty Matambo. Nami mtazamaji, siku zote ni Tafrida Mwaka nitaitika na mwana mwenzangu Fred Mwitirira na jiandaa kuendelea na matangazo haya jagina wetu Raila Odinga. Lakini kufahamisha kwamba runinga NTV hatuendi popote. Tutapeperusha moja kwa moja hadi kesho. Pia mtazamaji, tutarauka papa hapa kuletea yote yanayojiri. Unasema tunakesha kama popo. Tunakesha kama popo jamani, hatuna budi. Hata baba alikesha kwa ajili ya taifa. Au sio? Tumpe labda sekunde 10 kumalizia Ken Chonga kabla Frederick kuingia jukwani. Kifo cha mwenda zake Raila ni wengi hawakukitarajia. Watu wengi wamekuwa wakizungumza alikuwa yuko India kwa matibabu, lakini alipokuwa India alikuwa yuko kwa mapumziko. Na kama unavyojua mshtuko wa roho unaweza pata mtu wakati wowote. Kwa hivyo mengi yatazungumzwa. Lile ambalo kwamba ni tafakari, ni tukubali ya kwamba tumepoteza shujaa. Mtu ambaye kwamba hakuwa anajali nafsi yake. Ukiangalia vile alivyopigania katiba mpaka leo hii tuna uhuru ule ambao tuko nao. Zamani ilikuwa wakati, kwa mfano wakati wa marehemu Moi, usingeweza hata kulitaja jina lake hivi ni kama ni dhambi ama ungejipata uko korokoroni. Amepigania haki za Mkenya bila kujali faida yake. Amesimama kidete na mwananchi wa chini. Mimi kwangu niko na ushuhuda. Niko na mzee mmoja pale Chonyi anaitwa mzee Korokoro. Mzee Korokoro sijui walijuania wapi, lakini karibu kila wakati nilikuwa nikimwambia naenda kumwona mzee Korokoro, hakosi kitu. Mzee wa chini kabisa, hakosi kitu ananimpelekea. Na ni mtu ambaye kwa hana mwelekeo, hana mbele, hana nyuma. Huyu mzee, wakati huyo mzee alipokufa, alikuja binafsi yeye mwenyewe kuja kumzika mzee Korokoro. Kwa hivyo huyu si mtu ambaye kwamba hati alikuwa anachagua, anapangua hapa ni kwa masikini, hapa ni kwa tajiri. La hasha. Na haya sio wengi tutajaliwa kuweza kuyapata. Ukweli wa mambo ni kwamba ni tukubali, ni kazi ya Mungu. Mungu amechukua nafsi yake, hakuna makosa. Shukrani sana. Lakini atakayeweza kumuiga amuige, kuna manufaa yake. Hivyo visa vya mzee Korokoro na vipenda sana Frida, lakini bado ni safari ndefu ya siku 7 jamani. Ken Chonga atakuita tena studioni. Shukrani. Wanasema atajaribu kuziba pengo, lakini pia Waswahili wanasema jino la pembe si dawa ya pengo. Na ijapo hata mbuyu huanza kama mchicha, tutarajia mchicha mwingine utakuwa uwe mbuyu Raila. Kwa heri kwa sasa. Anaingia Frederick Mwitiriri saa 1 kamili.